2000년도 시드니 올림픽에서 만났어요. 이분이 영국 감독을 12년 했어요. 그 성적은 Talking about your careers from Sydney to 시드니에서 Beijing. 금메달이 하나 나왔고 네. 아테네에서는 은메달 나왔어요. 그 은메달이 누구냐면 우리 제주도의 세계 주니어 때 베스트 복사 받았던 선수 있어요. 그 선수가 후보한테 져서 은메달이고 베이징에서도 금메달이 나왔어요. 그러고는 자기는 은퇴를 한 겁니다. 그리고 아이바 코치 그 세미나에 이제 5스타 자격으로 여러분들을 가르치고 다니는 거예요. 그리고 우리는 이번에 3스타와 2스타 코스를 같이 하고 있습니다. 이건 어느 나라에서도 지금까지 해본 일이 없어요. 우리가 같이 하는 겁니다. 그만큼 아이바가 우리한테 혜택을 준 거예요. 물론 1스타, 2스타, 3스타 코스가 처음 그 제도가 시작됐을 적에 그것이 2011년부터 2013년까지는 아이바 강사가 각 국가를 순회했습니다. 순회해서 우선 자격을 주었어요. 그래야 경기에 참가할 수가 있기 때문에 지금은 그 3스타는 2스타는 코치 아카데미에 가야 되는데 2스타까지도 어느 정도 국가에서 해줘요. 3스타까지도 각 국가에서 하면 안 됩니다. 코치 아카데미가 되어 있는 데가 카자흐스탄, 이태리, 또 캐나다, 또 나머지 두 군데가 있는데 잘 모르고 거기 가서 교수를 교육 받아야 돼요. 여러분들도 마찬가지. 그 교재에 나와 있어요. 2스타 같은 아카데미에서 해라. 근데 현실과 Is your father okay? Have you seen? 아이바 규정은 맞지 않기 때문에 Sorry? 하고 You spoke with 이번에 your 우리가 father? 아이바의 강력한 You just moved 요청에서 to that. No, you don't have to mention it. 완사도 I 한꺼번에 won't. 해놨는데 안 돼요. Brief. No, I won't. 경비가 절감되기 때문에 그 택해서 그런 거예요. 그 특히 And how was your baby? Good? 코스를 If you missed it, did you recognise it? 앞으로도 두 개를 어느 코스가 됐든 연결해서는 힘들 것 같아요. 그래서 우리가 이렇게 하는 거는 그 협회가 많이 노력을 한 거예요. 그리고 스리스타 저기 교우분들이 많이 왔었는데 그분들하고 강사 얘기가 우리가 협회가 준비를 아주 잘 해줬다고 해요. 다른 나라에서 할 때는 A4 넉장에다가 볼펜 하나 주었다 이거예요. 근데 외국 사람들이 저 교재를 다 똑같이 다 준 거예요. 그래서 아주 좋은 평을 받았어요. 그래서 여러분들은 그 협회와 There's no two-star 그 coaches here, are there? 사용한 회장을 이제 That 세상에 생각해야 됩니다. that have already 절반은 passed it. Have they 팬 already 돈이고 passed the two-star? I 절반은 think they 지는 recognize 지원해 주는 거예요. F1. Nominated. Yeah, nominated. But they haven't 그래서 got a 우리가 No, certificate. I don't think. Yeah, Not like this other one. 여기서 You know, the last one was 투스타 코스 like 하니까 Mr. Park, who had 목적은 six star 합격을 다 해야 qualification 돼. that I had to send. So 21, 23명이 21 all day. Already 그리고 passed one star last year. 열심히 하면 Okay, only 나는 two. 100% 합격을 할 수 있다고 It's a 해. team. 남자 But 학생입니다. there's nobody here that has passed the 또 two-star. 이 다음에 No. 합격됐다고 구출되지 말고 합격이 안 됐다고 딴 소리 하지 말고 자격이 달려 있어요. Because we had the problem last week, didn't we? With 어떻게 해야 되는 I 거는 understand. I 앞에 understand. 끝난 스리스타 선배들한테 여러분들이 물어봐도 되고 We have 제일 중요한 거는 강의 시간이 we have 9시부터 video 돼. step. Video step. 그럼 5시까지. Maybe we one have a what? 근데 have 이거는 video. 늦추면 만약에 The 점심 video 시간 step. 조금 더 줬잖아요. 3분 Step. 더 줬으면 at the 강의 last 시간이 last line. 저기 5시 30분까지 video? 연장 빼드릴 게 없어요. 여러분들에게 부탁하고 What's 싶은 that? Yeah. What's that? 8시 반이면 여기 와서 이 Somebody 자리에 앉으세요. Take the video. Help. 이 사람 아직 Oh yeah, 편 보고 somebody to 9시부터 take a 일찍 video. 와요. Somebody to help me. 그러면 To help you Yeah. with the 그 So whatever I need is just in case. 그걸로 Just what, in case. interpret. 아침에 이 사람 just 기분이 in 좋은 거지 case. 자기 강의 들이 Because 일찍 왔으니까 I must be 그리고 here. 중간에 쉬는 시간이 있어요. So 20분인가 줄 if I 거예요. need something outside, 그러면 15분만 쉬고 여기 들어와서 앉으세요. one or two. 앞에 무슨 일이 있으려면 The girls. Sitting at the 일하니까 back. Yes. 7분 늦게 들어왔어요. 일어서면서 You may 그 see 옐로우 카드라고 three ladies 한 번 더 yesterday. 집으로 보내요. Yeah, they are here. 그거 되게 힘 I 떨어지더라고. operate this program. 여기 One of them 7시까지 있었는데 시험은 one of 2시 them 반에 will be 끝났어요. sitting. 이렇게 at the last. 갖고 시기는 For, 다 to 떨어지더라고. help me. Right. They're not on the course. No. 그래서 우리는 최대한 대로 나누자 없다고 They 생각하고 are referee. 이분이 얘기한 게 있어요. 한국 사람 영어를 잘하냐 해서 내가 못한다고 했어요. 그런데 굿모닝 그다음부터는
저 쳐다보고 좀 이런데 그냥 말로 하세요. 그것도 오기 싫으면 그냥 할로 그래요. 강의실에 들어와서부터 이분 만나면은 한국말 쓰지 말고 그냥 영어로 하세요. 꼭 세 가지 네 가지만 해도 돼요. 그러면 잘 끝날 겁니다. 감사합니다. Good, good. So, good morning. Good morning. Good morning. And welcome to the AIBA two-star course. 투스타 코스에 오신 것을 환영합니다. Okay. Okay. So we will now. So, Mike, as Mr. Yu told you, I am Terry Edwards, and I am appointed by AIBA to run this two-star course for them. 이분은 이름은 영국에서 오신 테리 에드워드고요. 그 영국 대표팀 코치 포함 그 헤드 코치를 12년 동안 하셨습니다. It's impossible for me to remember all your names. Impossible. 개개인적으로 이름을 다 기억하기는 불가능할 것 같습니다. But maybe by the end of this week, then maybe I will recognize your names and your faces. 이번 주 코스가 끝날 때에는 다 이름과 얼굴을 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. Okay, so this week is going to be very, very intense. Okay, there's a lot of work to cover. 되게 공부하실 게 많기 때문에 이번 주가 굉장히 힘드실 거예요. 굉장히 험난한 코스가 기다리고 있습니다. And you must take notes. 반드시 그 기록을 하셔야 됩니다. 반드시 많이 적으셔야 됩니다. And if there is anything you don't understand, you must ask questions. 혹시 진행을 하시다가 이해가 안 되는 게 있으면은 언제든지 질문을 해주십시오. So, do they have this schedule? 스케줄 다 하셨나요? They do. Okay. Okay. So you know today here, tomorrow here, on the following day, morning here, and then we go to the gym in the afternoon for practice. Okay. Okay. 보통 So- 시작은 여기서 9시에 시작을 하고요. 그 실기가 있는 날은 오후에 체육관을 이동해가지고 실기를 진행할 예정입니다. Okay. Okay. So we've done the roll call, the overview. It doesn't matter. And okay. The course purpose. The purpose of the AIBA two-star course for coaches is to provide the basic understanding of AIBA coaching standards, AIBA rules and regulations for the coach and seconds. 지금 아이바 투스타 코스의 목적은 기본적인 이해와 그리고 코치로서의 그 기준 그리고 아이바 규정을 더 높게 숙지하는 것입니다. The course should aid the participants to develop their coaching skills. The course introduces and develops teaching, training and training methodology. 이 과정에서는 그 코칭 기술과 그 지도하는 방법과 그 트레이닝 방법을 전달하도록 하겠습니다. It provides basic knowledge of boxing techniques, tactics, physical and psychological preparation of the boxer. 그 선수들에게 기술적인 면과 전략적인 면 그리고 체력 그리고 심리적인 부분까지 다루도록 하겠습니다. The course also provides an introduction to the coaching in AIBA and the importance of a cutsman. 또 뿐만 아니라 그 아이바 코치와 그 컷맨에 관한 부분도 다루도록 하겠습니다. The course objectives. As the result of the course, AIBA two-star coaches should understand AIBA technical and main AOB and WSB competition rules. 일단 아이바 코치는 그 아이바의 그 기술 규정과 AOB의 대회 규정을 숙지하고 있어야 합니다. Okay. AOB is AIBA Open Boxing. AOB는 아이바 오픈 복싱입니다. 그 WSB, APB와는 구분되는 일반적인 And, 아이바 복싱입니다. and WSB is World Series of Boxing. WSB는 월드 시리즈 오브 복싱입니다.
You should have knowledge of basic physical preparation of boxers, technical and tactical elements. 그 선수의 그 신체적인 준비와 그리고 기술적인 전략적인 준비에 대한 그 기본적인 지식을 다루도록 하겠습니다. You should be able to implement and monitor a simple training program plan. 그 간단한 훈련 계획과 그 수행 그리고 관리하는 프로그램을 나중에는 알게 되실 겁니다. Be able to prepare a boxer for the competition. 그 선수 시합에 대비해서 선수가 어떻게 준비할 수 있는지에 대한 부분도 다루게 되실 겁니다. And to assist a 3-star coach at all AIBA competitions. 그 아이바 대회에서 그 3스타 코치를 돕는 방법에 대해서 Okay. 다루도록 하겠습니다. Now I know that many of you here have many years of coaching. I understand that, and so do I. So I am not here to teach you to be a coach. I'm just here to give you some more knowledge in how to prepare boxers, to train boxers, and to get them ready for competition. 지금 여기에 계신 분들이 다 긴 세월 코치 경력도 훌륭하시고 다 오랜 생활 선수를 양성하신 거에 대해서 충분히 인정하고 있고요. 이거는 새로 뭐 코칭에 대한 걸 가르친다는 게 아니라 좀 더 많은 정보와 방법을 알려드리기 위해서 여기에 계신 겁니다. So it's not my job here to teach you to be a coach. You are already a coach. 이분도 코치지만 여러분도 코치입니다. 어떻게 보면은 그 동등한 입장이라고 생각할 수 있습니다. Okay. Course contents. AIBA technical and competition rules. 아이가 기술 및 대회 규정을 다루게 될 거고요. The physical preparation of your boxers. 선수의 그 신체적인 준비에 대해서 다루게 될 거고요. To look at how we develop endurance, strength, speed and coordination. 지구력, 근력, 스피드, 협응력에 대한 부분을 다룹니다. Selected aspects of psychological training. 그리고 심리적인 트레이닝의 몇 가지를 다루도록 하겠습니다. 심리적인 부분을 몇 가지 다루도록 하겠습니다. Techniques in boxing. 그 복싱 기술을 다루고요. Tactics in boxing. 전략을 다루고요. You will have to do a simple training plan to develop your boxer. 아마 과제로 그 간단한 훈련 계획을 수립하시는 게 과제로 나갈 겁니다. Competition preparation. 대회 준비, Corner work and your role of the second. 그 세컨으로서 코너에서 하는 역할, And the role of the cutman. 그리고 컷맨입니다. The examination. 시험에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. The examination will consist of 3 parts. 그 평가는 3가지로 구분됩니다. There will be at the last day a written examination. 그 마지막 날에 필기 시험이 있습니다. There will be a training plan. 그 훈련 계획을 수립합니다. There will be a practical examination. 그 실기 테스트가 있습니다. And the final score is calculated by summarising all of the results of the practical, written and the plan. And in order to pass this, the final score, you must score 80%. 이 3가지를 다 총합해가지고 퍼센티지가 나누게 되는데요. 그 퍼센티지가 80% 이상이 넘어야 이 투스타 코스에 합격하는 겁니다. So if you score 80%, you will pass. If you score 79%, you will fail. 예, 아쉽지만 79점을 받으면 합격을 할 수가 없습니다. But I'm sure everyone will be good. 하지만 모두 다 80점을 넘어가지고 합격하실 수 있을 거라고 생각합니다. Okay, so the written examination there is very similar to your one that you've been on the 1-star already. There are 50 questions. It is a multi-choice answer where you just have to tick the box or circle, and you have 3 hours to do that. 그 3시간 동안 마지막 그 필기 시험에 대해서 말씀드리겠습니다. 3시간 동안 진행되고요. 그 원스타 시험 본 거와 거의 유사한, 거의 완전 난이도는 반드시 같아야 되고요.
같은 난이도의 50문제가 출제될 예정입니다. On that written exam, it is forbidden to use any material at the examination. The exception may be a dictionary. You are not allowed to use any electronic device. You're not allowed to use your laptop, your telephone, and you're not allowed to bring your notes into the written exam. 그 필기 시험에 그 페이퍼 사전은 허용이 되는데요. 그 스마트폰이나 뭐 노트북은 허용되지 않습니다. So training plan development. 그 훈련 수립에 대해서 말씀드리겠습니다. Each participant should develop 3 training plans as advised by me. 그 훈련 계획을 세 종류를 수립하게 되실 겁니다. There will be one technical preparation plan, 한 가지는 기술 훈련에 대한 훈련 계획이고요. and one microcycle plan. 한 가지는 한 주간 계획입니다. The training plan should be complete and include a short description of every training aspect based on assigned topics. 그리고 아까 세 가지 말씀드렸는데 아마 그 연간 계획하고 그 주간 계획하고 또 그 기술 계획에 대해서 수립하게 되실 겁니다. Okay. But we will discuss. We will show you. I will show you how to do it, and should be no problem. 오늘 찍어도 상관없어. 찍어. 중요한 거는 찍어라. 훈련 계획은 리포트. And I will give you. I'll also give you the templates to do it on. Now? I'm not going to give them now. No, when we get to it. Okay. 그 훈련 계획 양식은 앞에서 페이퍼를 오늘은 아니고요. 내일쯤에 그 양식을 드릴 겁니다. 그 양식을 보고 수기를 하셔도 되고요. 노트북 있으시면 노트북으로 작업하셔도 됩니다. So the 2 plans I'm going to ask for, and there's only 2. They say 3, but I only want 2. 지금 슬라이드에는 세 가지라고 했는데 실제로는 저희가 2가지 훈련 계획만 수립하도록 하겠습니다. So the first one is a yearly plan, 한 가지는 which 연간 is 계획입니다. that, and you should have already done that on your 1-star. 원스타 코스에서 연간 계획을 이미 수립하고 오셨을 거라고 믿고 있습니다. And then there will be a weekly plan for the whole week. 두 번째는 주간 계획입니다. And I will give you the scenario of what I want in this. 이 관련돼서 좀 더 세부적인 시나리오는 추후에 드리도록 하겠습니다. And I will have these copied at lunchtime or today sometime, and I will give you these. And these do not have to be given back to me to the very last day. 지금 저희가 오늘 중에 그 카피해가지고 나눠 드릴 건데요. 마감은 마지막 날 필기시험 전까지인데 그 전에 주셔도 무방합니다. Okay. Practical examination. The assignment to plan and conduct one training session or element of the training session. 실기 시험입니다. 이거는 한 트레이닝과 트레이닝에 들어가는 그 요소에 대한 부분을 다루도록 하겠습니다. The practical examination will take place in the gymnasium, 체육관에서 진행될 예정이고요. and the assignments will be within the topics that I already have covered. 그 실기에서 다루게 될 내용은 저희 다 책하고 슬라이드에 있는 내용을 다룰 것입니다. The coaches should prepare the training plan in writing and conduct a demonstration of the training session during one of the practical sessions. 그 한 가지 세션에 대해서 훈련 세션에 대해서 아마 적으셔야 되고 그리고 실기로 보여주셔야 됩니다. For each practical demonstration, each coach will be given no more than 15 minutes to perform their practical assignment. 그 실기 시험은 아마 세 가지에서 네 가지 정도의 토픽이 있는데 15분 안에 반드시 끝내야 됩니다. Total score. 평가 퍼센티지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So,
for your written examination, there is 50 questions. You will get 1 point for every correct answer. That will go to 30% of your total mark. 필기 시험은 50문항이 있지만 전체에서 30%를 차지하고 있습니다. The two training plans that we talked about, these, if they are correct, you will get 10%. 10 points, 10% of your mark. 그 과제는 훈련 계획 수립하는 거는 10점 만점이고요. 전체에서 10%를 차지하고 있습니다. On your practical examination, I will give you 4 different areas to teach, and you will be given 10 points for each, making 60% of your mark. 실기에서는 그 4가지 과제가 주어질 건데요. 각 과제마다 10점 만점이고 그 전체에서 60%를 차지합니다. And at the end, you have to get 80% or above to pass. 그 전체 100%를 봤을 때 80%를 넘어야 이제 투스타에 합격하실 수 있습니다. Okay, so day 1. 첫날 시작하도록 하겠습니다. I'm not going to go through this. You've already got this, I think. What we're going to do. So it's no point. Okay. Okay, so now we start. AIBA Coaches Management System. 그 11페이지에 1.2 아이바 코치 관리 시스템 진행하도록 하겠습니다. 제가 통역을 하고 있지만 책에 있는 부분을 그대로 읽어주신 경우가 많이 있어가지고 제가 일부 하나하나 다 말씀드리기가 좀 힘들어요. 그때는 책 페이지하고 단락을 말씀드릴 테니까 그 부분을 잘 보시고 이해해 주셨으면 감사하겠습니다. 네. Okay. AIBA Coaches Qualification Policy. All AIBA coaches must be members of your national federation, which you are, because if you wasn't, you wouldn't be here. 아이바 코치는 다 그 국가협회에 등록이 반드시 되어 있어야 합니다. 저희도 다 대한복싱협회에 등록이 되어 있습니다. Only AIBA certified coaches will receive all benefits from the IOC, the International Olympic Committee. 오직 아이바 국민 코치만 IOC 그 지원을 받을 것이고요. 그 아이바와 그리고 저희 같은 경우는 그 아시아를 담당하는 그 주간 단체 경기에 참가할 수가 있습니다. And the benefits are from the Solidarity Fund and be allowed to coach in AIBA and Confederation competitions. I think I already told them. Sorry? You already told them that? Okay, okay. The coaches with certification received before 2013, they were nominated by your federation. To get your certificate of that nomination by your federation, you must come on a clarification course like this first. 이 제도가 스타 제도가 처음 도입된 2013년도에 이게 처음 도입한 제도다 보니까 원스타, 투스타, 쓰리스타가 없었어요. 그래서 그때 인증을 그 협회에서 추천 받으신 분들도 해당하는 코스에 참가하셔가지고 지금 투스타는 이제 원스타부터 참가하실 필요는 없고요. 투스타로 추천 받았으니까 투스타에 참가하셔가지고 이 과정을 패스하셔야 됩니다. So if you were nominated by your federation before 2013 and you are been nominated as a 2-star, now you have to come on this course to confirm that certification. 그래서 비슷한 말을 하셨습니다. 2013년도에 추천을 받으셔가지고 등록이 되신 분들은 이 과정에 참가하셔가지고 다시 한번 말씀드리지만 이 과정을 패스하셔야 이제 투스타로 인정을 받으실 수 있습니다. 승인 받으실 수 있습니다. AIBA coaches are also allowed to take positions in your national federation as elected members. 아이바 코치는 선정된 회원으로서 국가연맹의 그 임원 직위를 받을 수 있습니다. Okay. The coaches certification course. In order to become an AIBA certified coach, candidates must complete the corresponding level of AIBA certification and successfully pass the examination. 아이바의 스타, 원스타, 투스타, 쓰리스타 코치를 받으시려면은 국가연맹이 추천을 받으셔야 되고요. 그 아이바의 인증 코스를 반드시 거치셔야 합니다.
And the levels are national to 1 star, which you've already done. This is now AIBA 1 star to a 2-star coach. And then the final one is when you qualify as a 2-star coach, 2-star coach to a 3-star coach. 네, 이 일반적인 과정은 그 국내 코치가 있고요. 그리고 아이바 1스타 이미 수료를 하셨고요. 그리고 2스타 이후에 3스타 순서로 진행이 됩니다. Any coach that is active in professional boxing shall be allowed to be a coach or a second in AIBA competition once that coach has been certified as an AIBA as a registered 1-star, 2-star or 3-star coach. 프로 무대에서 활동하는 코치도 그 아이바 코스에 지원을 할 수 있고요. 여기서 승인을 받으면은 또 아이바 대회에서 활동할 수가 있습니다. In competition management, 대회 관리에 대해서 말씀드리겠습니다. AOB, it is mandatory for all seconds to be AIBA certified 1, 2 or 3 coach or AIBA certified cuts person. If you haven't, then you cannot go onto the field of play with your boxer in AIBA competition. 그 아이바의 그 1스타, 2스타, 3스타 코치로 승인을 받으신 분들만 그 아이바 대회에 그 세컨으로서 그 링 FOP에 진입을 할 수가 있습니다. An AIBA certified cutsman must be accompanied by an AIBA certified coach on the field of play. 그리고 아이바에서 승인받은 컨맨만 아이바에서 승인받은 컨맨만이 그 아이바 코치와 FOP에 들어갈 수가 있습니다. Because an AIBA certified cuts person may not be a coach. 아이바 컨맨은 코치가 아닐 수도 있습니다. He might be, but that person is there purely to administer help if there is any injury to your boxer, but he may not be a boxing coach. 그 컨맨이 복싱 코치를 같이 역할을 수행할 수도 있지만 순수하게 그 선수 치료를 목적으로만 데리고 갈 수도 있습니다. All national coaches, before they are allowed onto the field of play, must have a certification of a 1-star, 2-star or 3-star. 예, 국내에서 활동하고 계시는 코치님도 많으신데 반드시 1스타, 2스타, 3스타 코치를 승인 받으셔야 이제 국제 대회, 아이바 대회에 FOP에 들어갈 수가 있습니다. If the national coach is not certified as a certified coach under AIBA, they will not be allowed onto the field of play with their boxers. 예, 다시 한번 말씀드리지만 국내에서 활동하고 계시는 코치님들도 그 아이바 승인을 받지 않으면은 그 국제 대회 FOP에는 들어갈 수가 없습니다. FOP는 그 링 사이드의 글러브 외부 자간 그 링 무대를 말씀드리고 있습니다. Okay, sports training stages. Okay. 트레이닝 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. Okay, training stages, and I'm not going to go through all the little stuff because we're going to go through that after. Okay. So, first, initiation. 일단 18페이지의 내용 나와 있고요. 초기 단계에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Secondly, basic. 그리고 기본 과정이 있고요. Third, specialization. 그리고 특수화 과정이 있습니다. And the last one, high performance. 그리고 고급 과정이 있습니다. Okay. Initiation stage. 초기 단계에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. The training objectives. 훈련의 목적에 대해서 말씀드리겠습니다. Overall, multilateral physical and technical training by exposing the beginner boxer to various movements and technical skills. 초보 선수에게 다양한 체력 훈련과 기술을 가르침으로 다양한 움직임과 기술을 주입시킬 수 있습니다. So we're talking about young boxers or boxers that have just started boxing. 그 어린 선수가 이제 비로소 복싱 선수로서 그 움직임을 가질 수 있도록 훈련시킵니다. Developing a harmonious body structure and a correct body posture for boxing. 그 정확한 자세를 가르치고요. 그
몸의 조화라고 하죠. 그 몸이 못 따라오는 게 초보자인데 그 초보자들에게 이제 자기가 생각한 대로 몸이 움직일 수 있도록 만드는 과정입니다. To develop basic aerobic endurance without exposing the beginner to stressful training loads. 그 초보자에게 스트레스를 주지 않고 그 체력을 지구력을 길러줄 수 있는 과정입니다. To develop speed, coordination, flexibility, balance and perception through natural movements. 스피드와 회복력과 유연성, 그 밸런스 그리고 몇 가지 자연스러운 움직임을 통해 가지고 이 과정을 익히게 됩니다. So that's the first thing that we would do with young boxers or boxers just coming into boxing. 그래서 이 지금까지 다룬 부분이 어린 선수 혹은 초보자들에게 적용되는 목적입니다. And the next stage is, sorry, we still got initiation stage. The implementation of the initiation stage is introduction to basic elements of boxing technique. 다음은 수행 과정입니다. 그러면 기본 복싱 기술을 소개하는 과정입니다. To implement the exercises of running, jumping and throwing. 달리고 점프하고 던지는 훈련을 소개합니다. To develop strength training exercises with their own body weight or a partner, not with weight equipment. 장비를 사용하지 않고 자기 몸의 중량이나 그 파트너의 중량을 활용해서 훈련합니다. To participate in technical sparring with different punches with the emphasis on straight punches. 스트레이트 펀치에 중점을 주지만 그 다양한 펀치를 가지고 기술적인 스파링을 하게 됩니다. To participate in various boxing events with the emphasis on gaining experience, having fun and motivations to win, but do not put too much stress on winning. 다양한 대회에 참가하게 됩니다. 이제 승리에 대해서 스트레스를 받지 않고요. 이기는 거에 대한 즐거움 그리고 그 많은 경험을 습득하는 단계입니다. Various exercises and changeable exercises to generate interest of that boxer. 그 선수의 흥미를 더 유발하기 위해서 단순한 훈련 조합이 아니라 다양한 훈련을 조합해서 훈련합니다. If when your boxer comes into the gym and he's doing exactly the same thing on a Monday, Wednesday or Thursday or whatever days he comes, if you're doing exactly the same thing, your boxer's interest will go down. 선수가 훈련하러 왔는데 항상 같은 훈련만 하게 되면은 선수의 그 흥미가 떨어질 수밖에 없습니다. So as a coach, we have to have many different ways of presenting boxing to that boxer to challenge that boxer. Different ways that we use a bag, different types of sparring, different types of running, different types of strength and endurance and coordination training. 그 코치로서 정말 다양한 기술 훈련 방법을 알고 계셔야 되고요. 같은 러닝이어도 러닝하는 방법과 훈련하는 방법, 웨이트하는 방법 등은 다 다양한 방법을 알고 계셔야 됩니다. So part of our job is to challenge that boxer and to motivate him by changing what we do in the gym. 저희의 코치로서의 직업이 그 선수들이 더 도전할 수 있게 하고 더 자극을 뭔가 동기부여를 줄 수 있는 게 코치라는 직업입니다. So to develop him, you need to challenge him. 그래서 선수를 더 발전시키기 위해서는 그들에게 더 도전 과제를 줘야 됩니다. Okay. We now move to the second stage, which is basic stage. 기본 단계의 훈련 목적에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So, the training objectives of the basic stage is to develop in working capacities, applying general and specific physical exercises to boxing. 그 복싱 관련해 가지고 일반적인 그리고 특별한 훈련, 신체 훈련을 통해 가지고 선수의 훈련량을 늘립니다. To be able to develop and improve coordination, flexibility, and that aerobic endurance. 몸의 협응력과 유연성 그리고 지구력을 개발시킵니다. And we have to understand the difference between aerobic training and anaerobic training.
저희가 유산소 훈련과 무산소 훈련을 구분할 수 있어야 됩니다. We have to understand that. 저희는 다시 한번 강조합니다. 유산소 훈련과 무산소 훈련을 구분할 수 있어야 합니다. To develop the correct technical execution of whether it's the punch, whether it's movement or defense. 그 정확한 자세를 숙지해야 됩니다. 공격이나 수비나 움직임에 대해서 정확한 자세를 숙지할 수 있어야 합니다. Improve the concentration, determination and motivation of your boxer. 그 선수의 집중력과 결정력과 And we will do that by changing what we do in the gym. 그 저희가 그 실기에서 이 부분을 다시 다룰 예정입니다. Developing individual tactics with the emphasis on defenses. 그 수비에 중점을 둬가지고 그 개인적인 전략을 수비에 중점을 둔 개인적인 전략을 개발하는 단계입니다. The implementation of the basic stage. 기본 단계의 수행에 대한 부분입니다. Fitness exercises such as, and many more there are, running, skipping and many more. 신체 훈련입니다. 러닝이나 줄넘기 같은 부분이 있습니다. We will be exploring some of these other ways to do it. 저희는 좀 더 많은 방법을 다룰 예정입니다. Exercises for coordination and flexibility. 그 협력과 유연성에 대해서 훈련을 합니다. Endurance exercises with all team sports, long distance running, alternating of running and walking in different conditions. 그 지구력 훈련은요, 장거리 팀 훈련이나 장거리 달리기, 런닝을 대체한 훈련 혹은 다른 상황을 여러 가지 상황을 도입한 그 런닝 훈련이 있습니다. To develop their strength with exercises to overcome their own or their partner's body weight at this stage because they're young. 이 기본 단계에서는 그 상대방의 중량이나 본인의 중량을 활용한 훈련을 위주로 합니다. Boxing technique, learning and improvement of the basic technical skills of boxing. 그 복싱의 기본 기술을 배우고요, 발전시키는 단계입니다. Then we move to the specialization stage. 특수화 단계입니다. The training objectives. 훈련 목적입니다. To improve the motor abilities which are dominant in boxing, such as coordination, speed and endurance. 복싱에서 그 장악을 하기 위한 그 신체 움직임을 목적으로 합니다. 예를 들어서 협응력이나 스피드, 지구력입니다. To now increase that technical development. 기술을 좀 더 발전시킵니다. To improve the tactical skills. 전략적인 기술을 발전시킵니다. And developing the psychological abilities such as anticipation, overcoming the anxiety, to be able to make decisions and more. 그 심리적인 능력을 발전시키는데요. 예를 들면은 예측을 할 수 있고 긴장을 개인적인 방법으로 완화시킬 수 있고 그 순간에 결정할 수 있는 능력을 얻게 됩니다. To be able to develop a competition strategy and the tactics required. These are all your job. 그리고 대회에 대한 전략이나 그 전술을 개발할 수 있어야 되고요. 이 지금까지 말씀한 거는 모두 코치가 반드시 다뤄야 할 역할입니다. The implementation of the specialization stage. 특수화 단계의 수행 방법입니다. So we now specific boxing exercises such as bag, heavy bag, punching, sparring, pad work. 좀 더 특수화된 단계인데요. 이거는 펀칭백을 때리고요, 스파링을 하고 미트 트레이닝을 합니다. The continuation of the fitness exercises. 네, 그 신체 훈련을 그러니까 몸을 계속 만들어야 된다는 말입니다. Boxers need to be very, very fit. 선수는 반드시 항상 몸의 컨디션 관리를 해야 되고요. 항상 몸이 만들어져 있어야 합니다. To be able to sustain a very high punch rate and work rate during 3-2s or 3-3s
they have to be very fit. 그 선수는 그 항상 비슷한 말씀이지만 그 시합에 대비해가지고 항상 뭐 시즌과 비시즌이 있지만 항상 그래도 몸은 만들어져 있어야 합니다. Exercises for coordination and speed. 협응력과 스피드에 대한 훈련을 합니다. In boxing, there is a need for a very high level of coordination. Speed is necessary so that we can move very quickly on our feet, and when necessary, then punch very, very fast. 자, 스피드는 뭐 더 이상 중요성을 강조하지 않아도 이미 아실 만큼 일단 스피드가 빨라야 당연히 경기를 더 장악할 수 있는 거고요. 그 협응력은 저희 일전 3스타 코스 때 설명을 많이 드렸는데 그 협응력에 대해서 잘 알고 계신가요? We need to develop speed of hand because the speed of hand is what delivers the power of the punch. Let me because before they don't understand about the coordination. Coordination. Yeah, so let me give some introduction. Sure, sure. Can we have this air conditioning down? I'm freezing here. Okay. 그 협응력은 뭐냐면은 그 저희 탭볼 훈련 있잖아요. 그 눈은 공을 보고 있지만 저희 마음처럼 이렇게 주먹이나 몸이 움직이지 않는데 그거는 훈련을 통해 가지고 극복이 된다. 그거를 바로 협응력이라고 하는 겁니다. 그래서 저희 뭐 십자 스텝이나 아니면 줄넘기도 뭐 몸은 빨리 하고 싶은데 간만에 하면은 몸이 좀 안 따라가는 경우가 있는데 모든 그 머리와 손, 발이 자기 마음대로 움직일 수 있도록 훈련하는 것이 협응력 훈련입니다. 이거는 시험 때도 많이 나온 거니까 반드시 알고 계셔야 하는 개념이고요. 예, 그리고 스피드 훈련에 대해서 강조하셨습니다. Okay. Yeah, let's try that. Freezing. Are you cold? Yes, he's turning it down. I'm freezing. Or you can turn it off. Turn it off. Good. God. Okay. So, you explained what coordination is, yeah? So, when boxers need a very high level of coordination because they're using their eye, hands, and their feet. To use them three all together, we need a high level of coordination. 그 협응력은 코디네이션이라고 하고 있는데요. 그 복서는 그 눈과 손과 발이 항상 정말 자기 마음대로 움직여야 되기 때문에 다른 종목에 비해 가지고도 좀 더 복서들의 그 코디네이션 훈련은 굉장히 하이 레벨로 훈련시켜야 됩니다. And we need speed of hands and speed of feet. Speed of hands is to deliver the power of the punch. Because if you do it like that, you're not going to hurt anybody. If you do it very fast, then you're going to hurt people. Speed of feet, to take you into an attack very quickly and to get you out of an attack very quickly. If you've got slow feet and fast hands, your boxer has a problem. If you have fast feet and slow hands, your boxer has a problem. 그 복싱은 그 손의 스피드와 발의 스피드가 굉장히 중요합니다. 그 몸의 힘을 전달하는 게 스피드, 몸의 힘을 더 효율적으로 전달하기 위해서 스피드가 중요하고요. 그 발 같은 경우는 이제 공격을 할 때 들어가고 그 백스텝을 하고 그렇게 전진과 후진을 상대방의 공격과 수비를 더 효율적으로 하기 위해서는 그 발의 스피드 또한 굉장히 중요합니다. 그래서 손은 빠른데 발이 느리다 이것도 문제고요. 손은 느린데 발이 빠르다 이것 또한 문제입니다. So we have to incorporate now exercises for general endurance improvement so that we can then introduce specific endurance for boxing for our boxers to be able to keep very fast for long periods of time and to sustain a high punch rate for the duration of the bout. 그 일반적인 지구력 훈련을 저희가 다룰 거고요. 그리고 좀 특수화된 지구력 훈련을 다룰 겁니다. 왜냐하면 복싱은 굉장히 빠른 움직임으로 오랫동안 그 스피드를 유지해야 되기 때문에 복싱에 특화된 지구력 훈련을 다룰 겁니다. Strength training with heavy weights should not be introduced to boxers under 15 years of age
그 15세 이하 선수에게 그 무거운 중량 훈련을 시키는 것은 허용되지 않습니다. So their body, their joints, their ligaments and their tendons are not developed at that young age 그 어린 to 선 take force of big weights. 그 무거운 중량을 들기에 어린 선수들의 뭐 인대나 뭐 관절이나 뭐 근력이나 근육이나 그런 부분이 다 이미 다 성장하지 않은 상태이기 때문에 뭐 보통 15세 이하 선수들에게는 무거운 중량을 들게 하지 않습니다. So we should be looking at own body resistance, a partner's body resistance, or if we're going to use weights, then low enough not to cause any damage to that boxer. 예, 그래서 보통은 선수 자기의 몸을 활용하거나 그 파트너의 중량을 활용해가지고 훈련을 하게 됩니다. Participation in different competition against various styles of opponent, southpaw, puncher, short boxer, tall boxer. We have to now teach everything to our boxer to be able to cope tactically with that opponent, whether he's short, whether he's tall, whether he's a big puncher, whether he's this southpaw style, or maybe if you have a southpaw that you're teaching, maybe the orthodox style. 그 다양한 대회에 참가해가지고요. 그 다양한 선수들과 상대하면서 전술에 대한 부분을 다룹니다. 그래서 우리 선수가 키가 크거나 작거나 오른손잡이거나 왼손잡이거나 또 상대가 키가 크거나 작거나 왼손잡이거나 오른손잡이거나 빠르거나 느리거나 펀치가 좋거나 그런 부분을 다 이렇게 조합을 해보면서 다양한 전략을 그리고 전술을 시험해 볼 수가 있습니다. So the gym is the place to teach whatever you're trying to teach, and the examination of your teaching will come in the competition, whether they can actually then perform from the gym into the competition. Okay. 그래서 체육관에서는 그 코치님들의 마음대로 이렇게 다 훈련시킬 수가 있어요. 근데 거기서 훈련하는 것들은 모두 그 시합 경기 링 위에서 그 사용할 수 있는 것들을 체육관에서 훈련시켜야 됩니다. So you must now teach all the tactics against the different styles and variety of boxers they're likely to meet. Otherwise, they won't be able to tactically gain the advantage of the opponent if you haven't taught him how to handle the tactics against a southpaw or a big, short, heavy puncher. 그리고 그래서 코치님들이 다 전략적인 부분을 다 숙지하고 계셔야 선수가 링 위에 올라갔을 때 좀 더 효율적으로 체력을 암대할 수 있고 더 유리하게 경기를 이끌어 갈 수가 있습니다. 그거는 코치님들의 역할입니다. Okay, so increase the volume and intensity of training workloads without reaching complete fatigue by using what we call an overload. So when it plateaus out, we increase the load so that will make them stronger or have more endurance or bigger fitness. 그리고 이 특수화 단계에서는 그 선수들의 그 최대 피로도에 도달하지 않고서 그 훈련 강도와 훈련 양을 늘리는 방법을 그 선수들이 다시 한번 말씀드리겠습니다. 최대 피로에 도달하지 않고 훈련 양과 훈련 강도를 늘리는 단계입니다. Okay, the high performance stage. 이제 가장 높은 단계의 훈련입니다. To achieve a much higher level of performance. 예, Maybe this is now the international boxer. 아마 지금 예를 들어서 그 국내 최고의 선수가 이제 세계 최고의 선수가 되기 위해서를 가정했을 때 더 높은 레벨의 그 훈련을 퍼포먼스를 배우게 됩니다. And we now must introduce techniques in how to improve that boxer's psychological abilities, such as initiative, self-control, coping with the stress in both training and in the competition. 그 선수의 심리적인 능력이 더 개발됩니다. 예를 들어서 전략을 수립하거나 자기 관리를 하거나 스트레스를 해소하거나 그리고 이런 부분이 그 경기장과 그 훈련 과정에서 이 모든 심리적인 부분을 컨트롤할 수 있는 능력이 생깁니다. Every boxer in competition in the dressing room, maybe 1 hour before, will be nervous and have fear. Some boxers, it may be the day before competition. Some boxers, even the day before that, where their sleep is affected and they're worrying about the opponent.
그 보통 선수들이 시합하기 1시간 전이 되면 굉장히 긴장에 극에 달하게 되는데요. So we 상대방을 must- 대해서 긴장. So we must now learn skills to try and give our boxer ways of coping with that. We're not going to stop the nerves and the pressure and the anxiety. We're not going to stop that. And we don't want to stop that because that's what makes the boxer very sharp and concentrated when he goes into the competition. But what we have to do is teach them ways to manage that stress and anxiety. 그 저희가 선수들의 긴장하고 스트레스 받는 거를 멈추게 할 수는 없습니다. 그거는 불가능한 거고요. 그리고 보통 적절한 스트레스와 긴장감이 있어야 선수가 더 게임에 집중할 수 있는 거는 좋은 반응입니다. 하지만 저희가 코치로서 그 스트레스와 그 긴장을 관리할 수 있는 능력을 갖고 있어야 됩니다. 선수 또한 본인이 스트레스와 긴장을 관리할 수 있는 능력을 이 단계에서는 배워야 됩니다. I have had boxers that lost they call it fight, don't they? Yeah. Sorry. Do they call it fight Yeah, I know. It's a bout. or bout? Yeah. Okay. So I have had boxers that have lost the fight or the bout before they've even got in the ring. 그 본인이 데리고 있던 선수가 링에 올라가기도 전에 이미 시합에 졌다는 진경. And I'm sure you have maybe. Yeah. Simply because they've not been able to manage the stress, the fear and the anxiety. 단순하게 선수가 이미 그 자기 긴장감에 두려움에 스트레스에 진 상태를 말하고 있습니다. So it's important that we manage and learn skills how to relax our boxer and before they go into competition. 그래서 단순하게 코치님으로서 그 선수들의 그 긴장과 스트레스를 관리해가지고 선수가 링 위에 올라갈 때 그 좋은 심리 상태를 유지할 수 있게 해야 됩니다. And we need to teach the boxer when we want the adrenaline in our bodies to start. If it starts yesterday or the day before, by the time your boxer gets into the ring, it would have all gone, whatever you've done, simply because he hasn't managed the stress and the anxiety. 그 선수의 몸에서 나오는 아드레날린 분비를 관리를 하는 건데요. 그 너무 빨리 아드레날린이 분비돼도 안 되고, 뭐 너무 늦게 돼도 안 되고, 그 적절한 타이밍을 잡는 것도 기술입니다. So when you boxed, and there's a lot of young coaches here, when you boxed, if you was to tell me that you didn't have fear or anxiety in the dressing room, I would either say you was a liar or you didn't perform well. You need that fear to make you sharp and to keep your concentration and focus on what you're doing. 그 여기 저희 젊은 코치님들도 많이 계신데 그 경기장에서 그 라커룸에서 긴장을 안 했다고 하실 수는 없을 겁니다. 긴장을 안 했다고 하는 거는 거짓말이고요. 적절한 긴장이 있어야 좀 더 이렇게 냉정하게 생각할 수도 있고 So 경기장에서 더 집중할 수가 있습니다. we need to improve our boxers' boxing related knowledge. The way we do that is in the gym, exposing him to situations like what happens if this happens, what happens if that happens, what happens when you get into the ring and the crowd boo you, what happens? Do you get more anxious, more nervous? What happens if the bout before in a multi-nation type of a tournament and your next opponent has just knocked his opponent out and you're going to face him next? What happens then to the body? It becomes more nervous and more fear creeps in. That will now take that away from your performance if you don't manage it, if it's not managed. 그 긴장을 제대로 관리하지 않으면은 그 뭐 다 설명 못 드리겠지만 그 체육관에서 훈련 되게 잘하는데 경기장 시합 잘 못하는 선수들이 많이 있잖아요. 그거는 어떻게 보면은 코치로서 선수의 긴장감을 제대로 관리하지 못했기 때문에 아니면 선수가 자기 스트레스를 제대로 관리하지 못했기 때문에 그런 자기가 배웠던 것들을 링 위에서 보여주지 못하는 상황에 대해서 말씀하시고 있습니다. The willingness to win. Now, I'm not really sure what that actually means here because I've never ever trained a boxer, and when I box,
I never ever went into a ring to lose. I always went in to win. And I'm sure you're the same, so I don't really understand that. Yes, there are boxers that we can maybe put into competition to learn. Not necessarily you think he may not win or he won't win, but the experience against that level maybe of opponents is that much higher, and it's for that experience, maybe. But I never went into the ring to lose, and my boxers who I trained never went into into a competition to lose. They went in there to win. 그 마지막으로는 이제 승리에 대한 그 열망감이라고 해야 되나요? 그 부분 나와 있는데 이분은 개인적으로 뭐 이해를 할 수 없다고 하는 게 본인이 키운 복서들은 지기 위해서 시합에 가는 경우는 자기 선수가 이미 졌는데 링 위에 올려보내는 경우는 없었다고 합니다. 모두 다 실력이 약간 뭐 되지 않더라도 정신 자세나 자세만큼은 항상 이기는 선수로 가지고 이기는 선수의 마음으로 링에 올리기 때문에 이건 당연한 거고요. 본인은 그렇게 공감할 수 없는 컨텐츠라고 합니다. Okay, high performance stage, the implementation, the continuation of exercise for motor ability. That's this. With the emphasis on individual and potential needs. Everybody, potential needs is everybody needs something and maybe something different to other. We are all individuals. I have strengths, I have weaknesses. Mr. Cliff has strengths and he has weaknesses, but maybe my strength is his weakness, and maybe his strength is my weakness. So we are all individual. Everybody's got individual needs here, and when we're looking at different levels of boxers, or our boxers, each one is an individual. So we have to train them individual, as individuals. 이 수행 단계입니다. 가장 강조한 부분은 이제 저희는 다 개개인입니다. 그렇기 때문에 저의 장점과 저의 단점이 있고요. 이분도 장점과 단점이 있고 코치님들도 장점과 단점이 다 다릅니다. 누구에게는 누구의 장점이 누구의 단점일 수도 있고요. 그리고 그의 장점과 단점은 경기를 할 때는 더 중요합니다. 그래서 약점은 당연히 보완해야 되고 장점을 잘 살려야 좀 더 전략적인 계획을 세울 수가 있습니다. 그렇기 때문에 지금 최고 수준의 단계의 훈련에 대해서 말씀드리고 있는데 이 레벨의 선수가 되면은 이 선수들은 거의 개인적으로 관리를 받아야 되는 겁니다. 단체 훈련보다는 거의 개인 훈련, 코치님들이 좀 더 이 선수에 대해서 더 파악을 잘 할 수 있어야 된다는 거에 강조하겠습니다. Okay. It's important that we understand at certain times of our training program, this and this is where the volume of work should be and what the intensity of that work should be. It's not always high intensity in our program. The idea is that the intensity will become more and more faster towards the competition. The workload will come down. So the intensity will go up. We will be doing fast work then. But to be able to do that, we have to understand, and if you don't, then we'll go through it, the difference in anaerobic work and aerobic work. Working with sufficient oxygen in the body and working with insufficient oxygen within the body. We have to understand that. Otherwise, we will not know how to put a program together. I will go into that. I will go into that if you don't really know, or you need more explanation of it. 이 단계 선수들은 그 훈련 앞으로 저희가 이 과제를 할 때 반영을 하실 건데요. 선수 훈련 강도가 항상 높을 수는 없습니다. 뭐 월요일부터 금요일까지 그 달의 첫 주부터 마지막 주까지 항상 최고 강도 수준을 계속 유지할 수는 없습니다. 시합에 임박해서는 강도는 시합을 끝나고 이제 그 다음 시합을 준비할 때 강도는 낮은 단계에서부터 서서히 올라가야 되고요. 그리고 운동량은 처음에는 가벼운 운동을 많이 하지만 나중에는 운동량은 서서히 시합에 오면서 줄어들게 됩니다. 그렇기 때문에 이 과정을 이해하시고
과제에 반영하신 것도 굉장히 중요하고요. 또 무산소 훈련과 유산소 훈련을 이 단계에서는 코치들이 이해를 하고 있어야 됩니다. 이 산소가 몸에 미치는 영향이 그 회복력과 어떤 관계가 있는지에 대해서 코치로서 이해를 하고 있어야 합니다. So the intensity and volume is not about guessing how much, it's being professional and being able to measure that. 이 훈련 강도와 훈련량은 저희가 짐작으로 하는 게 아니고요. 이거는 과학적으로 좀 더 과학적으로 프로페셔널하게 접근을 해야 됩니다. So we can actually then design a session in the gym at whatever intensity you want, but also be able to measure that intensity off the boxer, from the boxer. 그 훈련 계획을 짜실 때는 그 훈련 강도를 설정하셨으면은 이 선수가 얼마나 받아들일지를 측정을 하셔야 됩니다. 뭐 예를 들면은 뭐 몇 킬로, 뭐 100kg 중량을 계획을 했는데 코치로서 10개를 들 수 있는 것을 예상했지만 뭐 5개밖에 못 할 수도 있고 뭐 100kg를 20번을 할 수도 있기 때문에 반드시 이 운동 강도를 예측을 하셨으면은 거기에 대해서 결과를 얻어내셔야 됩니다. So we have to recognise the needs of our boxers, and you have to recognise the needs of me, which may be different to Mr. Liff. So we have to recognise that and put the program in that is suited to me, and also now a different program that is suited to Mr. Liff. Because individual needs, as I said, maybe I'm very strong in certain areas where Mr. Liff is weak in certain areas. But maybe Mr. Liff is very strong in areas where maybe I am weak in those areas. So the individuality of the program will increase the strength of my weaknesses, and the same for Mr. Liff. So because we have different needs, we have to now tailor our program to the individual needs. 그래서 코치로서 그 자기 선수의 어떤 게 필요한지에 대해서 파악하는 것이 굉장히 중요합니다. 어떤 선수에게는 이 프로그램이 굉장히 단점을 보완시키는 프로그램일 수도 있지만 어떤 선수에게는 이게 이미 장점이 있는데 그 프로그램을 할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 각 선수 아까도 강조 드렸지만 선수는 다 개개인입니다. 장점과 단점이 다르기 때문에 이 프로그램을 각자의 프로그램에 도입시키는 것이 굉장히 중요하고요. 가장 좋은 것은 같이 선수가 2명 이상이면은 그 다른 선수의 장점과 이 선수의 단점이 있는데 이 프로그램을 통해 가지고 예를 들어서 제가 잘 못하는 거를 제 동료로부터 배우고 서로 보완할 수 있게 프로그램을 짜는 것이 가장 좋은 방법입니다. We must continue technical and tactical training. No matter how good your boxer is in the technique or in the tactical elements, they can always get better. Always get better. So we must continue that. 항상 기술과 전략을 발전시켜야 됩니다. 선수 코치님으로서 그리고 선수로서 항상 이렇게 기술과 전략을 발전시킨다면은 그 선수와 그 팀은 항상 더 나을 수밖에 없습니다. The focus on winning and how important it is in the winning stage of it. 승리에 집중해야 됩니다. 이 단계는 최고급 단계이기 때문에 그 경험을 쌓는 단계가 아니고 승리에 집중해야 하는 단계입니다. And maybe one of the biggest things that we need to understand is to be able to give our boxers adequate rest and recovery in between sessions. 이 단계에서 가장 중요한 중점은 그 선수 휴식과 회복에 있을 겁니다. Every session you do in the gym should have a teaching process, an education value, and a skill. If we are tired between sessions and you don't give them adequate recovery, then the mental aspect, my mind will be tired, the technique will suffer, and the skill will go down.
will go down, and that's when the faults in your boxer's technique will occur, because you've carried it on for too long, they're fatigued, and doing that, in the finish it's down here. The hands start from there, and then as they get tired, their hands will drop. Their legs will start to slow up, and that's simply because maybe we haven't given them adequate recovery between the sessions that we've done. And we must maintain the level of skill here, not to allow this to drop down, not to allow our feet to slow down, and that may well simply because we haven't given them enough rest in between the sessions in your gym. 그 휴식을 제대로 주지 않았을 때 대한 부작용에 대해서 말씀하셨습니다. 그 선수가 훈련을 굉장히 잘 하다가도 피로가 쌓이고 스트레스가 쌓이게 되면은 잘 오히려 커버도 내려갈 수밖에 없고 빠르던 발도 늘어질 수밖에 없고 중요한 건 훈련에 집중을 할 수 없는 상태가 됩니다. 그 몇 가지 더 말씀하셨지만 이 모든 부작용들은 코치로서 그 충분한 휴식이나 회복을 시키지 못했기 때문에 발생할 수 있는 것입니다. Okay, so that's about implementation of the initiation, basic, specialised and high performance. Now we're going to look at sports training methodology. 지금까지 초기화에서 고급 단계까지 어떤 목적과 수행을 해야 되는지에 대해서 다뤘고요. 이제는 훈련 방법에 대해서 다루도록 하겠습니다. So methodology, all that means is the different methods that we use to train boxers. 이 단계에서는 저희가 어떻게 선수를 훈련시켰는지 그리고 훈련시켜 왔는지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Okay, so everything I talk about this week can be asked on the written examination. Everything that we do in the gymnasium, in the practical, can be asked for you to demonstrate or to train boxers with. So you need to know what I'm and to listen and to concentrate on what we're saying. 지금 다루는 그 슬라이드 내용이나 그 체육관에서 하는 것들은 다 시험에 나오는 거 위주로 다루고 있습니다. 그래서 이분들이 말하는 거 과제 하실 때나 그 시험 준비하실 때는 다 이 책에 있는 거고 제 규정집에 있는 부분이 나오기 때문에 그 부분 잘 알고 집중했으면 좋겠습니다. Teaching and training methods. Two types of ways that we teach and train. Two different areas. 지도와 훈련은 다른 영역입니다. 지도하는 방법과 훈련하는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. So we'll look at the teaching methods. How do we teach boxers? How do we teach them? A skill? How do we teach them whatever? 지도 방법에 대해서 가르치는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. First, demonstration. 첫 번째는 시범입니다. 시범. If I want to teach a skill of a jab, the boxer will look at my demonstration. 잽을 가르치는 과정입니다. Here, that's my jab. That's what he will copy. If my jab is that, that's what they will copy, the demonstration, okay? So let me just remind you now, you are no longer a boxer, you are a coach. You are a coach. What was good for you and what worked well for you may not work well for me. Because maybe your hands was here, but you had very, very fast eye, good reflexes, good movements. Maybe you can do that. You could do that and had success. But if you teach me this, maybe I'll get hit. Maybe it's not good for me. Maybe my hands need to be here. So forget that you are or have been boxers and the way you did it. What you have to teach now and thinking about what we're teaching to the individual, the way you did it may not work for me or may not work for Mr. Cliff. Okay? So we have to work to that individual's needs, as I said. Not be a copycat of you. Sorry, I'm going on. Okay.
Good. Okay. 그 시범에 대해서 강조하셨어요. 이거 저희 훈련 체육관에서도 굉장히 강조했던 부분인데 선수는 저희가 보여주는 거를 그대로 카피합니다. 하지만 그 코치님들은 선수였을 때의 생각은 있는데 실제 자기의 자세는 그렇지 않은 경우가 사실 많습니다. 그렇기 때문에 그거에 대해서 집중하시면 될 것 같아요. 선수는 경험이 아니에요. 선수는 경험이 없습니다. 저희로부터 모두 배우는 거기 때문에 예전에 정말 전성기 때 생각하시고 시범을 보인다고 생각하지만 사실 자세는 그렇지 않을 수가 있습니다. 그만큼 시범을 볼 때는 진지하게 경기장에서 상대를 가격하는 것처럼 진지하게 시범을 보여줘야 선수는 거기로부터 배우는 겁니다. Then we move to explanation method, where I'm explaining, I'm talking about the move, what needs to be done, where the main coaching points are, and if it was this, after demonstrating the jab to the head from here to there, I would now go through the drive and I would talk it. Drive from the foot, bent knee here, the rotation, the speed of the arm, the impact, where my fist is on impact. I would then talk it. So that's the explanation. Demonstrate, explanation. 설명입니다. 이게 처음에 시범을 보였습니다. 하지만 뭐 라이트 스트레이트를 시범을 보였다고 하면은 그 다리는 뒷발은 왜 돌아가야 되는지, 허리는 왜 돌아가야 되는지, 어깨는 왜 턱을 보호해야 되는지, 펀치는 어떤 식으로 가야 되는지 그렇게 약간 단계별로 그 뭐 중요성이나 그거의 이 원리에 대해서 설명을 하셔야 됩니다. Then comes the third, the discussion method, where I actually discuss with the boxer what we're going to do. We're going to do today, the session is going to be, you're going to do an interval run of 3 times 100 meters, recovery period, jog recovery, whatever it is. Or we're going to use the equipment, the bag, and for the first 30 seconds of that round, we're going to move to the left, then we're going to move to the right. We're going to now, on my command, we're going to throw a 3-punch combination, whatever it is. Now I'm discussing it with him. Okay? Why we do it, and the reason to do it, that's the discussion method. Okay? 그 토론이라고 있는데 어떻게 보면 커뮤니케이션이에요. 서로 소통하는 부분에 대해서 강조하고 있습니다. 이 선수가 훈련을 할 때 가장 중요한 것은 이 훈련을 왜 해야 되는지 거기에 대한 이유를 명확하게 설명할 수 있어야 됩니다. 그래서 뭐 러닝을 하거나 훈련을 할 때 백을 칠 때는 뭐 왜 왼쪽으로 돌아야 되는지 왜 라이트로 돌아야 되는지 그런 부분에 대해서 명확하게 설명을 하셔야 되고요. 회복을 할 때는 너는 이렇게 코치의 훈련 계획이나 그리고 선수가 어떻게 생각하는지에 대해서 그런 걸 서로 이렇게 커뮤니케이션을 해가지고 중요한 걸 보입니다. 이걸 왜 해야 되는지 그거를 명확하게 이해시켜줘야 되는 겁니다. 어떠한 훈련이든. Then we have an analyst method, where maybe on a video or of your boxer, where you point out areas where maybe the fault needs to be corrected, or you're teaching the tactics by watching another boxer or the opponent on a video. That is the analyst. So we're working out from watching somebody, fault correction of the boxer himself, and maybe tactical against the opponent by looking at the opponent and going through the areas where tactically you're going to impose the tactics on him to beat him. 그 분석입니다. 이건 뭐 비디오 분석이 될 수도 있고 뭐 사진 분석, 뭐 경기에 대한 분석이 될 수도 있는데요. 보통은 뭐 비디오 자료를 틀어놓고 같이 경기를 보면서 분석을 하는 경우가 있고요. 거기에서 이 사람의 기술은 어땠는지, 뭐 전략은 어땠는지, 뭐 자세는 어땠는지 그런 거에 대해서 같이 토론을 하면서 평가하는 방법입니다. Then there is the visual method of teaching, where maybe you want certain skills performed by your boxer, and you can now put video up on the screen of maybe to copy other styles of a boxer that has got special moves or whatever, and we can then transfer that into his training.
to make him better. 그래서 이거는 이제 비주얼 시각 자료를 활용한 방법인데요. 선수가 아예 다른 스타일의 그 체육관에 없는 아예 다른 스타일의 선수를 지도하기 위해 그런 선수로 만들기 위해서는 뭐 저희 갖고 있는 보여줄 수 있는 게 한계가 있기 때문에 오히려 그런 스타일에서 예를 들면 뭐 아웃복싱에서 굉장히 잘하는 선수의 비디오를 보여줘가지고 이렇게 이런 선수를 카피해야 된다, 이런 선수를 따라해야 된다라고 알려주는 그런 방법 등 그 시각 자료를 활용해가지고 지도하는 방법이 있습니다. Okay. Then we look at the training methods now. There is only two types of training that we do. Only two. 훈련 방법입니다. 이거는 딱 두 가지가 있습니다. The first one is the uninterrupted method. 첫 번째는 휴식이 없는 훈련이고요. The second one is interrupted method. 두 번째는 중간에 휴식이 첫 번째는 휴식이 없고 지속적으로 쭉 가는 훈련이고요. 두 번째는 중간중간에 끊어가면서 진행하는 훈련이 있습니다. So uninterrupted method means whatever you're training, there is no rest. You carry on. 그래서 휴식이 없는 훈련은 말 그대로 중간에 끊기는 게 없습니다. 예를 들면 뭐 10km 달리기를 하는데 중간에 쉬지는 않잖아요. 그렇게 쭉 한 번에 이어가는 훈련입니다. So if I send my boxer out for a 5-kilometer run, they run the 5 kilometers without a rest. They do not stop. 예를 들면 5km를 뛰게 되면은 제가 말씀드린 것처럼 중간에 휴식 없이 5km를 완주하게 됩니다. Or if I was to give them whatever equipment session, whatever the time I give them, then they continue. They do not stop until I tell them stop at the end of that period of time. 그 체육관에서 훈련을 하게 될 때도 뭐 장비를 활용한 훈련을 할 때에도 코치가 그만해라고 하기 전까지는 그 선수는 계속 그 훈련을 반복해야 됩니다. So, the uninterrupted is, and we can use it with the steady intensity or with the changing intensity. 이제 중간에 휴식이 있는 훈련 같은 경우는 굉장히 운동 강도가 높습니다. 집중적이고 운동 강도가 높습니다. 아니면은 운동 강도를 조절할 수가 있습니다. So I can now put a run to place using uninterrupted with with no changeable intensity, 5-kilometer run at a pace that you decide or they decide. And I want it done in 5 kilometers in maybe whatever the time is, 30 minutes. Set the time. So the pace is constant and the tempo is enabling them to complete the task in the time that is set. Okay? 휴식이 없는 훈련은 예를 들면 뭐 5km를 뭐 30분 안에 들어와라, 뭐 페이스는 네가 조정해라 그러면은 그거는 그렇게 운동 강도에 대해서는 그렇게 뭐 중요하진 않을 겁니다. 그냥 5km를 자기 페이스대로 유지하고 완주 30분 안에 들어오는 데에 목적이 있을 것입니다. So we have to be realistic in the target that we set for uninterrupted, because they would have to run at a different tempo for 5-kilometer run than maybe for 1-kilometer race. So it's up to us, and we have to be realistic in the tempo that we're setting. 예를 들어서 다시 말씀드릴게요. 그 5km를 뛰게 했는데 뭐 30분 안에 들어오게 하면은 굉장히 자기 페이스 조절하면서 천천히 들어올 수 있을 거예요. 근데 5km를 같이 뛰게 했지만 뭐 시간을 더 빨리 들어오게 해라 하면은 그 선수가 알아서 이렇게 페이스를 조절해야 되잖아요. 그렇게 같은 훈련이어도 이렇게 현실적인 목표를 줌으로써 운동 강도를 조절할 수가 있습니다. So the 5K run would be aerobic intensity. 5km 훈련은 그 유산소 훈련입니다. So we're now running, and the body is getting the supply of oxygen of what is needed, what is required. So I'm running along, what energy I'm using,
I'm able to breathe the oxygenated blood, oxygen in to send the oxygenated blood around my body. And it's like that. I'm not getting, I'm not doing that. My body's getting air in sufficient for that tempo for 5K run. Yeah? Okay. 그 5km 이 과제는 목적은 그 유산소 훈련, 지구력의 좀 강도를 조절할 수 있는 훈련인데요. 이거를 훈련하게 되면은 그 자기의 선수가 산소를 받아들여서 뭐 체력을 기르는 거에 대해서 그리고 원리에 대해서 잠깐 말씀하였습니다. So that's aerobic. Now we're going to change, still uninterrupted. So we're not resting in between. We're not resting to 5K, 5 kilometer run. We're not rested. They complete the 5, then they stop. That's the end of that session. Now we're going to look at uninterrupted again, but now with the change in intensity. So now we can go for, again, 30-minute. We can set up a 30-minute run. No rest in between. But now we're changing the intensity. Instead of being this tempo, what we're going to do is now raise the tempo up and then bring it down, and then up and then bring it down. So we change the intensity of it. So maybe it's a run uphill, a jog downhill to recover, sprint to take it up again, to bring it down, maybe a walk, a change again, maybe on sand, whatever. We are still uninterrupted, but what we're now doing is changing the intensity. So it's not that, like the 5K. We're now going high intensity, which is anaerobic work. That's anaerobic. Now I'm recovering and bringing it down to aerobic. I've recovered, I then go again up to anaerobic type of work. I've not interrupted the run to give them rest. It's that. Changing the intensity of what I'm doing. Okay? Then now we're going to switch to interrupted method. The interrupted method. With interrupted method, there is repetitions, but there are intervals of rest in between. So we interrupt it. We interrupt the training to give them recovery periods. Interval running. My boxer sprints, whatever it is. I want my boxer to sprint 400 meters, jog recovery, stop, full recovery, and then I'll do it again. 같은 방해를 하지 않는 중단이 없는 훈련이어도 그래서 평지를 5km 안에 뛰게 하는 훈련은 그냥 페이스를 조절할 수 있는 걸 말씀드렸는데요. 예를 들어서 중간 코스에 뭐 오르막이 있고 내리막이 있고 중간에 뭐 자갈라지 있고 모래밭이 있고 톱밥이 있고 아니면은 뭐 트랙을 뛰게 되면은 뭐 직선주로는 뭐 전력 질주하고 코너에서는 천천히 쉬고 그런 식으로 계속 휴식의 중단은 없지만 그 운동 강도를 조절할 수 있는 훈련 방법이 있습니다. And those two methods are the only two methods that we do, regardless whether it's running, whether it's gym, whether it's pads, whether it's bag, whatever. The only difference is I wouldn't use that in sparring, because the level of sparring I want it very, very skillful. What you can do is, if your boxer is boxing 3 minutes and maybe sparring for 3 minutes, is to actually then put that boxer in for 3 minutes, but every minute put a different opponent in. So it keeps his level up to what the intensity that you require. So he doesn't get any rest, but every minute of it, I change the partner to put this fresh guy in. 1 minute, I then go in. So that's two rounds, and the third one goes in. To keep uninterrupted. The second is for maybe changing the style of the boxer that you're putting in. Maybe he's a southpaw, maybe I'm a short guy, maybe this guy's a tall guy.
그 중간에 휴식을 주는 훈련에서는 체육관에서 하는 훈련이 있습니다. 뭐 미트 훈련도 이렇게 미트 훈련을 하시다가 중간에 지도를 하면서 약간 휴식을 하잖아요. 그렇게 지도 쭉 강도를 올리다가 휴식하다 하는 방법이 있고요. 또 이분이 아까 개인적인 경험에 대해서 말씀을 하셨는데요. 스파링 할 때는 중간에 휴식을 없이 훈련을 시킨답니다. 하지만 그 1분에 한 명씩 그 선수를 바꿔가면서 훈련을 시킵니다. 예를 들어서 뭐 첫 1분은 뭐 키 큰 선수하고 했다면 두 번째 2분째는 뭐 왼손잡이 선수 시키고 뭐 그 다음에는 자기한테 미트를 받게 하거나 그런 식으로 무산소가 아니라 그 휴식이 없이 훈련을 시켰습니다. Okay? Okay. What we're going to do now is have a short break so that you can go to the toilet, allow some of this to go in, maybe your brain, and so we'll have a little short break and we will come back here at 5 minutes to 11. Do not be late. If you are late, then I'll stop the breaks. Okay? So 5 to 11, back here. Okay? 10시 55분까지 휴식하겠습니다. 근데 1분이라도 늦으시면 안 돼요. 1분 늦으시면 워크오버고요. 그거는 코치로서 선수가 실격당하게 되는 방법입니다. 절대 시간 엄수해 주시고요. 늦으시면 저희 휴식 시간 So 부여드리겠습니다. get a bit of fresh air. So, if we can just say that. So, in the rest periods, what we have in the morning, like 10:30, maybe for 10, 15, 20 minutes, whatever it is it's important that you take that time to get up, get some fresh air. Otherwise, you're in here all the time to have a walk or whatever, and that's important for you. That's why we have the break, because otherwise this will go into a muzzle, and for you to absorb the information that is being talked about. 아무래도 여기가 밀폐된 공간이다 보니까 저희가 9시에 보통 수업을 시작하는데요. 10시 20분, 30분 사이에 저희가 항상 휴식을 드릴 거예요. 그때는 가급적이면 여기 계시지 말고 밖에 나가셔서 뭐 담배 한 대 피시고 뭐 신선한 공기를 마시면서 좀 환기시킬 수 있는 시간을 가지시길 바랍니다. 굉장히 중요한 것이기 때문에 다시 한번 강조드리고 있습니다. And we will take regular breaks for that reason. 네, 그 이유를 위해서 저희가 정기적으로 휴식 시간을 거의 10시 20분에서 30분 사이에 갖고 있거든요. 이 중요한 거기 때문에 잘 알고 계시고 가급적이면 여기 계시지 마시고요. 밖에 나가셨다 오시면 좋을 것 같습니다. So our lunch break is 12:30. 12:30, yes. 점심 시간은 12시 반입니다. Okay, so we carry on. Okay, is there any questions? What we've already spoke about? 혹시 질문 있으신가요? Because if you don't ask questions, I assume everything's okay. 질문이 없으시면 다 이해하신 걸로 알고 바로 진행하도록 하겠습니다. If you have a question to ask, then maybe you need some clarification. Maybe you didn't quite understand what I spoke about. That now's the time you should be asking the question if you don't fully understand. Because this course is very intense and we don't have much time to keep going back over. So tomorrow, to do this again, I'm not going to. So if there's any questions, you need to ask while we're doing it. 저희가 굉장히 좀 빡빡한 일정으로 진행하기 때문에 한 번 다룬 내용을 다시 다루진 않습니다. 그렇기 때문에 관련돼서 궁금한 점이 있으면은 이 수업 시간 안에 질문을 해주시는 게 가장 좋습니다. And it's important to you because that question that maybe you want to ask but don't may be part of the question on a written examination. 그리고 여기서 혹시 뭐 제대로 이해를 못하셨는데 그 부분이 그 필기시험에 나오면 그건 좀 난처하실 수 있으니까 뭐 그런 부분이 있으시면은 질문을 하시면 좋을 것 같습니다. So we will carry on now to maybe lunch is at round about 12:30. Okay, 12:30 lunch. Okay, great. Okay, good. Okay, so let's have a look at the demonstration method. Demonstrate step by step using the exact physical procedures if possible. 23페이지에 시험 방법이 있습니다. 2.3.1 교수 방법에 시험 방법이 있고요. 그 가능한 정확한 순서로 차근차근 동작을 보여주고 시연하는 동안 각 동작의 이유와 중요성을 설명합니다. 부분을 다 다루고 있습니다.
while demonstrating, explain the reason and for the significance of each step. 그 각 부분별로 이 동작을 하는 이유와 그 원리에 대해서 설명을 하는 방법입니다. To be effective, plan the demonstration so that the coach will be sure to show the steps in the proper sequence to include all steps. 그 코치가 코치가 확실하게 이해를 하고 있어야 확실하고 이해하는 것을 보여줄 수 있기 때문에 코치의 이해도가 굉장히 중요하고요. 테크닉 트레이닝과 신체 트레이닝에 효과적입니다. So this method is recommended for teaching technical related skills because it covers all the necessary steps in an effective learning order. 이 방법은 테크닉을 지도할 때 추천할 만한데요. 효과적인 학습 단계에 필요한 모든 절차를 아우르기 때문입니다. So the demonstration method gives learners the opportunity to see and to hear. 그 학습자가 시연을 직접 보고 들음으로써 코치가 전달하고자 하는 것을 이해할 수 있습니다. But the demonstration by the coach has to be good. Otherwise, the boxer will copy your bad demonstration. 그 시범을 볼 때는 굉장히 자세가 좋아야 됩니다. 왜냐하면 그 선수가 코치님들의 그 나쁜 버릇까지 카피할 수가 있습니다. And it's most effective in the technical training and the physical training. 다시 한번 테크닉 트레이닝과 신체 트레이닝에 효과적입니다. Okay, explanation method. 아래 설명 방법입니다. The explanation is use of different statements to describe facts to clarify the questions of unclear context. 그 코치는 질문을 받거나 모호한 상황에서 이에 대한 답을 제시하고자 사실적 정보를 기술하는 진술 방법을 사용하는데 이를 설명 방법이라고 합니다. To be effective using the explanation method in teaching, the coach or instructor must have clear understanding of the facts or subject that is going to be explained. So you need to understand what you're talking about. 그래서 코치가 설명하는 방식을 효과적으로 사용하기 위해서는 자신이 설명할 사실이나 대상을 분명히 이해하고 있어야 됩니다. 다시 한번 그 시험 방법과 마찬가지로 코치가 이론적으로 확실히 이 동작에 대해서 알고 있어야 선수가 그거를 정확히 받아들일 수가 있습니다. So this method is different from the demonstration method. Okay, so? 이 방법은 시범 방법과는 좀 다릅니다. So while the demonstration method is good to clarify or help understand physical procedures, explanation helps the learner to understand the subject that you are teaching. 시범하는 방법이 그 동작을 보는데 이해를 돕는다고 한다면은 그 설명하는 방법은 몸으로 보여줄 수 없는 그 이론적인 부분을 이해시킬 수가 있습니다. And it's best effective in tactical training, understanding of training program, and the understanding of nutrition and weight management. 그 경기 전략을 가르칠 때하고요. 그 트레이닝 프로그램을 이해시킬 때 그리고 영양과 체중을 관리할 때 효과적입니다. So as a coach now, there is an addition to what not only teaching skill, tactics, physical, mental, there is now another addition that you have to learn is weight making. The weight. Boxers compete in different weight zones. 75, 81, 90, 91, 91 plus. So we have to now be very educated in how boxers make weight to make the performance. 이 방법이 효과적인 데는 그 전술 훈련, 기술 훈련, 그리고 심리적인 부분을 다룰 때에도 유용하지만 그 선수들 체중 관리할 때 굉장히 유효합니다. 왜냐하면 선수들이 처음에 체중 관리하는 방법을 잘 모를 때 체중 관리하는 방법을 알려드려야 되기 때문에 그리고 선수들이 이해를 하더라도 계속 지속적으로 그 체중을 관리하는 것 또한 코치의 몫이기 때문에 그 부분에 굉장히 유용합니다. And weight making is one of our
most important tasks that we have to manage, because you can do all the program correct and in that last week undo whatever you've done here simply because the weight management hasn't been correct. 그 아무리 프로그램을 잘 짜서 훈련을 잘 지키고 선수의 기량이 높다 하더라도 그 체중 관리를 못하면 맞짱 꽝이잖아요. 그렇기 때문에 그 체중 관리에 대해서 강조하셨습니다. The discussion method. 토의 방법입니다. Discussion is an open forum which coach and instructor express their opinions and facts, as well as learners also expressing their opinions. 그 토의 방법은 강사와 그 선수 모두가 자신의 의견을 자유롭게 표현하는 일종의 공개 포럼이라 할 수 있는 지도 방법입니다. So the discussion method is a natural opportunity for the learner and coach to interact and build an understanding between each other. 그 토의라는 기회를 활용해서 학습자와 코치는 자연스럽게 상호 교류를 하고요, 서로에 대한 이해를 쌓아갈 수 있습니다. The discussion method can benefit coach and athlete to share a variety of information, including attitudes, opinions, insights, and talents. 토의 방식은 코치와 선수가 태도, 의견, 통찰력, 재능을 포함해서 다양한 정보를 공유하면서 유익한 시간을 갖게 합니다. And can be most effective in tactical training, mental training, and motivation of your boxer. 이 토의 방법이 효과적인 것은 전략 트레이닝, 그리고 멘탈 트레이닝, 그리고 동기부여에 효과적입니다. The analytic method, analysing your 분석 boxer. 방법입니다. The analyst teaching method breaks down a complex topic or information into smaller parts to help the learner with a better understanding of the topic or information. 그 분석 지도 방법은 복잡한 주제나 정보를 더 작은 부분으로 분할해서 학습자가 주제나 정보를 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. To be effective, the coach must plan and pre-study the topic that you're going to give the information about. 그 선수의 트레이닝, 경기 진행 능력, 그리고 발전 정도를 검토할 때 이 방법을 사용을 추천합니다. So this method is recommended during the review of the boxer's training competition performance and the boxer's development program. So this is termed like a debrief, to debrief your boxer. 그 예를 들면 그 시합 끝나고 그 본인 오늘 뭐 스파링이나 그 날 저녁에 모여가지고 이렇게 회의하시잖아요. 그날 경기나 스파링 대해서 분석하실 때 그때 굉장히 유용하게 사용됩니다. Effective best in technique training, physical training, training session review, competition performance review. 기술 훈련과 그리고 체력 훈련 그리고 그 당일 뭐 트레이닝 세션 그리고 시합 결과 검토가 유용합니다. In my box, with my team, they would be debriefed, maybe in training, for what they were doing on equipment, because it was videoed, sparring, so maybe at the end... What's that? Is that fire? Maybe yours? My phone? Yeah, I think so. My phone's in my pocket. Yeah. Where's that then? Where's that going off? Excuse me, sorry. Let me turn my phone off. 죄송합니다. Emergency message. What does that say? Oh, What does it say? this is an emergency alert because of there is hard weather keeps going on in Korea, so keep hydrating, blah blah blah. Is that what it's saying? Okay. I don't know why it was sent to you. So, it's okay. Mr. Trump has not sent a nuclear missile to North Korea. He just told me. Okay. 재난 문자가 왔는데요. So we can relax. 문자가 왔는데 Good. 네, 뭐 트럼프 Okay. 대통령이 핵을 쏜 게 아니기 때문에 괜찮아요.
So just relax. He's telling me to drink more while I'm in Korea. Whatever. And stay away from water. Only alcohol it's telling me to drink. Okay. Okay. Visual method. 시각 자료 활용 방법입니다. Visual materials are a very important tool in teaching. 시각 자료는 중요한 지도 방법입니다. So depending on the different tool, the visual method can teach athletes from physical aspect to mental aspect. 어떤 시각 도구를 사용하느냐에 따라 가지고 선수는 신체적 분면에서 정신적 분면에 이르는 지도를 받을 수 있습니다. But it's important for the coach must select the appropriate visual product in order to increase the effectiveness and meet the purpose that you want. 코치는 지도 목적과 일치하며 효율성을 증가시킬 적절한 자료를 선정해야 합니다. Okay. However, a disadvantage of visual method is the lack of interaction and possibly visual material is too generalized to focus on specific issues. 그러나 시각 자료는 상호 교류가 없고 특정 문제를 다루기에는 좀 일반적인 정보로 구성되어 있다는 단점을 갖고 있기도 합니다. Okay. Best effective technique training, physical training, tactical training and the mental training. 테크닉 트레이닝, 체력 훈련, 전략 훈련, 정신 멘탈 트레이닝에 효과적입니다. So that's the teaching methods and the explanation around how we do it. And I'm sure you already do it. Maybe you don't use those terms, but I'm sure you do it. 이미 뭐 좀 기본적인 내용이기 때문에 이미 잘 알고 계실 거라고 생각하고 있습니다. So, training methods. Now we move on to training. Training methods which are applicable in the training process. 25페이지에 트레이닝 방법 하고 있습니다. 트레이닝 과정에 적용 가능한 트레이닝 방법은 연속 방식과 단절 방식 두 개로 나눕니다. Are divided into two groups. Uninterrupted and interrupted method. 제가 그 휴식이 있는 훈련 방법과 휴식이 없는 훈련 방법이라고 말씀드렸는데요. 연속 방식과 단절 방식으로 용어를 구분하고 있습니다. Okay. The uninterrupted method is training certain exercises without rest period in between the sets. 연속 방식은 세트 사이에 휴식 시간을 갖지 않고 특정 훈련을 하는데 특정 운동을 트레이닝하는 것입니다. Interrupted method is training exercises with rest periods between exercises or sets. 단절 방식은 세트 사이에 휴식 시간을 갖고 운동하는 것입니다. And just to explain maybe some of the terminologies is sets is a group of repetitions. 세트는 동작을 정해진 횟수만큼 반복하는 것이고요. Repetitions are the number of exercises that we do. 반복은 동작 횟수입니다. Rest period is the rest time that you give them to recover. 휴식 시간은 회복하기 위해 주어지는 쉬는 시간입니다. Heart rate, number of heartbeats per certain amount of time. So we can check with what zone that my boxer is training in simply by taking the pulse of the heart, whether it's this, whether it's a monitor or whatever. 그 심장 박동수는 일정 시간 동안 뛴 박동수인데요. 그 선수 훈련 도중에 아까 그 선수에게 과제를 부여했으면은 그거를 평가해야 된다고 했잖아요. 그 결과를 얻기 위해서는 이 선수가 얼만큼 심박수가 올라갔는지를 측정할 때 사용됩니다. Okay, or the work period, the duration, how long we want them to do that exercise. 운동 시간은 그 운동을 지속한 시간입니다. Okay, so uninterrupted method. 연속 방식입니다. The essential principle of the uninterrupted method is the lack of the rest period between exercises. 그 연속 방식의 기본 원칙은 운동 사이에 휴식 시간을 갖지 않는 것입니다. And as we've spoke, uninterrupted method can be also divided into two categories with steady intensity and changeable intensity. 연속 방식은 역시 두 개의 분야로 나뉘는데요. 일정 강도와 가변 강도 조절입니다. And the intensity refers to how much work or effort athletes put into those
different exercises. 운동 강도는 선수가 운동에 기울인 노동이나 노력의 양을 가리킵니다. Uninterrupted method with steady intensity. Conduct an exercise with changing difficulties or the intensity, i.e. long distance run on a course with soft surfaces at a steady pace. 그 난이도나 일정 강도의 연속 방식은 난이도나 강도를 바꾸지 않고 운동을 실시합니다. 예를 들어 장거리 달리기는 일정 속도로 부드러운 표면을 달리게 하는 것입니다. So that's steady intensity. 이게 일정 강도의 연속 방식입니다. With varying intensity up and down, conduct an exercise with constantly changing difficulties to change intensity, i.e. long distance run on a course with uphill, downhill, soft surface, hard surface. 가벼운 강도의 연속 방식입니다. 난이도와 강도를 계속 바꾸며 운동을 실시합니다. 예를 들어 오르막길, 내리막길, 부드러운 표면, 딱딱한 표면을 장거리 달리게 하는 것입니다. Training effects development of general endurance, strength endurance in an advanced degree. Sorry. Is there? So training effects, Right. development of general endurance 트레이닝 and the 효과를 strength endurance in an advanced degree. 더 높은 단계로 가기 위해서 일반 지구력과 근력 지구력을 강화하는 겁니다. Interrupted method with repetitions. The repetition method is a combination of three elements: duration of the exercise, number of repetitions, the amount of times we do that exercise, or sets of exercises. 반복 방식입니다. 반복 방식은 운동 지속 시간, 운동 반복 횟수, 휴식 시간이라는 세 가지 요소의 조합입니다. So in the interrupted, we have rest between the sets. Maybe we have interrupted in the repetitions. 마치 이 방식은 중간중간에 휴식을 부여하는 방식이고요. 휴식 후 반복을 하는 방식입니다. In order to achieve best outcome, executing techniques should be familiar to the athlete. 그 반복 트레이닝 방식에서는 운동 강도를 최대로 해서 최상의 결과를 달성할 것이며 선수들에게 익숙한 운동이 실시됩니다. Rest period in repetition method should be long enough for the athlete to achieve full recovery, close to normal heart rate. 반복 방식에서 휴식 시간은 선수가 완전히 회복할 때까지입니다. 정상 심박수에 이른 정도입니다. The reason that the athlete must achieve full recovery is because he or she will carry on the same exercise again with maximum intensity. 선수가 완전히 회복해야 하는 이유는 최대 강도로 같은 운동을 다시 실시해야 하기 때문입니다. Without full recovery, exercises with repetition method cannot be performed properly because they're tired. 완전히 회복되지 않는다면 반복 방식의 운동이 적절하게 시행될 수 없습니다. In the repetition method, one set of exercise should be no more than 6 to 8 repetitions and shall be no more than 3 to 4 sets. Well, I disagree with 6 to 8. You can go higher than that. 반복 방식에서 한 세트는 6에서 8회를 반복을 넘어서는 안 되며 3, 4세트를 넘지 않습니다. 하지만 개인적으로는 6에서 8회 반복이 아니라 더 높은 수까지 올릴 수 있습니다. But we should not be going more than 4 sets of whatever exercise we're doing. 하지만 4세트 이상을 넘기지 않는 것은 동의하고 있습니다. So training effects of interrupted method is development of speed endurance, maximum strength and dynamic strength. 운동 효과는 스피드를 지속할 수 있는 스피드 지구력, 최대 근력, 역동성에 있습니다. Interrupted method with interval. 인터벌 방식입니다. For interval method, the coach has to program the training session with carefully considering duration of the exercise, intensity of the exercise and the rest period.
코치는 인터벌 방식에서 운동의 지속 시간, 강도 그리고 휴식 시간을 주의 깊게 고려해서 트레이닝 세션을 준비해야 합니다. Unlike the repetition method, the athlete will not get enough rest period to have full recovery. But they still will get rest, even though it may be short. 반복 방식과 달리 선수는 충분한 회복 시간을 받을 수 없습니다. For example, short distance running with a maximum intensity for 30 seconds, rest for 30 seconds. Then start another short distance running with a maximum intensity of 30 seconds. 예를 들어서 30초간 최대 강도로 단거리를 뛰고 나면 30초 휴식을 갖고 다시 30초간 단거리를 뛰고 다시 쉬는 방식이 반복됩니다. On the basis of training objective, the coach should select the proper duration of effort, duration of rest, and the number of repetitions you want your boxer to do. 코치는 트레이닝의 목표에 근거해서 적절한 운동 시간, 휴식 시간, 반복 횟수를 결정합니다. So there's the training methods. What, just on a slide there. Training methods. On the left, uninterrupted methods, or with steady state, steady intensity, with change in the intensity. Circuit training, obstacle tracks, etc., etc., etc. 지금 책에는 없는 슬라이드인데요. 지금까지 한 거를 이게 표로 보기 쉽게 보여주시고 있습니다. And then we move to the interval style, interrupted methods, where there is rest. Okay, so with repetitions, with intervals of rest. Long, average or short, depending on where you are in the program or what you want to achieve. 그래서 연속 방식에는 뭐 일정 강도의 연속 방식과 가변 강도의 연속 방식이 있는 것과 단절 방식에는 반복 방식과 인터벌 방식이 있다는 것을 말씀하셨습니다. So, the duration of the exercise can be adapted to the competition, longer or shorter. Intensity adapted to competition, longer or shorter. 그래서 경기에 반영할 수 있는 경기에 반영하는 그 시간을 좀 더 길게 반영할 수도 있고요. 예를 들어서 3분 3라운드면은 뭐 3분 4라운드나 5라운드 더 길게 반영할 수도 있고요. 강도가 더 높으면은 더 짧게 반영할 수도 있습니다. Okay, so we're going to move on now. So is that understood? Is there any questions? 혹시 여기까지 지금까지 질문 있으신가요? No way. 네. 나 같은 경우는 100m 인터벌 뛰잖아요. 네. 보통 10회 정도 해줘야 되는데 아, 네. 형님이 원하는 걸 몇 회 정도가 좋다니까. So about the Mr. Kim's question is about Pardon? Mr. Kim's question Yes. is about the interval training. Interval training. Yeah. So one of his method is to 100 meters dash for 10 100. sets. Yeah, 100 meter dash. 100 run meters. so fast Yes, for 10 times. 10 times. Yeah. So you think because you mentioned the first set is enough for here the repetition. Repetition. So Yes. how do you think about 10 sets? 10 times. Yeah. 10 times all at once. Yes. Yes, I think it should be broken into sets. So maybe it should be 9 Right. repetitions, Yes. but maybe we do it in 3 sets of 3 repetitions. Right. So it's whoom, jog recovery, whoom, jog recovery, whoom, full recovery. Because I think if you do it 10 times off there, then the quality of what we're looking for Yeah. may well drop. Right. To do 10 times 100 meters, I think, if you want it at a very, very high intensity. So 3 times Right. recovery, Yes. 3 times recovery, 3 times recovery. That would be better than doing 10 straight off, I think. 그 지금 질문하신 게 100m 인터벌 10개 뛰는 거에 대해서 여쭤보셨잖아요. 근데 이분 생각으로는 3번을 뛰고 3번을
3개 뛰고 휴식을 좀 더 부여해가지고 더 회복을 시킨 다음에 그 다음에 3번을 뛰게 하고 또 휴식을 한번 부여해가지고 그러니까 10번을 일정하게 뛰면은 선수들이 좀 심리적으로도 좀 지루하기도 하고 퍼포먼스도 떨어지기 때문에 3번 한 다음에 좀 더 긴 휴식 시간을 부여해가지고 하면 더 효율적일 것 같다고 하십니다. Because I think if you give it 10, whoomp, full recovery, Yes. whoomp, full recovery, whoomp 10 times, I think that maybe the recovery period is too long Right. for them to do 10. But I think if you go one jog recovery, Yeah. the 100 metres, jog recovery, Yeah. jog recovery, Yeah. full recovery, then do it again. Right. That would be better, I think. 그 3회 하고 4번째 하기 전에는 그 완전히 심박수가 정상 심박수까지 올라올 때까지 휴식을 부여해야 많이 줄어요. Yeah. 네, So, 정상 심박수까지 오게 해야 이제 더 효과적으로 플레이할 수 있습니다. so what I'm saying is this. That's your 100 metres, okay? 그 100m, 100m입니다. That's your 100 metres. Going from here to there, okay? That's the 100 metres. What you would do is that you would have a rolling start here. Your boxers would start here. They would jog up to here and then, okay? 약간 100m 트랙이라고 하면은 한뭐 뒤에 한 10m나 20m 뒤에서 천천히 조깅해서 뛰어가다가 100m 스타트 지점에서 전력 질주하는 방법을 말씀하시고 있습니다. So this period here of maybe 10, 15 metres 10에서 15m 정도 조깅 is that 하고요. they would jog 이렇게 아이는 when they get to here. Yeah. Otherwise, I think if you start off, then you would injure, maybe tear or whatever. Jog recovery. So my boxer now jogs. Oh, sorry. Here, sprints here. And jogs recovery. 돌아올 때는 조깅을 하면서 회복을 합니다. Jog recovery. Okay? Then do it again. So I would do 3 by 300 meters. Okay? That's 9. That's 9. 10회보다는 9회가 나을 것 같다고 하실 거예요. Okay? So I would do that 3 times. Boom, 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 boom. Once. Jog recovery. Boom. Twice. Boom, boom. 3 times. Full recovery. 이렇게 Do it again. Exactly the same. Instead of 10 off. Because I think the recovery would be too much. Well, that's how I would do it. Yeah. 이해하셨습니까? But that's, again, that's interrupted training. Interrupted. 이거는 단절 방식이죠. 단절 방식입니다. Okay. Maybe on this course, if we've got time, we do a session on running, different types of run, different types of the program, Yeah. because there's so many: steady state, interval running, speed endurance running, pure speed running, and they've all got different ways of doing it. 아마 저희 시스타 과정에서 다루진 않았는데 이번 코스에서는 아마 그 러닝의 방법에 대해서도 좀 다룰 수도 있을 것 같습니다. 예를 들면 We would do some stuff off of this. 스피드를 위주로 한 러닝 방법과 뭐 지구력 위주로 한 러닝 방법과 뭐 여러 가지 방법에 대해서 다룰 수 있을 것 같습니다. Okay, because this is AIBA. When I was the national coach in Great Britain, we have 4 levels of education in England, in Great Britain. 4 levels. Level 1, level 2, level 3, level 4. And I was in charge of that. And each one is progressive. Number 1 is here, low, basic. Number 2 is here. Number 3 is here. And number 4 is very, very high. Very high. International boxers only. So maybe we can do some running, some sparring. How many sparrings is there? How many types of sparring is there? 그 스파링에는 For 몇 가지 종류가 있는지 아시나요? Is a one spar that we do?
2 spars? 몇 가지 종류의 스파링이 있을까요? To develop boxers? 이분이 지금 얘기한 I'll 거는 show you 5. 지금 I'm going to show, if we got time, I'll show you 5 different spars to develop the technique into the skill and when, how you progress it with different types of sparring. 지금 이 슬라이드는 How you develop a boxer to sustain anaerobic type of work, very high, little oxygen. The more we do that in a program, in a special part of the program, the longer the aerobic capacity, we can build the aerobic capacity for longer periods so that our boxer can sustain a high work rate, a high punch rate for longer periods of time without fatigue. Because anaerobic types of work, not getting enough oxygen, your body has to borrow energy from somewhere. And it borrows from a thing in our body called glycogen. Glycogen, which is produced from our food that is stored in the liver. So when we can't get enough oxygen in to do it, we borrow some of the glycogen, which is a different energy system. The big trouble is that when we burn glycogen, it produces a poison, a toxic, called lactate acid that is pushed around your body by your blood, and it then causes fatigue. So you can only do it for a short period of time before you go down. Okay? The fatigue, you're tired, your muscles are tired because of this poison or lactate acid in your muscles. What we can do is we can train our boxers to stop that intake of lactate for longer periods. So that our boxers can work for longer periods without having to use the glycogen that produces lactate. I'm going on here, aren't I? Right, Yeah. 지금 되게 길게 말씀하셨는데요. 제가 몇 가지 좀 요약해가지고 말씀드리겠습니다. 일단 이 슬라이드는 아이바에서 제공한 거기 때문에 이분이 원하는 걸 모두 다루고 있지 않아요. 그렇기 때문에 이 슬라이드는 없지만 뭐 5가지 스파링 방법에 대해서도 본인이 소개를 하실 수 있다고 하고 있고요. 그리고 영국에는 4단계의 코치가 있습니다. 뭐 초보는 1단계에서부터 고급은 4단계까지 있는데 뭐 클럽팀 그리고 어디 뭐 지방 대표팀, 나중에 4단계는 뭐 국가대표팀 이런 식으로 4단계로 나눠가지고 고급 정보, 고급 교육을 받고 있다고 하고 있습니다. 그리고 이거는 약간 스포츠 과학적인 부분을 마지막에 말씀하셨는데 그 5가지 스파링을 소개시켜 주실 거예요. 근데 이 선수들에게 스파링의 그 무호흡 훈련이죠. 예, 무산소 훈련이 중요한 이유가 선수가 호흡을 안 쉬게 되면은 어쨌든 에너지가 필요한데 제가 정확히 맞는지 모르겠어요. 근데 선수가 산소가 부족하면 다른 부위에서 뭐 에너지 끌어와야 됩니다. 그렇게 하면 뭐 글리코겐이 필요하고, 근데 글리코겐 단계를 넘어서면은 그 이후에는 뭐 독소가 나오게 된다고 합니다. 그렇기 때문에 독소가 나오기 전까지 얼마나 선수가 그 체력과 몸이 단련돼가지고 얼마나 더 길게 그 시간을 유지할 수 있는지 유지해야 하기 때문에 그 훈련 5가지 종류의 스파링을 소개시켜 주신다고 합니다. 이제 스포츠 과학적으로 좀 해박하셔가지고 그 부분을 많이 말씀하시는데 그건 제가 사실 사전 지식이 별로 없기 때문에 좀 간소하게 설명드리는 점 양해 부탁드립니다. Okay, so it sounds very, very complicated. It's not that complicated to understand. But we as coaches have to understand the principle of aerobic and anaerobic. We have to, because otherwise our training program will be compromised. 그래서
저는 괜찮은데 코치님들은 다 알고 계셔야 한다고 말씀하시는 거예요. 그 기본적인 스포츠 과학 그 원리에 대해서 알고 계셔야 훈련을 시킬 때 더 효율적으로 훈련시킬 수가 있습니다. Okay. Teaching and training forms. Okay. We can specify the following training forms based on the amount of effort put into different elements to be trained. Physical training, technical training and tactical training. Have you not got this in your book? Let me check first. Sorry? Okay. 일단 그 트레이닝 지도와 트레이닝 구성에 대해서 말씀드리겠습니다. Do you want me to move on to something else and then we come back to when you've had a good chance? We can look at this maybe in the interval Right. and then we can come back to it when you, because if it's not in the book. I think so. Okay, we move on, yeah? Right. Okay, just okay. Most important rule. The most important rule for you as coaches is at all times the coach should be mindful of your boxers' safety. 그 선수 Most important. 예, 지금 굉장히 강조하고 계신데요. 그 선수 안전은 항상 최상위에 있어야 됩니다. 선수의 안전이 항상 최우선입니다. Now, whether you understand this or you don't understand it, it's important for us. Boxing is a very, very, very dangerous sport. 예, 그 이유는 복싱이 굉장히 위험한 스포츠이기 때문입니다. If that is taught by a bad coach, that's the only word I can think. Yeah, bad coach. Okay. 그 만약에 그 코치로서 자질이 없고 굉장히 수준이 낮은 코치의 경우에는요. But boxing is the most safest sport I know with a good coach. 그 수준이 안 되는 코치에게는 복싱이 굉장히 위험한 스포츠인데요. 오히려 굉장히 수준 높은 코치에게는 복싱이 굉장히 안전한 스포츠입니다. And we should never ever forget that the boxers we train are somebody's children. 그리고 반드시 아셔야 되는 게 저희가 훈련시키고 있는 그 초보자가 선수들은 누군가에게는 누군가의 아들이고 누군가의 손자입니다. And the most, for me, I have two children, both married now, so there's no, but I have three grandchildren. I have a daughter of 9 years of age. 자녀가 두 분 계신데요. If my- 하셨고 그 손녀가 한 명 있고 손자가 두 명 있습니다. 손녀는 10살입니다. If my granddaughter says to me, "Granddad, I want to learn how to box," I have no problem. I have no problem. But I have one problem now is that because I understand boxing. I know a good coach and a bad coach. But if I didn't know boxing, I could take my granddaughter to a bad coach to teach her boxing and get my granddaughter hurt. 만약에 그 10살짜리 손녀가 복싱을 배우고 싶다고 하면은 복싱은 문제가 없다고 합니다. 왜냐면은 지금 선생님께서 좋은 코치와 나쁜 코치를 구분할 수 있기 때문입니다. 하지만 그거를 모르는 상태에서 나쁜 코치에 갔을 때는 10살짜리 손녀는 이제 부상을 입을 수도 있을 겁니다. And just like you, if you've got children, if somebody hurts your child, your children, or your grandchildren, you're not going to be happy. 만약에 이제 자녀가 있으신 분도 있고 없으신 분도 있을 텐데 And you will do something about it. 누군가가 그 자녀분들이 운동을 배울 때 다쳐서 그런다면은 저희는 Whether it's going around and knocking the coach out or hitting him with a big lump of wood or shooting him or stabbing him, whatever you do, no one hurts my granddaughter. No one. Without first seeing me. Because I'll be going knocking on your door. Okay? No one hurts my child. So what I'm saying is that you are teaching somebody's child or grandchild, and you must take care of those. You must take care of them. When they're men or women old enough, they can take care of themselves.
If you tell them to do something that is stupid, they'll say, go away. But a 9-year-old may not know the difference. So you must look after them, and safety is always. In England, I have seen many coaches in competition outside the ring, and their boxers would go, and they're just sitting there like that. Terrible, very bad. They should retire their boxer, take them back to the gym. Maybe they've not learnt enough before they've gone into competition. Maybe the match that they've made is their boxer is there and they've matched him with a boxer too high. Knows much more experience. So, never ever forget that you are teaching somebody's children. Never. And you would want them to be looked after like your children or your grandchildren. Never forget. Okay. 선생님들 가르치는 선수들은 누군가에게 뭐 아들이고 딸이고 그렇잖아요. 그렇기 때문에 항상 그거를 고려하셔가지고 선수 안전을 최우선으로 해야 된다는 말씀하신 거예요. 그래서 이 사람 이미 선수가 다쳤으면은 거기 가서 뭐 아무리 난동을 피고 뭐 협박을 한다고 해도 다친 사람이 다시 회복되는 거는 어쨌든 데미지가 남는 거잖아요. 그렇기 때문에 그거는 다치기 전에 하는 게 가장 중요하고요. 뭐 영국에서도 뭐 시합장에 가면은 뭐 자기 선수가 맞고 있는데 수건을 던져야 되는데 수건을 못 던지고 그냥 맞게 하는 코치가 분명히 있답니다. 그쪽도 있기 때문에 그런 건 나쁜 코치고요. So boxing can be a very dangerous sport. 안전성에 대해서 강조를 하였습니다. 질문 하나 해도 예. 예. 시합이 끝났거나 스파링이 끝났을 때 그리고 고강도의 훈련이 끝나고 난 이후에 그러면 그 위험한 지금 운동이라고 말씀할 그 나쁜 코치들이 뭐 지금 많이 맞고 있는데 타워를 던지지도 않고 그냥 내두는 투자를 되게 하는데 그 부분에 있어서 스파링이 끝났거나 시합이 끝나고 고강도 훈련이 끝나고 난 뒤에 선수들에게 주의사항을 해줄 말이 So his question is after high performance training, High performance training. and high sparring, like a high intensity training. So that do you have any specific caution to athletes? Any special Specific caution. Like, caution? Yeah, like you have to like some sentence, some word to your athletes. A word, a sentence. Yeah. Like To manage them, to manage their like. Well, if they achieve certain things, to Yeah. give them a present. Is that what you're saying? It's like maybe to prevent injuries. Or I think first and foremost, high intensity training is for you, not for my 9-year-old granddaughter. No. Is that what? His focus is on elite level. Elite level, okay, elite. 시합이나 Yeah. So is there? What is the question? 훈련이 끝나고 난 이후에 예. 선수들에게 해줄 수 있는 그러니까 선수의 안전이나 그런 거를 대비하기 위해서 네. 말씀하신 거잖아요. 네. To prevent and to for their safety and to prevent injuries or something. Right after high performance training, Yeah. high intensity training, and High, even yeah. even competition. Is there Yeah. your Well, specific caution? yeah, there is many ways that we can prevent injury. Not 100%. I cannot guarantee 100% you're not going to get injured in certain time. We train very hard. And I've known many boxers to train very hard, and for whatever reason, they've damaged their hand, or in a spar accidentally there's been a cut, or whatever. So some of those injuries we cannot prevent. We can't. It's an accident. But I think if we prepare properly for a session, we're talking about warm up correctly, before you go into that. Start off maybe this run here. Maybe there's a couple of preparatory runs where it is not 100%. Maybe it's 7/8 of full strength, full speed. Yeah? Maybe it's the shorter ones there.
And just by setting that rolling start there will help to prevent an injury. The warm-up, yes, warm-up, prevent the injury before it starts, and then have this rolling start before you actually go into Right. full-out sprinting. 예. I don't know if that answers his question. Because 그 조언이나 선수 관리를 위해서 그거를 여쭤보신 것 같은데 그 질문하신 거는 그 선수의 뭐 부상이나 그 스파링이나 시합 이후에 또 고강도 훈련 이후에 부상이나 그런 거를 이후에 조언할 게 있냐고 여쭤봤는데요. 이분 말씀은 약간 관점이 좀 되는 것 같은데 그 선수가 부상을 당하기 전에 부상을 당하고 나면 이제 회복할 수가 없잖아요. 그리고 뭐 주먹이나 뭐 커팅이나 이런 거는 부상을 당하고 싶어 당한 게 아니라 사고이기 때문에 어쩔 수는 없다, 100% 방지할 수는 없다라고 생각을 하시고요. 근데 그 전에 또 웜업이나 오히려 그 전에 웜업이나 그 과정 준비를 철저히 해야 한다고 말씀을 해야 된다고. 요즘이 지금 잘못 이해를 한 것 같은데요. 그럼 시합이 끝나고 난 이후에 지금 위험하다고 해서 지금 위험한 상황들이 지금 일어나서 복싱이 위험하다고 말씀을 하셨잖아요. 그거는 나쁜 코치에게 복싱이 위험하고요. 좋은 코치는 안전하다고. 네, 좋은 코치라도 시합이 끝나고 난 이후에 잘 진행이 되고 끝났어요. 근데 선수한테 오는 그 데미지는 가볍게 왔더라도 뒤에 무슨 일이 일어날지 몰라요. 대부분의 복싱이 위험한 거는 뇌진탕하고 뇌졸중 이런 거거든요. 뇌출혈. 그거에서 위험한 게 나오는데 그 단계까지 가기 전에 빨리 그런 선수를 끝나고 나서 찾아내야 되잖아요. 그러니까 무슨 증상이 있었을 거 아니에요. 그러면 메스껍다든지 어지럼증이 있다든지 그러면 이제 뇌진탕이 온 거잖아요. 그래서 뇌출혈이 일어나고 해서 이제 사망에 이르기까지 하는데 그런 부분에 있어서 어떤 선수들이 이런 조언을 무슨 선수한테 그럴까요? 무슨 반응이 있을 때는 빨리 진짜로 와라. 그런 조언을 해줄 게 있냐라고. Can I just say as a repeat? You talk more than I do, and I can talk. Go on. What is the question? Tell me the question. 베란데인데 제가 포인트 왔다가 그 세스타를 어제 끝났거든요. 근데 그 전에 다룬 적이 있어요. 뇌진탕의 위험에 대해서도 아마 앞으로도 다루게 되실 것 같은데요. 그 지난번에 말씀하신 거는 뭐 이렇게 고강도 스파링을 하거나 훈련이 Ask the question because you're answering his question by the sounds of Let me it. say first, please. What is the question? That's he's about the damage. This is what you mentioned before, the Silstar course. So damages on the brain, On the brain, or yeah. right after competitions or high intensity training. So before that you mentioned the coaches must to follow the athletes after they got unconscious airways, after airways, blah 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 blah. So That's a little bit longer in different in the as we go. You know what I've spoken about that on the first day, but that's not on day one. That will come later as we go down. Later. You're exactly right. You're exactly right. We do cover that. We will cover that, but it's a little bit further into the course. And but yeah, there is now protocols about concussion in AIVA. There's protocols in there. There's rules about layoffs. I think the big one is this, and anything can happen in boxing because, as you say, we hit the head, and if it's with force, then yes, you can get concussion. There are a number of different areas that make that the odds of getting concussion a lot higher. One of them is not by taking the head guards off. That hasn't caused, by taking the head guard off, has not stopped knockouts. For instance, and but concussion we can go. Two things that happen or can happen. Dehydration can cause more risk of being knocked out just by not drinking. We will cover this later. Not learning, not being taught correct in the ring
maybe allowing your boxer to take too much punishment, to make too much punishment, without first taking him out. As a coach, outside the ring, you don't feel pain. You don't feel pain. Inside the ring, the boxer does feel pain. Do you remember me telling you, in England, I've seen many, many coaches sitting outside the ring like this and watching their boxer getting bang, 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 and they've not had the empathy to actually stop the bout by throwing in the towel or retiring the boxer, because maybe he didn't know enough against this overmatched here. But we're going to it much more depth now when we get to it, okay? Because there is you know, because last week I done a 3-star here, and we will come to that. So, I'm not answering your question, but I think the question will be answered as we go through it. Yeah. 지금 흡족하시도록 뭐 대답을 해드리기보다는 앞으로 저희가 다룰 내용이기도 하거든요. 그걸로 대답을 대신하는 게 어떨지 얘기해서 말씀하셨고요. 개인적으로 여러분들 말씀하신 거는 그 헤드기어를 대한 내용도 말씀하실 건데요. 헤드기어를 벗었다고 해서 선수들의 KO 확률이 뭐 늘었다거나 그런 건 아니고 선수들의 안정이 높아졌다라고 할 수도 없다는 거 의견도 있거든요. 그것도 나중에 다루도록 하겠습니다. Okay, so let's just move on to a different area. The daily training program. This training program is an essential element to the development of your athlete. The training program can be planned by daily, weekly, monthly, or yearly, because that's what you're going to do, and I'm going to assess you on how you do it. 일일 훈련 계획입니다. 일일 훈련 계획. You should, as a coach, have a yearly plan. You should have a yearly plan. As a you haven't got this. I'm going to give it to you when we. This is for the 3-star where I've actually set it, but I will give you this to do. You should have this already. If you have 10 or 12, 15, 20 boxers in your club that are competing at an high level or a lower level, not the one boxer who's had one bout or whatever, but maybe an experienced boxer, not necessarily an elite boxer or international boxer, but it's better or it's more useful for that boxer. This again is individual. This again is individual. So it should be for every different boxer that you have that is competing, especially at national level. So when I was GB head coach and performance director, I had 21 boxers in my elite men's team. 21. Every one of those had that already planned for next year. It may change, it could change, but I need to be there for that. And the reason is, I have a number of boxers, especially in my national team, that are competing at different times. So this boxer over there may be boxing somewhere in the world in 2 weeks' time. This boxer here may be in 5 weeks' time. That boxer there may be in 3 months' time. So in his preparation, they will all be at different stages in preparation for that competition that they're going to. So this one in 2 weeks' time would be a different program for him than him who's in 4 weeks' time. And his program would be different to him who's boxing in 3 months' time. So that's the reason why we're doing this. And you should already have it. If you don't already do it, then you should. For those that have been on the 1-star course already, you should have had to do that. Is that right? Have you done that? 원스타 코치 할 때 이거 하셨나요? 예. You've already done it? Yes. Okay. So you know what is expected. So you don't have any problem with that?
You've done it. 주간 계획서, 연간 계획서 세 You've 개 done it. They did daily, weekly, and annually. Why did he go down? Why are you jumping forward? I'm coming. So, if you just listen at the end, then you can ask the question, but don't jump down the road, okay? So, that's what if you've already done that, then you should have no problem in doing it. It's the people that haven't done that already. So, most of you took the 1 star 1 year ago. Are you using that now in your club? Or are you just gone, after you pass, you rip it up, out of bollocks, that's it. Do you use that now? 지금 연간 계획 현장에서 사용하고 계신가요? 예. 연간 계획 작년에 원스타 할 때 저 연간 계획하고 뭐 일일 계획, 주간 계획 수립하셨잖아요. 그거를 현재도 사용하고 계신지. 연간 계획 1년 계획이요. 예. 네. So yeah, you'll use it. I'm sure you do. Okay. No, they using. Hey? They do. Yes. Cool. 그리고 말씀하신 거는 I 저 believe them. Yeah. Thank you. 이거 점심 식사 이후에 나눠 드릴 건데요. 저 아마 작년에 하신 양식하고 뭐 Then we do this one. 드릴 거는 없을 거예요. Let me say, please. Sorry, go on, I thought you finished. 근데 뭐 이분 같은 경우는 영국 팀에 있을 때 선수 21명을 관리했는데 저게 각자 선수들 레벨이 다르고 참가시키고 싶은 대회가 다 달랐기 때문에 뭐 21명 선수가 있으면은 각 21장씩 관리를 했다고 하십니다. 그렇게 굉장히 세분화 시켜가지고 관리를 하셨고요. 예. 네, 일단 그렇습니다. 네. Okay. So I'm not going to ask you in the plans. If you want to, I'll ask you. But all I want of you is a weekly plan, not a daily plan, not a monthly plan. I want a weekly plan like this, and I'll give you the template. And I want a yearly plan. That's all I want. But with this one, this is going to be real. Because what I'm going to tell you is that you have a 12-week build-up to a competition here. Okay? I'm going to ask you to choose a week and tell me what you did in that week. Okay? 그 두 가지를 하시게 될 거예요. 즉 연간 계획하고 주간 계획을 수립하셔야 되는데요. 연간 계획, 주간 계획은 특히 굉장히 실전적으로 작성하셔야 됩니다. 예를 들어서 뭐 새벽 훈련, 오전 훈련, 오후 훈련, 뭐 야간 훈련 있으면은 새벽 훈련은 몇 시에 시작해서 뭐 웜업을 어떻게 하고 뭐 몇 미터 뛰고 몇 개를 뛰고 그런 거에 다 정말 세세하게 다 나와 있어야 되고요. 그 큰 전제는 시합을 앞두고 12주 동안 그 계획을 세부적으로 하게 됩니다. 그때 선생님들이 몇 주차 훈련 때는 이 정도 강도와 이 정도 훈련량으로 하는 거에 대해서 평가를 하시거든요. 그렇기 때문에 12주 중에 한 주를 선택하셔가지고 굉장히 디테일하게 작성을 하셔야 됩니다. Okay? So I'm going to ask you to do that. And I'm going to get you to choose the week that you do in your build-up to competition. So I'm going to say to you now, you have 12 weeks build-up of training. In the 13th week, there will be competition. You choose what week, 1, 2, 3, whatever, that's your choice, okay? I'm going to give you the choice of picking a week. And then I want you to tell me in detail if you run, what type of run you did, what time was it, what distance, whatever. Did you spar? What length of round did you spar? How many rounds did you spar? Did you rest? Did you do strength training? I want to know everything you did in that week. I want to know everything you did in that week. Because I know what you should have been doing in week 1 and week 10, if you choose 10. I know. The exercise is, do you know what type of work you should be doing in week 1 or week 10? Do you know what type of work you should be doing?
Should it be high work rate, low intensity, high intensity, high work rate, low intensity, low work rate? So I know. The challenge is, do you know? So that's the exam for that. That I can do that now. I give it 5 minutes, I can do that there. Because that, in this exercise, means absolutely zilch. This is not real. This is not real. Here, it's not real. In your club, yes, it's real. It's real. Here, it's not real. That is real. Because I know if you choose week 1, or you choose week 6, or you choose week 10, I know exactly what you should be doing. And if you've got it wrong, that's what the exam's about. About that. That's easy. That's easy to do for the exam. That's easy, I promise you. It's that one that's the problem, maybe. Do you know what type of work you should be doing with your boxer in a 12-week build-up to a competition in the 13th week? Do you know what work you should be doing in the 6th week? Are you doing the same sort of work in the 1st week as you are doing in the 10th week? Because if you are, you're wrong. You're wrong. And you're foul. That. So understanding what you're doing is important. 그 과제에 관련해서 So I'm only going to ask you for 2 plans. 그 연간 계획하고 주간 계획이 있는데 연간 계획은 사실 이 현장에 계신 분들은 잘 아시겠지만 이게 클럽 체육관 운영하시는 분이 아니면 그걸 100% 수행하기가 힘들잖아요. 그거에 대한 건 분도 잘 알고 있고요. 그거 연간 계획을 수립하는 거는 그렇게 중점을 두고 있지 않은데 이 주간 계획에 굉장히 중점을 두고 있습니다. 시합이 13주째라고 하면은 그 전 12주에 대해서 훈련 계획을 세우는데요. 그 1주부터 12주까지 원하시는 주차를 선택하셔가지고 그 주의 훈련 계획을 세우시면 됩니다. 그래서 운동, 아까도 말씀드렸지만 운동 강도와 운동 양에 대해서 굉장히 세부적으로 들어가야 되고 거기에는 선수에게 주어지는 휴식이나 스트레스 관리하는 거나 체중 관리하는 부분까지 세세하게 들어가 있어서 그 페이퍼 한 장으로 그 모든 상황을 이분에게 이해시켜야 되는 쪽은 굉장히 디테일한 계획을 주셔야 될 것 같습니다. 그래서 이제 이분이 아는 것과 여러분이 아는 것을 서로 비교할 수도 있을 것 같습니다. 이 연간 계획에 이 주간 계획이 같이 중복이 돼가지고 들어가는 건가요? 아니면 이거 따로 이거 그냥 따로 같이 중복을 연간을 시키시는 게 연간을 시키는데 이 연간이 이 계획이 그 사이에 들어가서 같이 흐르게 도와야 되는 거지. 예를 들어서 3주차에 간단한 토너먼트에 참가한다고 하면은 그것까지 같이 고려해가지고 연간 그 계획을 세우셔야 됩니다. 같이 서로 연동될 수 있게 계획을 세우셔야 됩니다. Okay. Is there a question? 영어로 하셔야 됩니다. Is there a question? 어렵게 들으십시오. Is there a question? His question is, first question is Because he's been my interpreter of the freestyle. All of a sudden now he's an instructor. He thinks so. He's answering your questions as well. I think. What is it? The question? The question is the plans should be linked. So, maybe they have major competitions before 12 weeks. Yeah. They set If up, you want to link that, then fine. yeah, If you don't, it doesn't matter. Because that one doesn't. Well, it will have relevance in your situation in the club. So if in your plan you have a competition here and you have decided that there's a 12-week build-up to that competition, it will have a relevance to that, yeah. It will have a relevance. But you don't have to relate them here. That's the important one, I promise you. That's the important one. But anyway. So, 실사 때는 이제 매장이었어요. but you can relate them. You can join them. 시켰는데요. 이제는 연간 계획하고 굳이 연관 안 시키셔도 좋을 것 같다고 말씀하십니다. In the real situation,
when I was the head coach, yes, this boxer here was going to compete in that tournament there and there and there. I would already know that for him to go to there, I'm going to spend 12 weeks preparing him for that competition. I would know from week 1 to week 12, 13 he's going to compete. I would know exactly what his plan will be. That he will be doing this, then changing, then doing that for a period of time, then changing and doing a different thing in maybe that last 2 weeks, maybe. So yes, I would have that, but on a weekly basis, or maybe a cycle, because in here, leading up to that tournament, in his 12 weeks, there may be 4 different cycles that he's going to go through to reach peak to go to that tournament. Part of that cycle depends on where you are in the 12 weeks. Where you are in the 12 weeks. And each cycle may well be different types of work I'm doing with him. So that's why I'm saying I want you to tell me what work was you doing in that cycle. What cycle was group week 1? What cycle was week 6? What cycle was you in week 9 or week 10? What cycle which determined what type of work you was doing. And if you was doing the same work in cycle 1 as you was doing in cycle 4, it's wrong. Or doing the same work all the way through the 4 cycles, it's wrong. It's wrong. There's change. You change. All right, okay. So I'm only going to ask you to do 2. If you're not happy with 2, I'll give you 3. I'll give you 4 different plans if you want. Level 3 was doing 4 plans. 4 plans. This, again, another one at a different stage. The yearly plan. And I had to do that one, which I'm not going to talk about, but I'm not going to ask you to do that. But for level 3, they had to do 4 plans for me at different stages of the build-up. So, okay. Anyway, so coach must monitor the athlete to progress and change the training program according to their development. Pardon? 말 좀 길게 하셨는데요. 그 연간 계획은 한 선수가 그 해에 1년 안에 그 몇 개 대회에 참가할 건지에 대해서 거기 나와 있는 건데요. 이 부분은 일단 기준이 국제대회에 맞춰져 있습니다. 국내 대회에 맞춰도 무관하긴 한데 일단 아마 연간 계획 저 양식에 그 대회 큰 대회 2개를 지정해 주셨거든요. 그거에 맞춰서 뭐 큰 대회가 그때가 올림픽하고 뭐 올림픽 선발 대회라고 하면은 그 다른 거에 맞춰서 뭐 기량을 점검할 수 있는 뭐 대회에 참가할 수도 있잖아요. 작은 대회. 예, 그런 것들도 개인적으로 다 집어넣으셔야 될 것 같고요. 중요한 거는 예를 들어서 1년에 대회 5개에 참가하게 되면은 그 5개 대회 직전 12주가 있잖아요. 그 12주는 대부분 비슷한 루틴으로 돌아갈 것 같아요. 루틴으로 돌아가는데 중요한 거는 그 12주에서 1주차 훈련한 내용하고 6주차 훈련 내용이 같을 수는 없죠. 같을 수는 없기 때문에 그리고 6주차 훈련 내용과 그 시합 직전 11주차, 12주차 훈련 내용이 같을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그 주차를 선택하는 거는 자유에 맡기겠습니다. 1주차에서 12주차까지 자유롭게 선택하셔가지고 그에 대한 뭐 훈련량과 훈련 강도를 정하셔서 훈련 계획을 수립하시면 되는 거고요. 이분의 포커스와 채점, 어떻게 보면 채점 기준인데요. 채점 기준은 거기에 있습니다. 훈련량과 훈련 강도의 채점 기준이 있고요. 아까도 말씀드렸지만 거기에는 그 휴식을 관리하는 거, 그리고 스트레스를 관리하는 거,
그리고 체중을 관리하는 것까지 다 세부적으로 굉장히 세부적으로 들어가 있어야 합니다. 이분이 그것만 보고도 아 이런 식으로 운영된 건지 머리에 그릴 수 있어야 될 정도로 좀 세부적으로 하셔야 될 것 같습니다. 영어로 하셔야 되고요. 번역기를 사용하시면 이해하실 수 있을 겁니다. Okay? Yeah. Good. Okay. Daily training program. We're not going to do this, but each training program should include objective of the training session, the training method, exercises, workload, duration of the exercises, and rest periods between exercises, and number of repetitions, organisational of that training, location, facilities and equipment. 30페이지 하고 있습니다. 지금 트레이닝 프로그램마다 구성을 할 때는 트레이닝의 목표와 트레이닝 방법과 운동량, 운동 지속 시간, 휴식 시간 및 반복 횟수, 그리고 트레이닝의 위치 및 시설 장비 등이 포함되어 있어야 합니다. 1일 훈련 계획이고요. 저희는 하지 않습니다. So that's what I'm going to ask you to do, but not for one day. I'm going to ask you to do it for 7 days. Daily program. Training programs must be well organised and planned in advance to maximise the benefit. Each training session must include proper warm-up and cool-down sessions to avoid injuries and support the recovery. 트레이닝 프로그램은 조직이 잘 돼 있어야 하고요. 가장 큰 이익을 얻기 위해서 사전 계획이 이루어져야 합니다. 각 트레이닝 세션은 적절한 준비 운동과 마무리 운동을 포함해서 선수의 부상을 피하고 회복을 돕습니다. Okay. Training structure. Introductory. Warm-up should start with jogging. And if necessary at the end with whole body exercises, and at the end maybe you need to stretch some parts of your body, but you shouldn't be stretching at the beginning of your warm-up. Right. Main training should cover technical training, tactical training, physical training. And I added another, because my boxers used to maybe do 4 sessions a day, and we used to do mental training. Closing, at the end, there should be a cool down in process. So instead of warming up the body and raising the heart rate, we should now cooling down the body and lowering the heart rate, and then finishing off with flexibility exercises. 그 트레이닝에 대해서 말씀드렸습니다. 그 초반부에는 준비 운동, 스트레칭, 조깅 있고요. 그 본격 본 운동에는 테크닉 훈련, 전략 훈련, 그리고 체력 훈련이 있습니다. 마무리는 이제 스트레칭, 조깅, 그리고 안정 단계인데요. 저희가 한번 시스타 할 때 그 시행착오를 겪었던 게 이분이 웜업을 하라고 해가지고 몸 푸시면 됩니다라고 했는데 체조부터 하신 거예요. 근데 체조는 명확하게 아니라고 하셨어요. 왜냐면은 웜업을 하게 되면은 저희가 체조 끝나고 체조 돌면서 하시는 거 있잖아요. 그게 천천히 걸으면서 심박수를 높이는 게 웜업의 정의라고 할 수 있습니다. 네, 그거 알고 계시고요. 체조는 스트레칭입니다. 스트레칭. 그렇기 때문에 저희가 하는 체조는 스트레칭이고요. 그 이분의 그 과학적인 논리로는 몸의 온도가 2도 정도 올라갔을 때 가장 스트레칭이 하기가 좋은 시기라고 합니다. 그렇기 때문에 저희는 저도 운동을 좀 했지만 체조를 하고 워밍업을 했는데 역으로 하는 방법에 대해서 이번에 말씀하셨어요. 그래서 워밍업을 하고 간단하게 단체 체력 훈련을 간단한 체력 몸풀 훈련을 하고 그 이후에 몸에 열이 좀 받으면은 그때 체조를 하고요. 또 역으로 쿨다운 할 때에도 이번에 정의는 심박수가 높은 상태에서 아래에 다운시킨 거기 때문에 굉장히 그걸 유의해가지고 체력 훈련이나 체조도 아니고요. 굉장히 천천히 걸으면서 움직이면서 심박수를 내리는 게 이번 그 쿨다운의 그 정의입니다. 정의. Okay, okay. So, there's many different kinds of warm-up. Many different kinds of warm-up. Maybe we go through something. You should already, and I don't apologise for doing this. A lot of this 1 star you've already done on your 1 star.
you'll do it on your 2-star and on your 3-star. But hopefully that some of this stuff is going to be progressive. Maybe we're talking about exactly the same thing as you talked on your 1-star. But hopefully this will be more progressive. But we still cover the same subjects, maybe, in many respects. Okay. 원스타를 다 하고 오셔서 다 잘 알고 계신 걸로 알고 있지만 그 웜업이나 이런 거의 방법은 굉장히 다양하게 있습니다. 바라건대 2스타 코스를 하고 있으니까요. 이번에는 좀 더 나아간, 좀 더 좋은 정보를 얻어가셨으면 좋겠습니다. Okay. So what is a warm-up? The warm-up consists of a series of physical exercises. How is the warm-up carried out? With gymnastic walks, light jogs, legs and arms, impulses, circles of upper and lower limb, trunk movements, inflection and torsion. That's how it's done. 웜업은 간단한 몇 가지 활동을 통해 가지고 몸의 온도를 올리는 것을 포함하고 있고요. 여기는 뭐 체조를 하면서 걷는 것도 있고요, 가볍게 뛰는 것도 있고, 뭐 하체, 뭐 다리나 팔을 움직여서 움직이는 방법이 있고요. 네, 상체와 하체 그리고 몸을 움직여서 뭐 다양하게 움직이는 방법이 있습니다. When should the warm-up be done? Before a workout or a psychophysical performance competition to prepare the body for more intense physical work to follow. 그 웜업이 되는 시기는요, 그 훈련을 하기 전이고요. 훈련을 하기 전이나 아니면은 시합을 하기 전에도 웜업을 하면서 심리적으로 내가 여기 이 과제를 수행해야 된다, 시합에 나가서 뭘 해야 된다는 걸 그 심리적인 준비를 하는 것 또한 웜업에 포함이 됩니다. Okay, so why do we need to do a warm-up? In a warm country, where it's maybe in your summer, do we need to warm up because it's hot outside? Do we need to warm up? 그 웜업은 몸의 온도를 높이면서 Or do we 하는 건데, 그 따뜻한 나라에 사는 or do we 사람들은- only warm up in the winter or when it's cold? 그 따뜻한 나라에 있는 사람들은 웜업을 하지 않아도 될까요? 아니면 추운 나라에 있는 사람들만 웜업을 해야 될까요? 질문을 하신 겁니다. They have to do. We have to warm up. Okay. What is it that we're actually warming up? 저희가 워밍업을 정확히 어떤 것을 따뜻하게 만든 걸까요? Temperature of the muscle. Temperature of the muscles. What we're actually doing is warming the core of the body up. That's what we're doing, and we can do that by maybe 1 to 2% higher. Okay. By doing that, and by then doing some jogging, this now starts to pump the oxygenated blood around your body, that then warms up the temperature of the muscles. Correct? Yes. Okay. 웜업을 통해 가지고 몸의 온도를 그 심박수도 올리고요. 심박수를 올림으로써 근육의 온도를 올리고 정확하게 말씀하셨습니다. How long should a warm up take? 얼마나 오래 웜업을 해야 될까요? Listen, if you get it wrong here, it doesn't matter. Honestly, it really doesn't matter. So don't be sitting there frightened. If you tell me a warm-up will take 1.5 hours, you're wrong. But it doesn't matter here. But maybe you think it takes an hour or whatever the time is. So now's where we're going to get this knowledge or whatever. If you think that, how long should a warm-up take? Approximately. 대략적으로 얼마나 오래 해야 될까요? 15분에서 20분, 30 to 20, 30. it should take maybe 15 to 20 minutes. 25 minutes, 30 minutes, whatever. It's okay. It's okay. Some individuals take longer, others take shorter. 15 minimum, maybe 30 minutes maximum. 개개인에 따라 Anything over that you 다르다고 shouldn't be 합니다. doing. 왜냐하면 그 어린 선수들은 웜업을 오래 하지 않아도 몸에 풀리는데 또 조금 나이가 있는 선수들은 웜업을 오래 해야 되기 때문에 이거는 개개인 차에 따라 가지고 달려 있고요. 또 웜업을 오래 해서 나쁠 건 없다고 합니다. Okay, we've said how long it's been. Why do we do the warm up then? Yes, to warm the muscles up, whatever.
to lubricate the joints. 또 웜업을 해야 하는 어떤 이유가 있을까요? What is maybe the biggest reason we do a warm-up for? To prevent injuries. Is that what they said? Or No, what you that's- said? that's what you Okay, asked, and to prevent injury, main thing. Good, good, that's it. So if I ask you the question, then you know it. That's it. And now we all know it. If you thought that a warm-up or didn't know the reason for warming up, now we all know. Should last from about 15 to possibly 30, no longer, on the individual. There's a generic warm-up that we all do at the beginning, and maybe the athlete or the whatever other sports person, the tennis player, will do a very similar warm-up as we do for maybe 10 minutes. Then it's a specific warm-up to boxing, to tennis, because they use different muscle groups to us maybe, okay? Depending on what we're doing. So if we was in competition, in the dressing room, we would do a generic warm-up, then a specific warm-up, because we're in whatever the competition is. If I'm going to do a strength session with heavy weights, I will do a generic warm-up, then a specific warm-up to my strength work. Running, the same. So there's many different warm-ups you do. 그 일반적으로 운동 선수라면은 일반적으로 하는 웜업이 있을 거예요. 그 웜업이 있다면 저희 복싱 선수라면은 복싱에 맞게 하는 웜업이 따로 있습니다. 또한 체육관에서 하는 일반적인 웜업이 있다면은 또 시합을 하게 되면은 또 개인적으로 몸을 풀어야 되는 또 그런 종류의 웜업이 있습니다. 그건 다 다를 것입니다. So, what was said, why do we do a warm-up? To warm the muscles up, to lubricate the joints, to prevent injury. 웜업을 하는 And then mentally, to prepare the body for whatever we're going to do next. 관절과 근육과 부상을 방지하기 위해서입니다. Okay. Different types of warm-up. Okay. We've spoke about that. Okay. We told them that. Cool down. The training supporting performance has a variable duration and intensity that depends on several factors. When this ends, the body should not stop immediately. To avoid musculoskeletal and internal organs disorders, we aim for a better recovery. So it should be slowly down. We build the heart up. Now we're going to slow it down and whatever. As a warm-up exercises starts gradually increasing, so to complete the physical activity, we need to gradually decrease the intensity of the physical work, doing exercise with ease until you reach a state of complete relaxation, so that your heart returns to what is normal. What is normal? Again, individual. My heart is probably 75 to 80 at rest. Maybe the younger guys here who don't smoke, maybe your heart rate, if you've been fairly active, fairly fit, maybe between 50 and 70. So it depends on a lot of things. 복싱은 굉장히 고강도 훈련이기 때문에 굉장히 높은 심박수에서 흔히 열을 하고 나면은 마지막에는 이거를 심박수를 평소 심박수까지 쭉 내려야 됩니다. 그러기 위해서는 그냥 가만히 쉬는 게 아니라 천천히 몸을 움직여가지고 몸의 근육과 관절과 특히 심박수를 정상 단계로 끌어내리는 게 이 쿨다운의 목적입니다. 근데 이것 또한 웜업과 마찬가지로 개인차가 굉장히 심할 겁니다. 선수들 개인차가 심하기 때문에 어린 선수들과 나이가 있는 선수들 그리고 담배를 피우는 사람과 피지 않는 사람들 특히 그런 개인차가 다 있기 때문에 이 시간 또한 따로 정해져 있는 건 아니고요. 개개인차에 따라서 조절을 해야 된다고 합니다. Okay, so it depends on a lot of things. Okay, so that's the warm-up cool down. Cooling down, again, we know it. Okay. So these are some of the things that maybe I'm going to ask you on a practical examination.
So, please develop the training plan draft and conduct present general training emphasised with the emphasis on speed, agility, flexibility, coordination, strength and endurance. Part of that plan should be covering all of that at some period within the program. 그 136페이지 트레이닝 계획에 부분이 나와 있고요. 그 트레이닝을 통해 가지고 스피드와 민첩성과 유연성 그리고 코디네이션, 근력과 지구력을 키웁니다. 일반 준비 기간입니다. 일반 준비 기간. And I'm going to ask you on the exam, practical exam, I'm going to ask maybe some of you to demonstrate and give me 5 different exercises to improve the coordination of boxers. I will ask that and you'll be expected to show me. 실기시험을 할 때요 이렇게 나옵니다. 스피드를 높이기 위한 훈련 방법 5가지를 하면은 그거에 대해서 본인이 코치고 같은 조에 계신 다른 분들이 복사가 돼가지고 스피드를 올리기 위한 5가지 훈련을 시범을 보이시게 될 겁니다. Or I might ask you to develop speed with your boxer to make him faster with his hands. And you're going to have to show me different exercises. Maybe you've already done it. Maybe you've already done that on the one star. But I'm going to tell you, I'm not going to... 원스타 때 비슷한 거 하셨을 텐데 비슷하게 갑니다. 예, 원스타 때 스피드를 원스타 시험 보실 때 시험 문제가 스피드를 올리는 5가지였다면은 이번에도 똑같은 걸 물어볼 수도 있습니다. 하지만 So just let me tell you, this is not a clone of one star. You're going to have to show me something different in how you produce coordination, how you develop speed, how you develop endurance. You're going to have to tell me the difference between endurance training and strength training. You're going to have to tell me that. 하지만 투스타에 걸맞는 설명과 훈련 방법을 보여주셔야 할 겁니다. 아무리 원스타하고 같은 과제라고 할지라도. So I don't want you to be too complacent and think, oh, this is the 1 star again, because it's not. It's not. This is a 2 star. 그래서 시험을 볼 때 And the level. 원스타의 수준으로 설명을 하시고 보여주신다면은 아마 좋은 점수를 받기는 쉽지 않을 겁니다. And this is going to challenge you to see now how you've developed from a 1 star to this star. So if you're going to give me silly stuff in coordination and speed, think again, because I won't accept that. I'm not going to accept it. I want to see something different now. 그래서 원스타 이후로 얼마나 발전하셨는지를 보여줄 수 있는 기회이기도 하니까요. 준비를 잘 하셔서 시험에 임하시면 될 것 같습니다. Yes, please develop the training plan, draft and conduct the present training of a teaching and perfecting. Boxing stance and movements, straight punches to the head, single, series or combinations, hand defences, trunk defences, leg defences, feints, series of punches, combinations and combinations of punches. Maybe phasing, different phases of attack. I want to see that. I want to see that. And again, I don't want it... maybe we start off with the jab and a defence against the jab, but we're going to go higher than that. 이번 단계에서는 좀 개발된 트레이닝 방법을 하실 건데요. 복싱 스탠스하고 움직임, 스트레이트 펀치가 머리로 향하는 거, 스트레이트 펀치 한 가지, 그리고 손으로 하는 방어법, 몸을 사용해서 방어하는 법, 다리를 사용해서 방어하는 법, 페이크, 그리고 펀치의 종류, 그리고 펀치, 연타 펀치 등을 할 건데요. 지난번에 시험을 본 것도 마찬가지로 그 토픽이 머리로 향하는 왼손, 머리를 향하는 왼손 잽 그런 식으로 나와요. 그러면은 머리를 향할 때 어떻게 왼손 잽을 효과적으로 해야 되는지에 대해서 시범을 보셔야 되고 설명을 하셔야 되고 훈련을 시켜야 되고 피드백을 줘야 됩니다. 그런 식으로 시험이 진행될 겁니다. Okay. Tips for practice: be well prepared for the training and arrive in advance. Ensure there is all equipment that you require.
Welcome the boxer, whatever, anyway. Use equipment correctly and supervise and consider the security of the participants. Ensure the gradual progression from basic exercise to the more advanced. Okay, so maybe I will ask you to throw a jab to the head, the first punch that maybe you ever teach. But let me tell you, I'm no pushover. Mr. Lim, sorry, I've forgotten your name. Mr. Lim watched me in the gym last week with 3-star coaches. Was it easy? Mr. Lim, was what was done in the gym last week, was it easy? 지난주에 Did it look easy to you? 좀 쉬워 보였나요? 아니면 어려워 보였나요? Was I very strict? strict and hard. Strict and hard. So I don't know who your 1-star instructor was. I don't know. But let me tell you, I'm a different type of instructor. I will expect the best from you. And only the best will pass this, I'm telling you now. Why? Not because I dislike you or any other 2-star coach or any other country coach. Why? Because I want to challenge you. The way you progress as a coach is by being challenged. Why? Because you then can challenge your boxer. When you challenge something, it makes it better. So, one of the things I say is this: where are you now as a coach? Where do you think you are now? Are you there? Pretty good. Are you good? Are you very good? Ask yourself, be honest with yourself. Be honest with yourself. Because let me tell you this, if you're there, that's where your boxer's going to go. That's the level he reach. If you're there, your boxer's going to reach there. If you're there, your boxers are going to reach there. Now, you don't have to tell me that. You don't have to tell me where you think you are at the moment. But for you to come, if you're there, to there, you have to be challenged. You have to learn. You have to have more knowledge going in. This is not going to give you that much knowledge. That'll give you that much. When you go away from here and you start reading books or watching videos and watching other people doing things, that develops you. That develops you. This ain't going to develop you, that's going to develop you that much. It's what goes on after this. So you ask, I tell you where I am. And a good coach can be lucky. Can be lucky. You can have a nice little draw at a competition, a bye, whatever, and somebody else, a lower country, and you can win a gold medal. And you can have a bit of luck. And we all need a bit of luck. The good coach is when he does it there, he does it there, he does it there, and he does it there, and he does it there. And he's consistently at the very top. Now, I'm one of those coaches, but I rate myself there. I'm a good coach. But I want to be a very good coach, so I still have to get to there. So I'm still learning. I'm still learning. Even though I am consistently producing Olympic champions, world champions, European champions, and Commonwealth Games champions. And I've had all them. I've had all them in my years as a coach. I went to 3 Olympic Games, 2000, 2004, and 2008. Every Olympic Games I went to, one of my boxers reached the final. I brought back from 3 Olympics 2 gold medals, a silver medal, and 2 bronzes in 3 Olympics as the head coach. I brought back the world champion, the European champion, and other medals in the Europeans and whatever. So that's consistency. I still don't rate myself a very good coach. I don't rate myself here at all. I rate myself here, a good coach. I'm a good coach. I want to be a very good coach. So wherever you are here, you have to work hard and learn to take your boxer from there to there to there. Because if you've got a boxer and you're at that level, but your boxer knows more than you, the boxer's then telling you how to train him. That's not on. That can't be right. So
So you need to develop to take your boxer there. Okay. Let's have a break. We'll see you. Okay, last Lunch. Last word. What to say? Pardon? 그, Oh, sorry. 예. I 시기, forget. 예, I 시기장에 forget. 가시면은 굉장히 막 소리도 막 지르고요. 막 솔직히 영어로 욕도 하고요. 되게 막 극한까지 몰아가요. 극한까지 몰아가면서 분위기가 연출됩니다. 근데 그 이유는 이분도 코치지만 어차피 선생님들도 훈련을 할 때는 선수들을 극한까지 몰아야 할 경우가 있잖아요. 예, 극한까지 몰아야 하기 때문에 그렇게 하는 의도가 있는 것을 알고 받으셨으면 좋겠습니다. 그리고 제일 중요한 거는 자기의 수준이 어딘지를 파악하시는 거예요. 자기 수준이 여긴지를 파악하셔가지고 그분이 말씀하신 거는 혹시 코치의 수준이 여기면은 선수가 이 이상은 올라갈 수 없다라고 말씀하신 거거든요. 그래서 자 금메달 선수를 만들기 위해서는 금메달 수준의 코치가 있어야 금메달이 나온다라고 말씀하신 거고요. 그리고 코치가 그 수준이 되기 위해서는 가장 중요한 거는 지속성이라고 하셨습니다. 지속성. 꾸준히 여기 교재도 좋지만 다른 책도 보고 자료도 찾아보시고 우선 공부를 하시면서 개인의 수준을 쭉 올려놔야 이 선수도 거기까지 따라올 수 있다라고 강조를 하신 거예요. 꾸준한 자기 관리를 하셔야 된다고 말씀을 하신 겁니다. Break? Okay, so we'll lunch. They're not eating lunch Lunch. here, you say. Are they eating lunch here? I'm going. Maybe I'm going out. No, are they? And be back. Yeah, Are with they? them. They go now. No, they are going out. Yeah. Okay, We okay. don't, we don't So- have buffet again. I understand. So, what time? I don't know where you have to go. So if we said 2 o'clock, would that be good? We, we have the preference. So if No, you but want- what I'm saying is, Okay. if we came back at 2 o'clock, is that giving them enough time to go wherever they have to go to come back? I think so. I think so. What is on your plan? We have 1.5 hours. Half hours. Is that enough? Yep. Lunch 12:30 to 2 o'clock. So, okay, okay. So you now go to lunch, and I see you back here at 2 o'clock. Yeah. 네, 점심 식사 맛있게 하시고요. 2시까지 모이도록 하겠습니다. Okay. And we start off where we left off, and whatever. 시작하도록 하겠습니다. So tips for the practical assessment, practical examination. To be well prepared for the training and arrive in advance. Ensure there is all the equipment, and the gym that we're using has much equipment, so you can use whatever equipment you want. 실기 평가에 대해서 말씀드리겠습니다. 사전에 조금 제가 스케줄 짜서 드릴 건데요. 조금 일찍 오셔가지고 준비를 하셔야 되고요. 저희 수원시청 훈련장에서 할 겁니다. 거기에 링도 있고 장비가 굉장히 많이 있으니까 거기 있는 걸 골고루 활용하셔가지고 훈련을 진행하시면 됩니다. The equipment that you use must be used correctly, and you must supervise and consider the security of your boxers. 장비를 사용하실 때는 정확한 사용 방법으로 사용을 하셔야 되고요. 사용하는 도중에도 관리를 해야 되고 안전상 문제가 생기지 않도록 잘 지켜보셔야 됩니다. And ensure the gradual progression from basic exercise to a much more advanced. 기본적인 운동부터 고급 운동까지 이렇게 단계적으로 보여주시면 됩니다. But we will explain that again once we go into the gym. Yeah. Okay. 추후에 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. Okay. Tips for the practical examination at the end. Use adequate teaching methods and training methods. 네, 정확한 지도 스킬과 지도 방법과 훈련 방법으로 진행합니다. Demonstrate the exercise correctly what you're teaching. 정확한 자세를, 정확한 시범을 보여주셔야 합니다. Apply teaching and sports training principles. 그 지도 방법과 그 훈련 원칙을 적용하시면 됩니다. Don't worry about them. Follow the AIBA coach's manual theory. 저희 책에 나오는 내용을 준수하셔가지고 해주시면 고맙겠습니다. Be confident, illustrate knowledge clearly. 네, 자신감 있게 하셔야 되고요. 그 자신이 갖고 있는 지식을 명확하게 전달하셔야 됩니다. As a coach, you must manage the group. 그 그룹의 코치로서 관리를 잘 하셔야 됩니다. 잘 이끌어 가셔야 됩니다. Demonstrate leadership skills and create a positive atmosphere that encourage each participant to develop.
그 리더십 기술과 그 좋은 분위기를 이끌으셔가지고 그 참가자들이 더 즐겁게 더 이렇게 흥에 도와가지고 훈련할 수 있게 있는 그런 방법조차 보여주셔야 됩니다. Right, sorry. Because it was on there with the slides, I Right. didn't put it up. Okay. Two different Okay. pieces. Yeah, got it. Okay. So that's not going to be done. That's not going to be done. That's not going to be done. Okay. Training plan structures. 트레이닝 그 훈련 계획 구조에 대해서 말씀드리겠습니다. Okay. So, the plan. The training program is an essential element to the development of the boxer. 136페이지 5.1.6 트레이닝 계획이고요. 그 트레이닝 프로그램은 선수 발전에 중요한 요소입니다. So the program must be well planned and organised with individualisation for the boxer with his or her skill level and preparation level. 트레이닝 프로그램은 선수의 기술과 준비 정도에 알맞게 잘 계획되고 조직되어야 합니다. 그 중간에 이 슬라이드가 밖으로 유출되면 안 돼가지고 제가 사전에 못 받았어요. 그래서 제가 그때그때 여기 제가 페이지를 다 내줄 수 없거든요. 근데 급하시면 사진을 찍으셔도 되거든요. 예, 화면에 사진을 찍으시는 건 허용되니까요. 혹시 책에서 못 찾으시면 사진 찍으셔가지고 말씀해 주시면 제가 알려드리도록 하겠습니다. So, when developing the training plan, coaches must consider the following: the goals of that athlete and the objectives of that athlete. 트레이닝 계획을 세우는 과정에서 코치는 반드시 다음을 고려해야 합니다. 선수의 목적과 목표, 선수의 기술과 준비 수준, 주요 경기 일정. The boxer's level of skills and his or her preparation level. 다시 한번 말씀드립니다. 선수의 목적과 목표, 선수의 기술과 준비 수준. The schedules of the major competitions. 주요 경기의 일정에 대해서 알고 있어야 합니다. Now, the major competition can be at different levels. It doesn't always have to be international or whatever, Olympic Games, World Championships, Asian Championships. It doesn't have to be. Maybe the goal of the major championship for one of your boxers may well be your national championships. That may be the major, depending on the level of your boxer. 주요 경기 일정은 선수 수준에 맞춰 가지고 목표를 잡아야 됩니다. 이 선수가 국가대표 레벨이 아니면은 국내 대회도 이제 그 선수에게는 메이저 대회거든요. 그래서 선수의 수준에 맞게 그 메이저 그 선수에 맞는 메이저 대회를 잡아야 됩니다. Okay, so the daily plan we are not doing. The weekly plan we are. 지금 That's 이게 주간 계획 양식입니다. 이 똑같은 양식을 wherever it is. That's the weekly plan we will be doing. But I'll explain that more as we go through. Okay? And we'll also be doing the yearly plan. 연간 계획입니다. Okay? So, training plan structures and examples. 훈련 계획 구조에 대해서 끝까지 보여드리도록 하겠습니다. So, when developing a one-year plan, 1년 계획을 세울 텐데요. you as the coach must be aware of when, where the control, major or target competitions are held. 그 137페이지 맨 위입니다. 1년 트레이닝 계획을 세울 때는요. 반드시 경기가 언제 어디서 열리는지 알아야 합니다. Why would I have to consider where? Why would I have to consider in my plan where the competition is being held? 첫 번째는 이제 어디서 이제 국제 대회를 하면은 그 이동 거리도 있고 시차도 있기 때문에 어디에서 해야 되는지 그리고 언제 어떻게 열리는지를 잘 파악하고 있어야 합니다. So there are a number of considerations I as a coach would have to know before I can actually make a plan for that major championship, that major tournament I'm going to. Why would I have to make any difference in my plan? Why?
Let me tell you why. So the question is why they have to set up different. Why do they have to know where Yeah. the tournament is? 지금 제가 중간에 말씀드렸는데요. 지금 왜 어디서 이렇게 국제대회 기준했을 때 어디서 경기가 열려야 할지 알아야 할까요? 아까 말씀을 잠깐 드렸습니다만. So there's a number of considerations that we have to take in. 그 1년 트레이닝 계획을 세울 때 경기가 어디서 열려야 하는지도 파악을 해야 됩니다. 왜 어디서 열리는지 파악을 해야 될까요? 날씨, weather, 네, time difference, distance, time, Time, yes, time. time. In England now, it is 8 hours back. 지금 영국과 여기 시차는 8시간 차이가 납니다. Okay. In America, it is back again, even more time. 미국은 시차가 더 뒤로 가죠. 예, 더 차이가 나죠. In Australia, it's forward. 호주는 저희보다 It's forward. 2시간 정도 빠릅니다. So if you was coming to England for a whatever championships it was, you would have to take into consideration how long you need to be in England to get over the jet lag recovery. 그래서 대회가 시작하기 전에 그 시차에 적응하는데 얼마나 시간이 걸리는지도 계산을 하셔야 됩니다. Because if you arrive today and the competition starts tomorrow, then your boxers will have a problem tomorrow. Because when in England, they are in England time, we are awake. Maybe in Korea, you are asleep. It's night time. 그래서 내일 시합인데 시차 적응하지 않고 내일 시합인데 오늘 도착하면은 뭐 8시간, 12시간 시차 적응을 해야 되는데 그건 좀 곤란하겠죠. So your boxers' biorhythms, if they compete tomorrow, then maybe it's in Korea they should be sleeping. So their body takes time to get over and to adjust to the English time. 선수들 개개인의 바이오 리듬이 그 나라 시차에 적응하기 위해서는 시간이 걸립니다. The second consideration is maybe the weather 두 번째는 and humidity. 날씨와 습도입니다. Maybe in some countries it's hot here, but maybe it's very cold where you go. 몇몇 나라는 저희 나라보다 더 더운 데도 있고요. 더 추운 데도 있습니다. Maybe the humidity here is okay, but maybe it's very high in some countries. 어떤 나라는 저희 나라보다 습도가 굉장히 높은 나라도 많이 있습니다. And maybe the next thing that we have to also consider is food. 다음은 그 음식입니다. Is the food that maybe your boxers, if they were to come to England, maybe the food would be a problem for them. Maybe if my boxers came to here, Korea, then maybe the Korean food could be a problem to English boxers. 저희 선수들이 영국에 가서 시합을 하는데 영국 음식만 먹고 시합을 하면 문제가 생기겠죠. 반대로 영국 사람들이 한국에 와서 시합을 해도 한국 음식을 먹고 훈련을 하면 문제가 생길 겁니다. So many things in the plan before you actually if your major is somewhere else. In real, as I told you, the plan here is just an exercise. It's not real. It's not real. So you don't have to consider that in the plan here, but you have to consider it when you have to make the plan for real. If your boxer, Tokyo, I don't know, next year, Tokyo Olympic Games, I don't know what the time zone difference is there. Maybe the food is very similar, I don't know. Maybe the humidity is the same as well, I don't know. But I know that in 4 years' time, then maybe in 5 years' time, the next Olympics is in Europe, Paris. And maybe then Asian countries could have problems. So they need to get there in good time so that the body can acclimatise to the food, to the jet lag recovery, to maybe the humidity or whatever the weather's going to be like in Paris, because it may well be different.
So these are all things. 그래서 계획을 세우실 때는 현실에 기반해가지고 계획을 세우셔야 됩니다. 예를 들어서 지금 외국에 있는 선수들은 저희 나라는 이제 도쿄올림픽이 그렇게 나라가 가깝기 때문에 저 음식이나 뭐 시간이나 그 날씨에 대해서 그렇게 크게 고려하지 않을 수도 있는데 그 유럽에서 여기 오는 선수들은 또 고려할 사항으로 굉장히 일본에 대해서 뭐 음식이나 날씨나 습도나 여러 가지 부분에 대해서 고려할 것이고요. 5년 후에는 또 파리에서 올림픽이 있는데 그때는 또 저희도 저희 나라 선수들도 그 시차나 음식이나 그런 기후에 대해서 많이 고려해야 될 것입니다. So the easiest way, oh sorry, let's go through to the side. Sorry. So, develop from backward, from the end of the year forward. 뒤에서 That is maybe the easiest way to do it, so that you have sufficient space in there for your program. 그 So 뒤에서 develop- 앞으로 그 메이저 대회에서 그 뒤에서 앞으로 달력의 마지막 날에서 첫날의 순서로 계획을 합니다. So develop from backwards at the end of the competition calendar to your major championship, your major tournament. 대회를 기준으로 해가지고요 거꾸로 계획을 세우면 됩니다. Participate in small or medium tournaments before and between the major competition to control and monitor and to evaluate your boxer. 선수의 준비 수준과 발전을 관리하고 모니터하기 위해서 목표 경기 전이나 사이에 그 소중규모 토너먼트에 참가합니다. Select tournament according to your boxer's preparation level. Harder tournaments may have a negative effect on the boxer's psychological level. 큰 규모의 대회를 나가면 선수가 뭐 부상을 당할 수도 있고 뭐 나쁜 효과가 있을 수 있기 때문에 선수 레벨에 맞춰가지고 그 난이도가 높지 않은 대회에 참가하는 게 더 좋을 것 같습니다. Okay, so the other side does something. One of the methods of developing a one-year training plan is to divide the 1 year into 2 6-month cycles. 효과적으로 계획을 수립하려면은 1년을 2달로 쪼개가지고 6개월짜리 계획을 2개 세우는 것입니다. And at the end of each cycle, coach selects one competition to become the target competitions that the boxer will focus his or her training on. 네, 그래서 한 개의 큰 대회를 목표로 해가지고 그거를 기준으로 삼아가지고 그거를 기본으로 삼아가지고 대회를 훈련을 합니다. In your program, there are five different periods, or should be. So there is the general preparation, specific preparation, pre-competition phase, competition phase, and transition phase. 예, 5가지로 구분이 되는데요. 일반 준비 기간이 있고요. 그 특수 준비 기간이 있고요. 그리고 경기 준비 기간, 그 경기 기간, 그리고 전환기가 있습니다. In each period, the boxer trains with different training goals and objectives to prepare for the target competition at the end of each cycle. 그 각 단계에 따라 가지고 훈련 강도나 훈련 양이나 여러 가지 부분들이 다르게 적용되어야 합니다. So what we look at now is the 5 preparation periods up to the competition. 저희는 지금 5가지 단계로 어떻게 단계별로 다른지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. General preparation period. 일반 준비 기간이고요. 137페이지에 나와 있습니다. Training focus on general preparation period is the development of physical abilities such as endurance, strength, speed, coordination and flexibility, which are the foundation to achieve a boxer's goal in the major competitions. 일반 준비 기간의 트레이닝 목표는 지구력, 근력, 스피드, 협응력, 유연성과 같이 신체 기량을 강화하는 것입니다. 이들은 모두 주요 목표 경기에서 선수의 목적을 달성하는 데 토대가 됩니다. Okay. Important thing to note is that the training and exercise in this period shall not be limited to boxers' physical abilities, even though general preparation periods focuses development on physical abilities. 비록 일반 준비 기간의 목표가 선수의 신체적 기량을 강화한다는 거지만 주의해야 할 점은 이 시기의 트레이닝은 선수의 신체만 단련시키는 것이 아닙니다.
The general period is about making a good foundation, and it should be aerobic. 이 코치는 테크닉이나 전략 같은 트레이닝 요소를 포함시키고요. 특히 복싱에 필요한 지구력, 근력, 스피드, 협응력 등의 트레이닝 일정에 넣어야 합니다. So it's those long runs now, uninterrupted. It's maybe longer rounds on bags or pads or whatever, or even in the sparring. Maybe it's 5-minute rounds now in 장거리 preparation. 달리기나 뭐 스파링도 보통보다는 길게 5라운드 이상 스파링을 하고요. 좀 더 지구력과 관련된 훈련에 중점을 두게 됩니다. Coach shall incorporate the elements of specific training as well as technical and tactical elements. Coach must remember to schedule the training and boxing specific endurance, strength, speed coordination, etc. Go ahead, please. Eh? I already told you. You already told me. Okay. General preparation can last around 10 to 15 weeks. Can. Only can. Doesn't have to be 10 to 15 weeks, but it can be. 일반 준비 기간은 최대입니다. 10에서 15주까지 될 수 있습니다. Based on the yearly competition calendar and the progress of the boxer's skills, level and performance. 그 연간 경기점과 선수 기술과 기량 발전에 따라 결정됩니다. It shall be adjusted accordingly in each training program and cycle in this period. 또한 조정이 필요한 경우도 있을 겁니다. In this period can be planned with different exercises in approximately a 2-hour frame and 2 sessions a day. 이 시기 훈련 프로그램은 하루 2시간씩 2개의 세션으로 다양한 훈련을 포함시켜서 계획됩니다. But it can be 3 sessions a day if that's what you require, as long as there's adequate recovery period in between the sessions. 아마 3가지 세션으로 구분될 수도 있습니다. 그 회복 기간까지 넣어야 회복 기간까지 고려하면은 3가지 세션이 되겠습니다. When developing a training plan for this period, coach must be aware that the intensity of this period will be low. It's aerobic, whilst the volume of work will be high. 이 시기 훈련 프로그램은 그 코치는 그 강도는 낮추고 양은 높여야 한다는 점을 염두에 두셔야 합니다. Okay. Towards the end of this general preparation, then we can go into interrupted part of the program or interrupted work to take us into the next phase, which is specific. Is it in the paper? Is it Eh? in the slide? Excuse me? No. What did you say? What you just said is not in the slide. What you just said is not in the slide. Right? It's right. No. What did you say? What you just said is not in here. You just talk. Okay, never mind. Oh, right. Oh, sorry. Right. Yeah. What I'm saying is that towards the end of your general period Right. of general cycle, Right. towards the end of that, maybe in that last week, you can then start switching into some Right. interrupted Right. training, a shorter, with the volume going up, the intensity going up Yeah. slightly, Right. and the volume coming slightly down. 이 일반 준비 기간의 뭐 마지막 단계에서는요, 아마 그 다음 뭐 경기 준비 기간이나 이런 기간에 대비해가지고요, 아마 사전에 그 다음 준비 기간을 대비해가지고 뭐 훈련량이나 아니면 훈련 강도가 조절될 수도 있습니다. 미리 몸을 만든다는 과정이라고 할 수 있습니다. Okay. Look into the specific period. Specific preparation period is also known as the pre-competition period. It is not. It is not. There is a special pre-competition period. The boxers have direct preparation for the major and target competitions. 이 특수 준비 기간입니다. 특수 준비 기간은 그 대회를 겨냥해가지고 대회 수준에 맞게 훈련하는 기간입니다. But it's not called the pre-competition. That's incorrect. Okay. Training is the development of the boxing. Now we're switching into boxing specific physical abilities such as increasing the endurance, strength, speed, coordination, flexibility with boxing movement.
technique and tactics. In the general phase, maybe you don't do sparring or bag work or whatever. It's concentrating on the physical abilities of your boxer. 일반 준비 기간이 뭐 스파링을 많이 하지 않고 이제 몸을 만드는 기간이라고 한다면은 그 특수 준비 기간은 이제 지구력과 근력과 스피드, 협응력, 유연성 등 복싱과 관련된 훈련을 정말 복싱과 관련된 훈련을 한 겁니다. 그게 기술과 전술도 포함되어 있습니다. So, specific preparation period can last 5 to 7 weeks, but it doesn't have to. 경기 준비 기간은 이제 5주에서 7주 정도 지속될 수 있는데요. 이건 최대를 한 거고요. 5주에서 7주가 되지 않아도 됩니다. This duration can be adjusted accordingly based on the yearly competition calendar and the level of the boxer's preparation for that competition. 그 선수의 기량에 따라 가지고 선수 수준에 맞춰 가지고 조정되고요. 특별히 그 연간 계획에 목표로 한 대회에 따라 가지고 조정되기도 합니다. So in each training program in this period can be planned with different boxing specific exercises in a, it says one, but more likely a 1.5 hour with high volume of work and a maximum of intensity. It doesn't need to be intense, maximum intensity. It's medium intensity. 훈련 강도는 최고는 아니고 중간 정도의 수준을 유지합니다. 그리고 So it's medium intensity, not maximum. Maximum comes later. 제가 아까 통역하기를 경기와 맞게 경기 레벨에 맞춰가지고 훈련을 한다고 했는데요. 그 제가 잘못 말씀드릴 것 같고요. 일단 몸을 만든 다음에 이제 만든 몸을 가지고 이제 복싱에 좀 더 적합한 훈련을 하기 위한 기간이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 운동 강도는 최고로 운동 강도가 하는 게 아니라 평소에 1.5배 정도의 운동 강도를 유지합니다. Okay. Pre-competition period. Competition period, the period that starts 2 to 3 weeks before the major or the target competition. 140페이지의 경기 기간입니다. And lasts until the 경기 기간은 목표 경기에서 약 2에서 3주 전부터 시작하고요. 경기 마지막 날까지 지속됩니다. and lasts until the final competition day. During this period, each training sessions are programmed to last maybe 1 hour to 1.5 hours, with high intensity but low volume. The amount of work is now being brought down. We have 2 to 3 weeks before the competition, or including the competition. 이 시기에 각 트레이닝 세션은 1에서 1.5시간 정도 높은 강도와 낮은 훈련량으로 실시되고요. 이는 경기 전에 선수의 피로감을 줄여줍니다. To reduce the tiredness of the boxer prior to competition. So short, high intensity but low volume of work. 짧은 시간 안에 굉장히 높은 강도의 훈련을 하게 됩니다. So now maybe we're talking about 1 minute, maybe 30-second minutes of training. But doing it maybe 8 repetitions. So it's maybe very fast and sharp work on the equipment or pads, maybe using 30-second rounds, but maybe using 8 30-second rounds with minimal recovery. 그래서 최소의 회복 시간을 부여하고요. 짧은 시간 안에 훈련 강도 높은 1에서 1분에서 1분 30초 정도의 그 강한 그 강도 높은 스파링을 8회 연속 반복해서 하는 등 이렇게 강한 강도의 짧은 휴식 시간 그리고 전체적으로 좀 짧은 시간 안에 큰 강도의 훈련을 하게 됩니다. In the competition period, the coach will work with boxers to review and improve boxing specific physical abilities, techniques and tactics. 그 경기 기간에 코치는 복싱에 필요한 그 신체 기량, 테크닉, 전력을 검토하고요. 향상시키기 위해서 선수와 협력합니다. But at this time, the boxer should be training with some tactical movement, psychological improvement sessions to have a final preparation for that target competitions. 선수는 그 일부 전략적인 동작과
심리 개선 세션으로 훈련을 받고요. 목표 경기에 최종 준비를 합니다. In that last week of pre-competition, before the competition, you are not going to get your boxer fitter or stronger. You are not. It's too late. If you haven't already done it here, then you're not going to get achieve that in the last week. What you will achieve is their self-esteem, their tactical awareness, their psychological, their mental state. Sorry, am I going on? 그 경기를 앞둔 마지막 주에는 뭐 거기서 더 이상 선수의 뭐 체력을 높인다거나 거기서 더 뭐 발전을 기대하는 거는 좀 힘들고요. 더 발전시킬 수가 없는 주고요. 경기 준 마지막 주에는 이제 전략이나 심리적인 부분에 좀 더 중점을 두어야 합니다. And the last thing, in the actual competition, our main concern then is weight management. 그래서 가장 큰 쟁점사는 아마 체중 관리일 겁니다. Our training is about training to eat. That's what it's about in the competition period. Training to eat. 이 먹는 거에 대한 훈련을 아마 하게 될 겁니다. 이 먹는 게 마음대로 할 수 없기 때문에 그거 먹는 거를 훈련한다는 표현을 쓰였습니다. Okay. Following the competition, there is the transition period 그 141페이지 전환기입니다. or rest. After the boxer competed at the major or target competitions, coach shall allow the boxer to have a transition period, also known as the rest period. 그 선수가 목표 경기를 끝난 다음에 코치는 선수로 하여금 휴식 기간으로 알려진 전환기를 갖게 합니다. Transition period shall be adjusted accordingly to the yearly competition calendar or training program and schedule. However, it can be 2 to 4 weeks, depending. 전환기는 그 연간 경기 일정, 훈련 프로그램과 일정에 따라서 조정이 가능합니다. 하지만 상황에 따라 가지고 2주에서 4주 정도 지속될 수 있습니다. In this period, there is again a couple of different considerations to make. And the length of transition can depend on a couple of different things. So, if your boxer has been injured during that competition, maybe that then gives you that time of recovery of that injury, the rehabilitation of that injury or whatever, whether it's a cut eye or whatever it is. That may well be stipulated, and you cannot plan for that because you don't know till it happens. 이 그 전환기에도 고려해야 할 사항인데요. 그 중에 첫 번째가 이제 선수 부상이라고 있습니다. 이 선수의 부상은 저희가 예측할 수 없고 계획할 수 없는 거기 때문에 이 계획을 세울 때 뭐 그건 들어갈 수 없겠지만 혹시 선수가 부상을 당하게 되면은 그 선수가 회복하고 재활할 시간이 필요합니다. The other thing that may well determine the amount of recover or the rest transition period is that maybe your boxer was knocked out. 그리고 선수가 KO를 당했을 때 또 이 전환기는 which requires a mandatory layoff from training, depending on how many times he was knocked out. If he was knocked out once in the first time, he will get a 30-day suspension. More, he will get a longer suspension. So if we take it that we've got another, that's why I'm saying the plan changes because of all these unknowns at the time. So if our boxer was knocked out and he got a 30-day suspension, it means that he cannot train or spar for a minimum of 30 days. 그 KO를 당하면 일단 30일 동안 훈련을 할 수 없도록 아이가 규정에는 나와 있고요. 두 번째 KO를 당하면 더 많고 세 번째 KO는 더 많게 되어 있습니다. 그런 부분을 고려해가지고 이제
훈련 계획이 세워져야 되고요. 그 기간 동안은 뭐 스파링이나 강도 높은 훈련을 할 수가 없습니다. So this period, the transition period, the rest period, the period can be, if everything's okay, can be also divided into two phases. Active rest, an active rest and preparatory phase, where maybe you take him away from sparring, hitting equipment, but maybe you do some jogs, some shadow boxing, and it's not high intensive work. It's an active rest. Active rest. So he's doing something. 이 시기에는 활동적인 휴식 단계와 준비 단계 두 가지가 나뉘는데요. 그 활동적인 휴식 단계, 그 액티브 레스는 그 복싱 이외에 다른 다양한 운동이나 게임에 참여해서 또 신체적인 심리적인 피로를 극복하는 데 주력하게 됩니다. 근데 이 기간에 뭐 가벼운 섀도우 복싱이나 가벼운 러닝 정도는 괜찮습니다. Okay. So it would just illustrate something on the board in your program, and so. 훌륭하시겠지만 오늘 4시에다가 4시 반 사이에 끝내준다고 하셨거든요. 조금만 집중해 주시면 So maybe this is your program here. Maybe I can make it. 프로그램 훈련 계획에 대해서 Okay. So this is our competition. 지금 하는 게 지금 저 오른쪽 끝 부분이 저희 목표한 대회입니다. Now we have to decide, and maybe that is, I don't know, whatever you want to call it, maybe that's 16 weeks. 16 weeks 16주 훈련이라고 가정했습니다. program to competition. So this is 16 weeks. We have to decide, depending on the level of your boxers, fitness and whatever, how long this period is going to be here in a 16-week period. 선수 몸 상태를 고려해가지고 초반 부분 훈련 계획을 세우셔야 될 것 같습니다. And we would call that the general phase, okay? 저 부분은 일반 준비 기간입니다. Before we actually then move on to this period, which is our specific. 다음은 Our Pacific phase. 저희 경기 준비 기간이라고 했는데요. 특수 준비 기간입니다. Then we would have to decide after that how long this period is going to be here. It's not in whatever, but this is now the pre-competition phase. How long is that going to be? Is there. After this is the transition. After that is transition. Okay? We have to decide now, in a 16-week program, how many weeks am I going to go into general? How many weeks am I going to use for specific, pre-competition, before the competition? 그래서 16주 계획을 잡고 있으면은 초반에 얼마 몇 주의 시간을 일반 준비 기간에 부여하고 몇 주의 시간을 각 준비 기간에 부여해야 되는지를 고려하셔야 할 겁니다. That would be the transition. Transition. Yeah. Transition. Rest. Okay? That's your transition period. That is determined by that. So if your boxer's knocked out, it's a minimum of a 30-day mandatory layoff, where he can't do anything. If he's had 3 or 4 bouts in this period, then maybe that determines how long you give him off there. If he's had 1 bout and got beat, then maybe that changes the transition period for you. The length of that transition period. So there's a number of things there. 그래서 경기가 끝난 이후에 바로 그 전환기, 휴식기가 되는데요. 거기
그래서 고려하셔야 할 사항은 이제 선수가 KO를 당했으면은 뭐 30일 동안 훈련에 참가할 수 없고 스파링을 할 수 없는 거고요. 또 선수가 짧은 기간에 뭐 5번, 6번 시합을 하면은 그렇게 시합을 많이 한 것 또한 그만큼 체중을 오래 걸렸기 때문에 더 전환기 기간을 잡아야 될 겁니다. Right. Again, let me just rub this off and I'll put something else up. 다른 표를 보여드리도록 하겠습니다. So, in our build-up, it should look on a graph something like this. So we're starting off here. That's maybe the general. It's going here. That's your specific. Yeah? That's your transition. Sorry, not your transition. That's your pre-competition. So general, specific, pre-competition, competition here, transition here. Okay? One of our big problems is this. We can do all of this, and at the end of this pre-competition going into this, our volume of work becomes small. Very small. 지금 저 표가 올라갔다가 내려가는데 저거는 이제 운동 강도를 나타낸 겁니다. 운동 강도가 낮은 상태에서 경기에는 이제 최고의 그 짧은 시간에 엄청난 에너지를 쏟아야 하기 때문에 그 가장 높은 운동 강도가 되겠습니다. So the volume of work is small, but the intensity is very high. Okay? Here, because of that, we taper down into the competition. Small work, high intensity. If we haven't managed the weight of your boxer from here to there, then we have a problem. 지금 일반 준비단계에 있는 선수를 시합에 내보내는 것은 문제가 될 수밖에 없겠죠. 운동 강도가 Whatever your 낮은데. period of pre-competition, so if it was 2 weeks or longer, preferably whatever, if in that period of time, if your boxer has now got to with his weight that is maybe 2 or 3 kilos over his competition weight, you now compromise this bit here. You now compromise this taper period. Because now the volume of work will have to go up, but the intensity will have to come down. And you may have to then start reducing fluid, reducing food, maybe putting plastic on and skipping or harder sessions so that he sweats more. All you're going to lose to make the weight is water, fluid coming out of your body. That's all you're going to lose. But that will compromise all of this. All of this work here because of the weight. Because of the weight. 그 체중 감량과 관련해가지고 지금 저기 아래쪽으로 이렇게 나온 그리고 So you have 저기까지 to manage. 저거를 맞췄을 때 선수가 2-3kg 정도 오버되는 게 제일 좋다고 하는 겁니다. 그리고 저 빨간색으로 친 부분이 1주 정도 된 것 같은 1주 이하 정도 된 것 같은데 저 부분에 이제 마지막 2-3kg는 이제 수분만 빼가지고요. 땀떡을 입고 수분만 빼는 방식으로 해서 체중 관리를 하게 됩니다. So for you to manage here, you have to start weight management here. 그래서 마지막 단계를 위해서 선수가 저 일반 준비 기간부터 선수의 체중을 고려해가지고요. 저 일반 준비 기간 뭐 In this period, 경기 준비 기간 끝났을 때 예. 1에서 3kg 정도가 오버되는 게 좋은 건 제일 all you're going to lose is water, fluid. That's all you're going to get out of your boxer, fluid. Okay? Here to here, if it's managed right, your boxer's body will lose fat. 지금 저 기간에는 몸에 있는 지방을 빼는 기간이고요. But if it's not managed correctly, when you get here, it will compromise the taper period
which will then compromise all of this. 그때까지 지방을 다 빼지 못하면은 그 나머지 기간에는 이제 수분만 빼야 되는데 그때도 이제 지방을 빼기 위한 훈련을 하면은 이제 운동량이 늘어날 수밖에 없을 겁니다. So that's a consideration when you do the plan. Great Britain boxers, when they came into training camp, they could only be 5% over their competition weight. Only 5% over their competition weight. And that enabled me then to train my boxers all the way through this here, and they could train hard but not restrict fluid or restrict food, nutrients. So 5% over. My 60 kilo boxer would come in here at 63 kilos. 63 kilos. He would train hard in this period. Maybe on each session he would lose maybe 2 kilos. He would eat up. When he eats and whatever, maybe he goes up to the 63 again. So he's comfortable. When it comes to here, this period, this pre-competition period, my boxers had to go down to 3% of their competition weight and slowly draw in to this period here. So there was no big problem of actually then starving my boxers, reducing fluid in my boxers, or making them train with plastic on or putting them into a sauna. So my box was okay, in general. If they wasn't 5% here, I find them money. I find them and they have to pay. 그 선수 16주 계획 세웠잖아요. 근데 이제 그 합숙 훈련을 하겠죠. 합숙 훈련을 위해서 모았어요. 근데 훈련을 시작할 때 자기 체중에 비해서 이제 5% 정도를 오버시켜가지고 트레이닝에 참가해야 됩니다. 그러면은 60kg 선수라고 하면은 이제 3kg 정도만 오버를 시켜가지고 훈련 시작할 때 참가를 해야 돼요. 그만큼 평소에도 관리를 해야 된다는 말이죠. 네, 그리고 나서 이제 경기 준비 기간하고 경기 준비 기간이 끝나면은 이제 자기 체중의 3% 정도를 오버시키고 있는 겁니다. 그럼 모든 체급에 동일하게 저 플랜이 그렇습니다. 원칙이 그렇고요. 네, 처음 캠프를 시작했을 때 5% 이상이다. 그러면은 벌금을 매깁니다. 네, 그러니까 모든 체급이 다 동일하게 해서 All the weights are the same principle. Sorry? All the weights weight They have the category, all same principle. boxers, They 5%. all had to be 5% over their when they came in here. 모든 My 체급에 boxers, 같이 my 적용됩니다. boxers weighed in 4 times a day. 4 times a day. Before every meal and when they went to bed of a night. 그 하루에 체중을 4번 재기하는데요. 매 식사 이후 그리고 자기 전에 체중을 잽니다. Because I know that maybe my 75 kilo boxer, for instance, goes to bed and overnight, because his metabolism is still working, that in the morning after he's been to the toilet, my boxer would have lost maybe 0.7 of a kilo 만약에 예를 들어서 by just sleeping. 뭐 75kg 선수가 자기 전에 체중을 쟀을 때 다음 날에 뭐 자는 동안에 체중이 빠지잖아요. 그리고 아침에 화장실 갔다 와서 뭐 다 했을 때 못해도 600g 정도는 빠져 있어야 된다고 하는 겁니다. So, in competition, I don't have to make the weight for my 75 kilos. All I have to make is 75.7. Maybe in the morning it is 75.8. So he's got 100 grams. Make the weight. 그래서 No putting plastic on at 6 o'clock in the morning
and skipping for an hour or half hour to lose up 1.5 kilos, 그래서 no, that's not the best for what my boxer wants. 개체량을 하기 전날에 75kg 선수는 75kg 700을 만들어 놓고 잠을 재워놔야 다음 날에 뭐 체중을 빼는데 무리하지 않고 컨디션을 유지할 수 있을 것입니다. So let's now look at a specific part of it all. The competition period is in competition. And I told you that at that particular time, your boxers are training to eat. They will not get any fitter, they will not get any stronger. They will not. Confidence-wise, you would build psychologically the mental state of your boxer. You can make him more tactical aware. But you're not going to make him stronger, you're not going to make... If you haven't done it here, you're not going to do it in that last week or so or whatever, or at the competition. 그 경기 기간에 대해서 말씀하고 있습니다. 이 기간에는 선수의 뭐 근력을 더 만들거나 아니면 더 새로운 기술을 알릴 수가 없습니다. 이때는 심리적으로 그리고 먹는 거에 대해서 뭐 트레이닝하게 되고요. 그리고 전략적인 부분을 좀 더 생각하게 해야 합니다. So let me just give you an example now. My boxer is a 60 kilo boxer. 60 kilo boxer, okay? First day he weighs in, okay? I'm not going to talk about the weight, but on the AOB boxers, on the day they box or fight, that's the only time they have to weigh in. If my boxer's not boxing today, he does not have to weigh in. Okay. So my boxer's boxing tonight. The weigh-in is this morning, between 7 o'clock in the morning and 8 o'clock, supposedly, okay? That is the only time slot that you can weigh in under AIBA. If you are after that, you cannot weigh, they will sling you out of the competition. By 10 past 8 in the morning, the scales will be closed. So you have to make it between 7 and 8. You cannot weigh in officially before 7 because the time slot is 7 to 8 for the official weigh-in. 예를 들어서 60kg 선수를 예로 들겠습니다. 이제 이 당일 개체량을 하는 건데요. 경기가 있는 당일 개체량을 하는 거고요. So my boxer is now weighing. 7시에서 8시 사이 개체량을 하는 겁니다. 또 7시에 다시 한번 시간을 강조하셨는데요. 8시 1분이 되면 개체량을 진행하지 않습니다. So my boxer's now weighed in, medical, he's made the weight 60 kilos, and he's boxing tonight, whatever, 10 o'clock at night. I also have to now manage the weight today. I have to manage the weight. Why? Because if he wins tonight, he has to weigh in again between 7 and 8 o'clock tomorrow. 이 선수가 다음 날에 경기가 있어요. 만약 이기면 경기가 있어요. 근데 오후 세션하고 야간 세션이 있는데 야간 뭐 7시에서 8시 사이 세션에 게임을 하게 됩니다. And the reason is this. 그래서 이 당일도 경기 당일도 체력을 관리해야 합니다. 60 kilos. Competition here, 10 o'clock tonight. My boxer, because I haven't managed the weight here, now goes into the bout tonight 63 kilos, 60 or 64 kilos, whatever you want to do. 그래서 아침 개체량할 때 60kg였는데 링에 올라갈 때는 63에서 63.5kg 정도입니다. My boxer boxes 3 rounds and wins. 3라운드 경기가 끝나고 경기에 이겼습니다. He comes out of the bout, I put him on the scale straight away, okay? 끝나고 바로 우리 저울 위에 올렸는데요. His weight now is 62 kilos. 62kg입니다. Okay, he's now 62 kilos. He has to weigh in at 7 o'clock in the morning. 그리고 다음날 아침 7시에 개체량을 해야 되죠. What do I do with this boxer? What do you do with this boxer? 저 선수 체중 관리를 어떻게 하시겠습니까? Can he eat? 그 사람 뭐 먹을 수 있을까요? Can he drink? 마실 수 있을까요?
Can he? Because if you do, this is going to go up. 뭘 먹게 되면 당연히 체중이 올라가겠죠. Okay? Yeah. Right. So we don't give him anything to eat or drink. Fine. So we have now got to make this down. And maybe in my monitoring, I know that overnight he loses maybe 0.5. 아마 자고 일어나면 그냥 자는 아, 것만 그렇게 500g 빠질 겁니다. He's going to make that over. I now have to get 1.5. Sorry. Stretch it. I have to now get 1.5 kilos off of it. 2kg에서 자고 나면은 500g 빠지니까 1.5kg를 관리해야 됩니다. So now he has to train. He has to train. He's already boxed here 3 hard rounds. Now I have to train him again. Maybe to get 1.5 off of him. He's already dried out here in the bout. I have to now work for maybe 1 hour, 1 hour. Skipping, maybe pads, plastic, to sweat him off. All I'm 1.5kg. going to lose is water, not fat, water. So I'm dehydrating my boxer again. Okay, in the morning, 60 kilos. Make the weight. 경기가 Yeah, 끝나자마자 exactly 바로 the 훈련을 same. 합니다. 예. Here, he boxes on the night, competition. Because he hasn't eaten anything here, he's now eating here, and he goes back up. He goes back to 63 or 64 or 64 kilos. I have the same problem again here. Can he eat? Can he drink? No. Maybe he stops his boxer, his opponent, in the first round this time. He comes out now, maybe 64 kilos. He hasn't dropped a lot in that. 63, 4kg로 다음 날에도 또 경기 링에 올라가는데 1라운드에 보냈어요. 그러면은 운동을 많이 하기 때문에 체중이 거의 줄지 않겠죠. So I have the same problem, the same problem. the 같은 same 문제가 problem. 계속 경기 Why? 기간에 Because 반복이 it wasn't 됩니다. managed here at the beginning of the training camp. I didn't manage it, or he didn't manage it, or she didn't manage it. So I have the same problem all the time. That's why weight management, along with training program, go hand in hand. Otherwise, you're going to compromise your program. That has to be done that way. My boxer, 5% here, 3% here, makes the weight here. So I manage it on the day. Here, my boxer goes in at maybe 62 kilos when he competes. Maybe when he comes out of that bout, 3 rounds, maybe he's 60 kilo or just under. Or just under, maybe he's 59.5. That means I can eat him up. So here, after 3 rounds, he comes back at, say, 59.5. I know overnight, he's going to lose 0.5. So, he is now 59 kilos. Now he can have drink, he can eat. He can eat. Maybe not masses, but he can eat. He's comfortable in himself. Does he have to train? No. So he's not having 2 fights in the night, one with the opponent and one with me to make the weight. That's got to be easier, that's got to be sensible, isn't it? How many times have you been to competition and seen other boxers? Or how many times have you been to competition and then had to come out, nothing to eat, nothing to drink, plastic, and you've had to skip for an hour?
See it all the time you see it. All the time. Right. 그래서 트레이닝을 할 때 아까 초반에 자기 체중이 5%를 오버시켜가지고 처음 시작했잖아요. 그리고 중간에 3%까지 내렸잖아요. 그런 과정이 없으면은 경기 중에 저렇게 뭐 3kg, 4kg 오버가 되고 그렇게 하면 경기가 끝나도 뭘 먹지를 못하고 계속 그 악순환이 반복이 됩니다. 하지만 트레이닝 기간에 그렇게 체계적으로 관리를 놓고 있으면은 선수의 몸이 이제 링에 올라갈 때는 62kg 정도, 예를 들면 62kg 정도로 항상 링에 올라가고요. 끝나게 되면은 체중이 더 빠져있겠죠. 그러면은 경기가 끝나도 필요한 영양분을 물이나 음식을 먹을 수 있기 때문에 약간 선순환으로 트레이닝 기간부터 몸을 만드는 것입니다. So, just an example for you. 한 가지 더 예시를 보여드리겠습니다. 2007 World Championships, Chicago. 2007년 시카고 세계선수권대회입니다. Chicago. World Championships, Olympic qualifier. 올림픽 선발 대회 경험했었죠. Sorry? Go ahead, please. Oh, sorry. So 2007 Olympic qualifier for Beijing, and it's also the World Championships. My 60-kilo boxer had 6 bouts or 6 fights, 12 days. He had 6 fights he won the World Championship, but he had to have 6 fights in 12 days. 그때 60kg 라이트급 선수가 우승을 했는데 12일 동안 6게임을 뛰었습니다. That means he had to weigh in 7 times during the course of that. 그러면 Weighed in 7 times. 개체량을 7번 해야 된다는 말입니다. In the semi-final, that's 5 bouts. After 5 bouts, or in his 5th bout, I should say, he boxed a Russian by the name of Tinchenko. 4강에서 티츠첸코하고 게임을 했는데요. The Russian Tinchenko was the world champion, the Olympic champion, and he was the European champion. 티츠첸코는 그때 올림픽 우승했고 세계선수권대회 우승, 유러피안 선수권대회 우승했습니다. He hadn't been beaten for 4 years. 4년 동안 한 번도 during the 지지 Olympic 않았습니다. cycle. Maybe not. So for 4 years he had unbeaten. My boxer beat Tinchenko by 9 points. 9점 차로 영국 선수가 티츠첸코를 이겼습니다. In the semi-final, in his 5th bout. He's now weighed in 6 times in whatever it was, 10 days or whatever it was. And he beat Tinchenko, the world's best boxer at the time in the world. He beat him by 9 points. And then went on to beat the Italian in the final for the gold, for the championship, world championship. But what I'm trying to say to you is that he would never have won the world championship had we have done this business here. And every time he came out the ring, had to train him hard to make the weight. It would never have happened. Because you can only go on so long by doing that. Your body will not stand for it. It'll rebel. It won't have it. I'm telling you. You cannot just starve, go in, dehydrate your boxer to continually make it. Yes, you may get away with it twice, possibly 3 times. But you're not going to weigh in 7 times. You're not going to box 6 times in 12 days. 그 선수는 훈련 Being 기간부터 dehydrated, or lack of food, energy food. You're not going to do it, I'm telling you. I'm telling you. You're not going to do it. So success not only depends on the quality of your program, but the added thing, and I say it on all my coaches, the best coaches in the world are boxing coaches, in my opinion. Maybe I'm biased. The reason being is that you also have to manage boxers' weight. Our sport is weight governed.
I can't, my boxer couldn't weigh in on his third bout 60.2. He couldn't weigh it because he would have been out of the competition. He had to make 60 or under. So we have also a much harder job. Not only do we have to teach technique, physical, mental, psychological, whatever it is, we also have to manage weight. And it's when we start to manage. We manage the general program, we manage specific, pre-competition, competition, and transition. But we also have to manage the weight all the way through that competition, through that cycle. We have to. Otherwise you're not going to have the success. You're not. 12일 동안 개체량을 7번 했습니다. 근데 이거는 그 처음 훈련을 시작할 때 5% 정도 오버시켰고 중간에 계속 3% 오버를 유지했기 때문에 링에 올라갈 때는 62kg 정도로 항상 링 위에 올라갔습니다. 이렇게 체중을 당일에 감량하는 폭이 크지 않았기 때문에 7번 개체량을 해도 이 선수가 개체량을 이렇게 폭살을 안 당해서 체력을 유지할 수 있었고 또 결승전까지 컨디션을 유지해서 우승을 했습니다. 만약에 시합 끝나고 뭐 64kg, 63kg 상태에 올라갔으면은 아마 초반은 버틸 수 있을지언정 이제 장기적으로 갔을 때는 아마 그 체력이 감당을 하지 못했을 겁니다. 그렇기 때문에 그 훈련 기간부터 체계적으로 체중을 관리하는 것이 가장 중요하고요. 그 개인적으로는 복싱 코치가 세계 모든 종목을 토탈했을 때 가장 최고라고 생각합니다. 예, 이렇게 선수들의 체중을 뭐 다른 종목은 하루에 개체하고 끝나고 뭐 리바운드 해가지고 뭐 보통 체중보다 한 5kg, 7kg, 8kg 이렇게 해서 시합을 하는데 복싱은 한 가지 뭐 예를 들어 올림픽이면은 시작과 끝까지 계속 그 체중을 유지해야 되잖아요. 그렇기 때문에 복싱이 세계 최고의 코치라고 가장 중요한 스포츠라고 생각합니다. Okay. So, we are very fortunate now in this room. We have a Korean boxer who was the world champion in 2005, correct? Right. 2005. How many bouts did you have in China 몇 게임 치셨습니까? to win the world title? 그래서 우승하실 때 몇 게임 치셨어요? 5. What weight was you? What weight? 51 kilos. 51 kilos. He boxed 5 times. That means he has to weigh in 6 times. 개체량은 6번 했어요. Okay? The competition, I can't remember. I was there because I had the bronze medal from that World Championship, but whatever. I didn't have a gold medal. But so he's boxed 5 times. That means he's had to weigh in 6 times and make 51 kilos. I don't know how long that competition was now, but it's probably similar to that, 12 days maybe, the competition 12일 정도 lasted. 게임을 하셨죠? Because it was a big competition. World Championships in I forgot the name, Chingango or something, whatever it was called, the place. It was a big, many entries. So he's boxed 5 times. Did you have to come out and train again? 훈련 끝나고 시합 끝나고 When you finished boxing first time, after you boxed, did you have to skip? 시합 끝나고 계속 이렇게 훈련해서 Could you eat? Could you drink? Yeah. You could, because your weight was managed. 예, 그 체중을 잘 관리하시기 때문에 그렇죠. So I'm telling you what my boxer who had 6 bouts in 12 days weighed in 7 times because it was managed. He was the world champion because it was managed, the weight, properly. Had it had not been, had he had boxed in his first bout and then came out and had to lose 2.5 kilos and then do it again and again and again, he would not have won the world title, nor would my boxer. 아마도 시합 끝나고 2.5에서 뭐 3kg 이렇게 끝나면 1kg 오버였어요. Same with Olympic gold. 올라가기 전에 항상 1km. 아 예. 근데 만약에 시합 끝나고도 뭐 2, 3kg 오버였으면은 아마 그렇게 장기전에서 아마 좋은 결과 나오지 않았을 수도 있을 거라고. So what's he saying? He's saying he's whatever. 예. Now that takes discipline. Discipline. 이거는 정확한 원칙이 있어야 됩니다. If you don't have the discipline, then you ain't going to do it. 원칙이 If you haven't the discipline to manage the weight as a coach for your boxer, it takes discipline.
discipline. 원칙을 계속 강조하고 있습니다. 이 원칙이 없었으면은 아마 그렇게 수치로 정확한 원칙이 있었기 때문에 이렇게 관리할 수 있는 겁니다. And the thing is this, regardless of what he does now, what that boxer does now, one thing that I cannot take away from him forever, from now till he dies, there's a word that he has forever. Do you know what it is? Champion of the world. 이 세계 챔피언이라는 이 수식어는 That's an achievement. 돌아가셔도 그거는 역사에 남는 거기 때문에 Wherever he goes, whatever he does, has been the champion of the world. 어딜 Same as it. 무엇을 하시든 항상 그 수식어는 따라 붙게 될 겁니다. Fantastic. 먹기까지가 Congratulations. 굉장히 힘드실 겁니다. Congratulations. That takes a lot of hard work and a lot of discipline, I promise you. The same if you want to win a gold medal in the Olympic Games. Discipline. Discipline. That's what our sport's about. And he didn't do it on his own. I have to tell you, he didn't do it on his own. He didn't do it on his own because I helped him to do that. Maybe I helped him that much. Maybe his coach helped him that much. What I'm saying is, that's your position. I helped my boxer maybe that much. He did that much. He did as well, that much. But there was a coach behind him that was training him for that period of time in the plan. 그때까지 훈련시켜 주시고 뒤에서 관리해 주신 코치님들이 있었기 때문에 That managed the weight managed the weight. He had to be disciplined to listen to the coach and to do what the coach said. But in the end of the day, it wasn't the coach that got in the ring, it was him that had to do it. So, and exactly the same for the Olympic Games. Similar, maybe 5 or 6 bouts in the Olympic Games over a short period of time. The difference is this, let me just tell you something. 올림픽도 마찬가지로 똑같은 거의 기간이 더 길었나요? 올림픽도 똑같은 원칙이 적용됩니다. The difference between the Olympic Games and the World Championships is Olympic Games are not the best boxers in the world. World Championships are the best boxers in the world. 올림픽은 세계 최고의 선수가 오지만 세계 선수권 대회가 더 최고의 선수가. Why do I say that? 왜 그럴까요? Because to qualify for the Olympic Games, it's done in zones. And some zones are easier than others. So maybe, I'm not decrying anyone, or putting any boxers down, but maybe if you get an Australian or a New Zealand boxer 만약에 오세아니아에서 출전하려면요. in that, because he's qualified through Oceania maybe, that's a bit of an easy touch, or should be. 아마 오세아니아만 지역 예선이 있다면은 아마 다른 대륙보다는 올림픽 참가하기가 더 쉬울 겁니다. With an Olympic qualifier as the World Championships, as an Olympic qualifier, the best boxers go there. 올림픽 쿼터가 부여되는 세계 선수권 대회는 정말 최고의 선수들이 다 집결하게 될 겁니다. That's what happens. In that, and there's a limit. In the Olympics, there's roughly, or was, total with women now, 286 boxers in the competition. Chicago. Sorry? No. In Beijing Olympics, there was no women. There was 286 men boxers in Beijing. It changed after Beijing because then women came in and took some of the quota. And WSB and APB at the time took some of the quota, so whatever. In Chicago, there was over 600 boxers competing. 600. The biggest tournament I've ever been to in my life, in my boxing career. There was 3 sessions a day
and 4 rings. 4 rings in the tournament up until the semi-final and the finals. Then they reduced it down to 2 for the semi-finals and then 1 ring for the finals. There was 4 rings going, 3 sessions per day, over 600 boxers there. In the Olympic Games, 286. 286. The other thing for you is Olympic Games, you know who's qualified. You know what boxers are going to be there. That thing, you don't know who's going to be there. Anyone can come to there. Russians, Uzbekistanis, Azerbaijanis, you name it. They can go. Everybody, all the top nations, Cuba, World Championships. 그 시카고 세계선수권 대회가 특별했던 이유가 있습니다. 그 런던 올림픽 때는 여자부가 생기면서 남자 출전 선수가 더 줄었습니다. 그래서 남자 복싱 올림픽에서 가장 큰 대회는 마지막 베이징 올림픽이 296명이 참가해가지고. So you don't know who you're going to get here. 대회고요. 근데 그 대회의 예선 대회가 세계선수권 대회 시카고 대회였습니다. 거의 600명 이상의 선수들이 참가했고요. 하루에 세션이 3개를 나눠지고 링이 4개였습니다. 그리고 올림픽은 각 대륙 예선을 통과했기 때문에 누가 어떤 좋은 선수가 나오는지 파악을 할 수가 있고요. 전력 분석이 가능한데 세계선수권 대회는 누가 나올지 모르기 때문에 전력 분석이 불가능합니다. So this tournament, World Championships, I don't know who's going to be there to the draw the day before competition starts. Olympic Games, I know exactly who's going to be there 8 months before. Because the qualifiers have been, I know exactly who's going to be in the 60 kilo, the 75 kilo or whatever. I know that there's going to be a Cuban, an Argentinian, there's going to be a Korean, there's going to be a South African. I know exactly. So now I can do my homework tactically, which I did do. When my boxers went to a qualifier, not the World Championship, but even in the World Championship, I identified, or my team and I identified, the top 7 boxers that may be at the World Championships. It wasn't about winning the world title, it was about going to an Olympic Games. And we trained tactically for maybe 16, 17, 18 weeks for the Olympic qualifier, but we concentrated most of our tactical work on 7 boxers. The Russian, the Cuban, maybe the Korean, who were going to stop my boxers qualifying. And we worked tactically against them 7. Yes, there may have been another 10, but maybe we didn't see them as a threat for us qualified. We thought on a good day we would beat them. Here we would maybe a lot harder to beat the Cuban, to beat the Korean boxer. A lot harder. So we did our work in the preparation of that. And exactly the same in the Olympic Games. Now, because we know who they are, we already have them on video. So maybe, and there's not so many in the weight class, because it's only 286 boxers. So we identify now the 5 boxers that are going to stop my boxers winning a gold medal or a medal in the Olympic Games. And for part of my program, at a specific period or in the pre-competition period for whatever, a month, my boxers' training tactically was against those 5 boxers. That's what we concentrated tactically on them. 그 전략적으로 집중하는 거에 대해서 말씀하셨는데요. 그 세계선수권 대회 때는 Beijing, 모든 선수를 다 이렇게 분석할 수가 없어요. 분석할 수 없기 때문에 그 대표적인 선수 스타일에 맞춰가지고 대표적인 실력에 맞춰서 7명 정도 체급별로 자기 선수의 상대 7명 정도를 세밀하게 분석해가지고 거기에 대한 전략을 수립했습니다. 그만큼 세계선수권 대회는 그게 많은데 올림픽 같은 경우는 이미 자료가 다 있기 때문에 거기서 5명 정도 선수만 분석해가지고
올림픽을 준비하고 그 모든 과정을 다 트레이닝 기간에 포함시킵니다. So in Beijing, I took 7 boxers to Beijing. 베이징 올림픽은 영국 선수가 7명 출전했습니다. We won the gold medal and 2 bronzes. 금메달 So- 1개, 동메달 2개 땄습니다. So nearly 50% of my team medalled at the Olympic Games. 거의 50% 이상 선수가 메달을 획득했습니다. Now, if you can do that, then you're doing something correct. Correct. But it was hard work. It was my coaches acted very professional. My boxers acted very professional in the way they prepared, with the weight management, with their lifestyle. Because boxers at that level have got a different lifestyle to their friends. They cannot go out partying every night or every other night or every weekend or go on the drink or smoke cigarettes and stay out late. They have to live the life of an elite athlete, because that's also part of winning. Because you can't win without that dedication and that discipline. Anyway, I go on. Okay. 그 선수들 코치분들도 굉장히 잘 따라줬는데요. 그 선수들도 그 베이징 올림픽 출전할 때 굉장히 잘 따라왔습니다. 그 체중 관리도 굉장히 잘했고요. 자기 라이프 스타일도 버려가면서 어디 술을 마시거나 담배를 피거나 그런 거 없이 항상 이 원칙에 맞춰가지고 대회를 준비했기 때문에 7명이 출전해서 3명이 메달을 딸 수 있었다고 그 3명이 메달을 땄고요. 이 정도면은 잘했다고 개인적으로 평가하고 So just remember that. No, listen, 23 Korean coaches. At the end of this, I don't want to see 23 Terry Edwardses. You do it for yourself, and you're the coach. You don't have to do it my way. I've told you my way, but maybe you can do it a better way or add to my way. I made mistakes. I make mistakes, of course. I'm bloody human. I make mistakes in a lot of things. But I try to get it right. And all I'm trying to do is give you some of my experience and some of my knowledge so that you can progress. At the moment, maybe you're here. I want you to be there and then there. And what I want to see is this, because I won't be there in Tokyo. I want to be watching my television and seeing 1 or 2 of you in the corner with Korean boxers. That's possible. How much do you want it? How much do you want to go to Tokyo with one of your boxers? Because it's not only desire from your boxers and commitment from your boxer, it's also now desire and commitment from you. And it's up to you. 코스가 끝났을 때 테리 에드워드 23명이 나오는 건 아니고요. 그걸 기대하지도 않고요. 그 대신 각자의 방법이 있을 겁니다. 근데 이 방법 한 가지를 소개시켜 주신 거고, 여러분의 방법이 더 나을 수도 있고요. 이 사람도 실수를 하는 사람입니다. 하지만 현재에서 더 발전돼 주셔야 될 것 같고요. 내년에 이제 도쿄에서 올림픽이 있는데 이분이 기대하는 거는 진짜 TV로 올림픽 복싱을 보면은 여기 계신 분들이 한국 선수 코너에 앉아가지고 있는 방법을 좀 기대하고 있고요. 그러기 위해서는 굉장히 헌신적으로 그렇게 하셔야 될 겁니다. 그렇게 하셔야 되면 TV에 나오실 겁니다. So what was said before at the beginning, you can do it once. You can do it once and have a bit of luck. And we all need a bit of luck. I had luck there as well. But to do it continually, I won with my team every gold medal in boxing. I mean, I'm not talking about Asian championships or anything, because my boxers didn't have to compete in the Asian championship. We had to compete in Europe, which was the hardest zone. We had the Russians and Germans and whatever they are, which is very difficult for us. But I won the European Championship with one of my boxers. Not once, but twice. And then we won silvers and bronzes in there. 3 Olympic Games. Every Games I went to, Great Britain boxer in the final. 2 gold, 1 silver, 2 bronzes. 3 Olympic Games. So if you're doing it, world champion, silver medal in the World Championship. Maybe 3 or 4 bronze medals.
if you're doing it and do it, you must be doing something right. You must be doing something right. So once, lucky, you must be doing something right. Okay? And I'm not telling you, and I'm not saying I am the best coach in the world. I'm not. I'm there. I want to be the best coach in the world. So now I have to go from there to there. That maybe then make me the best coach in the world. At the moment I'm here. I'm a good coach. Maybe you're here. The difference between me and you is my age and your age. That's the difference. And you've got many years to gain that experience and develop as a coach. If you don't develop in the next few years, you'll stay there. And your boxers will stay there. So if you develop your boxer, you'll move up to there, and your boxers will come up to there. Or there. That's what it's all about. Developing yourself. Okay, but being honest. You don't have to tell anybody where you are, whether you're here, here, or here, but be honest to yourself. That's what you have to be. When you're laying in bed of a night, think about where you are. What do you now need to go from there to there? To there. Because I know what I have to do, and I'm working on it. So, cup of tea, cigarette. See you at 3:45, 15 minutes. 아니 길게 하셨는데요. 중점 상황 말씀드릴게요. 한 번은 읽을 수 있대요. 한 번 읽을 수 있는데 두 번, 세 번을 계속 하기 위해서는 지속적으로 노력을 하셔야 됩니다. 지금 당장 필요한 게 무엇인지 알아야 되고요. 그것을 계속 공부하고 발전시켜야 됩니다. 개인적으로 이분은 지금 저희 나라가 일제히 치하이 때 거의 그때 태어나셔가지고 지금 80대에 바라고 계신데 이분은 지금 평생 굿 레벨까지 오셨답니다. 하지만 그 굿 레벨 최고라고 생각하지 않습니다. 이분은 평생 그렇게 굿으로 오셨지만 여기 계신 분들과 이분의 다른 점은 여러분 지금 굿 레벨이 되시고 더 높이 올라갈 수 있는 가능성이 있다는 것입니다. 앞으로 더 정진하시고요. 발전하셔야 된다고 하셨습니다. 휴식하도록 하겠습니다. 이 안에 끝낼 예정입니다. Okay, so we're hopefully going to do this and then finish. Okay. So how long this takes is... Okay. Okay, what we're going to continue with is now AIBA rules and regulations. And in the last couple of years, there's been many changes. So maybe when you was on your 1 star, there has been some changes. Maybe there hasn't. But in the last, since April of this year, there has been some more changes. 아이가 규정에 대해서 다루도록 하겠습니다. 지금 지난 몇 년간 규정이 많이 바뀌었는데요. 또 지난 2월 달에 한 번 더 룰이 바뀌었습니다. 사실 그 부분은 슬라이드에 반영되지 않는데 그거는 구두로 짚고 넘어가도록 하겠습니다. So in this presentation, not to confuse you, some of these rules have been updated or amended, but I haven't changed them simply because of the written exam. If it's got rules on, they will come from this. Okay? Maybe I would tell you, but I don't want to confuse you. 지금 슬라이드에 그 개정된 룰이 반영이 안 돼서 몇 가지 슬라이드가 좀 헷갈리게 할 수는 있는데요. 그 혼란스러워하지 마시고요. 사실 여기 나오는 슬라이드는 이제 필기 시험에 맞춰져 있는 거기 때문에 헷갈리지 않게 저도 말씀드리도록 하겠습니다. Age classification has not changed. So, age classification, current age of elite boxers, 19 to 40 years of age. Age of youth boxers, 17 to 18 years of age. Confederation and National Federation control only age of junior boxers, 15 to 16, or the age of schoolboys or schoolgirl boxers from 13 to 14. That's not AIBA. That's your federation. 전체 아이바 규정을 다루는 게 아니고요. 저희 코치 역할에 필요한 규정을 주로 다룰 거고요. 시작은 이제 나이 연령에 따른 이제 구분을 하도록 하겠습니다. 그 엘리트 나이, 그 유스 나이, 그리고 주니어하고 저 스쿨보이 벌은 저거는 아시아에서는 이제 스쿨보이가
아직 하진 않죠. 근데 뭐 미국이나 유럽에서 아마 하기 때문에 저기는 이제 각 대륙별 협회가 관리하고 있습니다. The age of a boxer is determined by their year of birth. Not their date of birth, their year of birth. 이 선수들 구분할 때는 그 날짜로 구분하지 않고요. 그 연도로 구분합니다. So, for instance, if your boxer now is 18, but he is 19 this year, maybe in December, that makes him already an elite boxer. 그 외국은 이제 생일이 지나야 나이가 한 개 올라가게 되는데 그런 구조인데요. 저희는 그렇지 않잖아요. 해가 바뀌면 되잖아요. 근데 외국 기준으로 할 때 그 생일이 지나고 안 지나고를 떠나가지고 태어난 연도로 구분을 합니다. So, because he's in his 19th year, he becomes an elite man boxer. Weighing. There, in general competition, I either competed, there is two weigh-ins. 개차량입니다. 전체 개차량입니다. One is called the general weigh-in. 두 가지로 구분되는데 한 가지는 전체 개차량이 있고요. That normally is the day before competition, 경기 전날에 전체 개차량을 하죠. so that the host nation can or will know how many boxers are in that weight category, so they can do the draw. Okay? So in that general weigh-in, the boxer's weight must not exceed the maximum nor the minimum of the boxer's weight category. 이 전체 개차량에서는 선수가 자기 체중을 단 1g도 초과해서는 안 되고요. 1g도 미달해서는 안 됩니다. So that means if I have a 75 kilo boxer on the general weigh-in, he cannot weigh any more than 75 kilos, but he cannot weigh the minimum of 69 kilos, because that would take him into another age weight group. Okay, so he has to be 75 or under, but he must be above 69. 그래서 75kg 예를 들면 75kg 선수면은 75kg로 넘어서도 안 되고 69kg 이하여도 안 됩니다. And in the general weigh-in, the top weight and the minimum weight will be measured. 그래서 전체 개차량 때만 가장 높은 그 오버와 미달을 체크하게 됩니다. In the respect of a closed competition where qualification is required for registration, there will be no general weigh-in. 예선 대회를 거친 대회 있죠. 뭐 올림픽이나 예선 대회를 거친 대회는 전체 개차량을 하지 않습니다. So if you've qualified, if your boxer is qualified at 75 kilograms, that is the weight that he will have to perform in that qualification tournament. 그래서 After 75kg he's qualified, after he's qualified. 75kg에서 쿼터를 땄으면은 반드시 75kg에 출전을 해야 됩니다. So if you qualify for the Olympic Games at 75 kilos, when you go to the Olympics, you have to be in the 75 kilo. You cannot go up to 81 or you cannot go down to 69. 네, 같은 얘기인데 75kg 쿼터를 땄으면은 81kg로 갈 수 없고 69kg로 갈 수 없습니다. The weight that you qualified is the weight that you will compete in. Okay. Okay. So in a qualification tournament, after you've qualified, the major tournament after that you've qualified for, there will be no top or bottom. You will be what you qualified at. Right. Daily weigh-in. Only the maximum weight limit will be controlled, not the minimum. So when you get onto the scales after the daily weigh-in, the next day maybe your boxer is boxing today, the daily weigh-in, the general weigh-in was yesterday, your boxer is boxing tonight or today, he will have to weigh in today again. But only the top weight will be taken. So if it's a 75, the scales will be set on 75. All he has to do is make 75 or under. The minimum weight will not be recorded. 그래서 1일 개차량입니다. 1일 개차량에서는 그
뒤에서 75km면은 그 오버만 관리가 되고요. 그 아래로 떨어지는 거에 대해서는 관리를 하지 않습니다. 예를 들어서 이들 75km 기준에서 뭐 63km 나가든 60km 나가든 그 1일 개차량에서는 그 관리되지 않습니다. In all AIBA tournaments, there are a minimum of two sets of scales. One scale is called the test scales. The other is the official scale for AIBA. You can go on the test scales as many times as you like. As many times as you like. Maybe you're slightly over, that gives you the opportunity to come down and make the top of the weight. But you are only allowed to step onto the official scales once. Once. There is no tolerance at all to the weight. If you are 75 kilos and you go on the official scale and you are 75.1, you are out of the competition. There is no tolerance. 예비 개차량하고 그 오피셜 저울에 대해서 말씀하셨습니다. 그 예비 개차량은 아시겠지만 그 몇 번 올라가도 상관이 없고요. 그 대신 이제 공식 개차량에서는 공식 저울에서는 딱 한 번만 체중을 잴 수 있고 거기에 맞지 않으면 그 자리에서 바로 실격이죠. 네, 워크오버죠. 네, 그걸 당하게 됩니다. Okay, there is no tolerance on the official scales. And you have to weigh in with the time slot. So if I either say 7 in the morning to 8 o'clock in the morning, that's the official weigh-in. You can only weigh in between them times. You come at 8:05, the scales will be closed. So your boxer again is out of the competition. 개차량 시간이 딱 정확히 정해져 있기 때문에 예를 들어서 7시에서 8시 사이로 정해져 있기 때문에 시간을 반드시 엄수를 해야 합니다. 시간이 지나면은 체중을 잴 수가 없습니다. AOB boxers weigh in on the day they box. AOB 대회에서는 경기 당일에 개차량을 하게 됩니다. Weigh in for WSB boxers. WSB boxers weigh in the day before they box. So they weigh in yesterday to box today. WSB는 경기 전날에 개차량을 합니다. In WSB boxing, there is a tolerance of 500 grams. WSB 복서는 500g까지 오버가 허용이 됩니다. So if you had a 75, they could weigh in at 75.5. But to compete, however, the boxer will be penalised money, and disciplinary action could be taken against your boxer for being overweight. 근데 예를 들어서 미들급 선수가 75kg 500이어도 경기를 뛸 수는 있으나 거기에 대해서 벌금이나 몇 가지 징계가 주어질 수도 있습니다. Okay. Rest period. In AOB, there has to be a minimum of 12 hours between bouts. You cannot win, and then in 2 hours' time box again. There has to be a rest period of minimum of 12 hours. WSB, there is 10 days. AOB 대회에서는 경기를 하고 나면은 12시간 안에 다시 경기를 할 수가 없습니다. 그래서 경기 사이에 12시간이 필요하고요. WSB는 10일 안에 두 게임을 할 수가 없습니다. 한 경기가 끝나면은 10일이 지나야 다음 게임을 할 수가 있습니다. Gloves. 글러브입니다. Elite men from 49 kilograms to 64 kilograms, men will wear 10-ounce gloves to compete. From 69 kilos to 91 plus, they have to wear 12-ounce gloves. 49에서 64kg 선수는 10온스를 사용하고요. 69kg가 넘어가면 12온스 글러브를 사용합니다. All other categories, women, youth and junior boxers will wear 10-ounce gloves, respective of whatever their weight is. 그 여자, 유스, 주니어는
체급을 떠나가지고 10온스 그룹을 사용합니다. 10온스 그룹을 사용합니다. Head guards. 헤드기어입니다. Elite men, head guards are not allowed in any AIBA competition. AIBA, elite men, no head guards. 남자 엘리트분은 헤드기어를 착용하지 않습니다. All other categories, women, youth and junior, head guards are mandatory. They must wear head guards. 여자부, 유스, 주니어에서는 반드시 헤드기어를 착용해야 합니다. Head guards. Boxers must put their head guards on only after entering into the ring. 헤드기어는 링에 들어가서 착용을 합니다. Boxers must take off their head guards immediately after the bout is over and before the announcement of the results of the bout. 그 경기가 끝난 직후 그리고 승자가 결정되기 전에 헤드기어를 벗어야 합니다. Boxers must wear a red or blue head guard as per their respective boxer's corner. 코너 색깔에 따라 가지고 홈코너, 청코너에 따라 가지고 색깔에 맞게 헤드기어를 착용해야 합니다. Bandages. 밴디지입니다. Bandages are compulsory. You have to wear bandages. Elite men bandages and WSB boxers. Length 15 meters for each hand and 5 meters to cover the knuckles. 그 엘리트 남자와 WSB의 그 분대에 관련된 규정인데요. 15m를 넘어서는 안 되고요. 그 손 너클파트 위에 되는 부분은 The width of 5m를 the 넘어서는 안 됩니다. the width for those bandages are 5 centimeters for the hand and 10 centimeters to cover the knuckle part of the glove, the wrist, the hand. Sorry. 그래서 너비는 손에 붙는 부분은 5cm를 넘어서 안 되고요. 너클파트를 되는 부분은 10cm를 넘어서 안 됩니다. Material is gauze, cotton, gauze. Hopefully we will practice this and your federation will give us some bandages. So material is gauze. Surgeon's tape. Maximum of 5 meters length per hand and 2.5 centimeters wide. 반창고는 두께가 2.5cm를 넘어서는 안 되고요. 전체 5m를 넘어서는 안 됩니다. Tape, you are allowed to put tape through the fingers. And they have to be 5 millimeters width, and you can put that through the fingers. 손가락 사이에 들어가는 반창고는 5mm를 넘어서는 안 됩니다. 아마 이번 주에 시간이 있으면 저희가 실습하는 시간을 한번 가질 수 있을 것 같습니다. Okay. If there's any questions, they must ask. 질문 있으시면. Bandages. Sorry. Elite men and WSB bandages. Bandages must be applied in the locker room. An inspector controls the application and signs to confirm that they are within the rule. 밴디지는 그 라커룸에서 착용되게 되고요. 그 검사관이 있습니다. 검사관이 밴디지가 착용된 것을 확인하고 거기에 확인한다면 사인을 하게 됩니다. That inspector will sign the bandages to say that he has inspected them, or an ITO will sign it to say that he's inspected them and they are within the rule. 규정에 따라 가지고 그 검사관이 여기에 붕대가 잘 정확히 착용됐는지 확인을 하는데요. 정확하게 착용이 됐으면은 거기에 사인을 해가지고 이 붕대는 잘 착용됐다는 사인을 남깁니다. If you require help, AIBA supply a cuts person to give you help doing that if you need it. 혹시 그 필요에 따라 가지고 아이바가 지정한 컷맨이 그 붕대를 착용하는데 도움을 주기도 합니다. A boxer may apply his bandages as he likes. That's whatever he feels comfortable in the way he puts them on. 그 밴디지 착용하는 거는 원칙이 있는 게 아니고요. 편한 대로 자기가 편한 방식에서 규정을 어기지 않는 이상 편하게 원하는 대로 낼 수가 있습니다. But he is not allowed to put tape over his knuckle of the hand.
It has to be 2.5 centimeters back from the knuckle. The tape, the padding or the bandage can come over the knuckle. Tape cannot. It has to be 2.5 back from the knuckle. 그 너클 파트에서 2.5cm 뒤로 밀리는 부분까지는 테이프를 갈 수가 있는데 이 너클 파트를 포함해가지고 2.5cm 안의 부분은 거기 테이프를 대서는 안 됩니다. So you're not allowed to cover the knuckles with tape, only gauze. It is not allowed to use any substance on those bandages, water or whatever. You're not allowed to put anything else on them bandages. 물이 적셔서도 안 되고요. 그게 또 다른 이물질이 묻어서는 안 됩니다. AOB bandages. Maximum of 4.5 meters and a minimum of 2.5 meters. 일반 붕대는 4.5m 그리고 2.5m 사이여야 합니다. 붕대의 길이가요. The width 5.7 centimeters. 네, 두께는 5.7cm입니다. Material stretchy cotton. 자재는 스트레치 면입니다. 면. Closure is Velcro. 네, You 그 cannot 벨크로로 put- 마감하게 됩니다. You cannot put any tape on an AOB boxer. AOB에 Hands. 반창고를 붙여서는 안 됩니다. 벨크로로 마감되기 때문에. Uniform. Light boots or shoes without spikes or heels. Socks must not be worn above the knee. 그냥 그 신발에 스파이크나 힐이 있어서는 안 되고요. 그 양말은 무릎 위를 넘어가서는 안 됩니다. Shorts. The length of the shorts must not be shorter than mid-thigh. Mid-thigh here. Okay. And cannot cover the knee. Must not be worn above the belt line. 그 유니폼 하의는 허벅지를 가운데로 나왔을 때 그 허벅지 중간 위를 올라가서는 안 되고요. 또 무릎 아래로 내려가서도 안 됩니다. 그리고 허리에는 명확한 색깔의 벨트 라인이 있어야 합니다. So your shorts cannot be pulled up to there. The belt line is between the hip bone here. 유니폼 하의가 여기 배 위까지 올라가서는 안 되고요. Cannot pull them up here. And that's 허리 the belt 골반에 line. 거쳐 있어야 합니다. Okay. Uniform. Boxers must wear a set of red or blue vest and shorts according to their respective corner allocation. 그 홈코너 청코너에 맞춰가지고 색깔을 잘 입혀야 합니다. Women or girls can wear skirts or shorts. 그 여자 선수는 스커트 혹은 반바지 형태의 하의를 착용할 수가 있습니다. The belt line of any short or skirt must be white and it has to be between 6 to 10 centimeters wide. 허리 벨트 라인은 반드시 하얀색이어야 하고요. 6에서 10cm 사이여야 합니다. Boxers will not be allowed to have tape in any form on their uniform. 예전에는 그 등에다 테이프 묶어가지고 유니폼 입었는데 이제는 테이프를 사용할 수가 없습니다. So you cannot put tape on there to hide something or to cover it over. You're not allowed to advertise. 뿐만 아니라 어떤 광고라든가 어떤 뭐 이름을 가리기 위해서 붙이는 테이프도 활용되지 않습니다. For all women competitions, a breast protector and a pubic protector may be worn by the boxers. 그 여자 For women. 선수들 그 가슴 보호대는 이제 필수는 아니고요. 선택사항입니다. It is compulsory for a man to wear a pubic protector. 그 남자 선수들의 그 프로텍터 컵은 반드시 착용해야 합니다. Number of rounds, duration and number of rounds. AOB elite men and youth boys. They will box 3 rounds of 3 minutes with a 1 minute interval in between rounds. 그 남자 엘리트와 유스 남자 선수들은 3분 3라운드 경기입니다. AOB elite women and youth girls, 3 rounds of 3 minutes with also a 1 minute rest in between rounds. 여자 엘리트와 여자 유스도 3분 3라운드고요. 동일하게 1분 휴식 시간이 부여됩니다. AOB junior boys and girls, 3 rounds of 2 minutes with a 1 minute interval between rounds. 주니어 체급은 남자 여자 3라운드
2분 3라운드 경기합니다. WSB boxers 5 rounds of 3 minutes, again with a 1 minute interval between rounds. WSB는 3분 5라운드 1분 휴식입니다. Eligibility. An athlete who has competed at an amateur or professional level in any individual physical contact sport is now eligible to compete in an AIBA or national level competition at an appropriate level under the following conditions. 그 선수 자격입니다. 아마추어 선수나 프로 선수 혹은 어떠한 그 2D 선수들이 그 적절한 과정을 아래에 적절한 과정을 거쳐가지고 그 국내 레벨 혹은 아이바 레벨의 대회에 참가할 수가 있습니다. National Federation need firstly to compete and submit an appropriate application and medical certificate to AIBA for acceptance and registration. 그 아이바의 신청 양식과 메디컬 그 건강 증명서를 아이바에 제출해가지고 승인을 받아야 합니다. If the registration is approved by AIBA in consultation with AIBA Technical Rules Commission, 그 제출된 신청서는 이제 아이바 그 기술 및 규칙 위원회를 거쳐가지고 승인을 받을 수 있습니다. any athlete registered as a boxer by the National Federation under and above conditions shall not participate in any other individual physical contact sport once approved by AIBA. So once you've been approved, you are now an AIBA boxer and you cannot go back to whatever the sport, martial arts or whatever it is before. 그래서 You are now a boxer. 이 과정을 통해서 아이바로부터 승인을 받으면은 이종격투기 선수들을 겨냥해서 만든 규정 같아요. 다시 이종격투기로 돌아갈 수가 없고 아이바 대회만 참가해야 합니다. All boxers must be considered as fit to compete upon examination by a ringside doctor before being allowed to weigh in. 촬영할 때 그 닥터로부터 경기를 뛰기에 적합하다는 판정을 반드시 받아야 합니다. You cannot go to the weigh-in if you fail the medical by the doctor. 의사의 검진이 없으면은 체중을 잴 수가 없습니다. Men boxers must be clean shaved before all medical examinations and each bout. Beards and moustaches will not be allowed. 검진을 받기 전에 콧수염, 턱수염은 반드시 면도를 한 상태여야 합니다. Women boxers must sign a declaration, a form, of non-pregnancy. They have to sign a form to say they are not pregnant. 여자 선수들은 그 비임신 선언서를 반드시 제출해야 합니다. If under 18 years of age, this declaration must be signed by herself and one of her parents or legal guardians, not you, the coach. It has to be a parent or a legal guardian. 18세 이하 여성 선수들은 보호자나 아니면은 법적 관리인이라고 해야 되나요? 법적 보호자로부터 사인을 받아야 합니다. 코치의 사인은 승인되지 않습니다. Medical certificate of fitness. The medical certificate must be submitted to AIBA headquarters during the registration period of that tournament. 대회 등록 기간에 선수들 건강 진단서가 반드시 아이바에 제출되어야 합니다. The medical certificate must be issued, had been issued within the previous 3 months. 건강 진단서는 대회를 앞두고 3개월 이내에 거쳐야 합니다. Forget the APB, there is no more APB. APB는 다루지 않겠습니다. Kaput. Right. WSB, the medical certificate is valid for 1 season. WSB에서는 건강 진단서가 1년 동안 유효합니다. After any period of rest as prescribed by a ringside doctor, a boxer must be certified as fit to box with a new medical certificate. 예를 들어서 KO를 당해서 진 선수는 의사로부터 검진을 받게 되고 며칠간 훈련을 할 수 없는 기간이 부여되는데요. 그 이후에 다시 링에 복귀하기 위해서는 다시 복싱을 하기에 적합하다는 건강 진단서를 받아야 합니다. Okay?
Okay, medical bout report quickly. When the result of the bout is a knockout, KO, or referee stops the contest, RSC, the ringside doctor must fill out and sign a medical bout report, which data will be updated in the AIBA database and sent automatically to your federation. 선수가 KO나 RSC로 지게 되면은 링사이드 닥터가 거기에 대한 진단을 하고 그 결과를 아이바에 보내게 됩니다. 그리고 아이바는 그 자료를 그 국내 협회로 다시 보내게 됩니다. The medical bout report must recommend how many rest days should be prescribed or the protective sanitary measures and be delivered to the supervisor by the ringside doctor. So it's the doctor that does that and gives it to the supervisor. 그래서 이 보고서는 얼마나 많은 기간 동안 쉬어야 하는지 그리고 어떻게 보호하고 어떻게 그 위생 조치를 따라야 하는지에 대해서 알고요. 이거는 슈퍼바이저가 아니라 링사이드 닥터가 결정을 하게 됩니다. Protective sanitary measures. I don't know what I call it, but anyway, they do. 위생 보호 기간입니다. If your boxer suffers a KO, a knockout, he will automatically be off boxing, suspended from boxing and training for 30 days. 그 시험 문제에 나왔던 건데요. 한번 KO를 당하면 30일 동안 다시 훈련에 복귀할 수 없습니다. If your boxer is again knocked out for the second time within 3 months, that rest period will be 90 days. 첫 번째 KO를 당하고 30일 이내에 두 번째 KO를 당하면은 90일 동안 훈련에 복귀할 수 없습니다. And if he is again knocked out for the third time within 1 year, they will automatically get suspended for 1 year. 1년 안에 3번 KO를 당하면은 1년 동안 훈련에 복귀할 수 없습니다. LOC, loss of consciousness. If a boxer suffers a loss of consciousness for less than 1 minute, mandatory that he gets 90 days suspension. 1분 이하로 기절을 한 선수는 90일 동안 훈련에 복귀할 수 없습니다. If a boxer gets loss of consciousness for more than 1 minute, it is mandatory for 180 days suspension. 1분 이상 기절한 선수는 180일 동안 훈련에 복귀할 수 없습니다. Protective sanitary measure. Any boxer who has a medical restriction must not train or spar during the restricted period. 이전 슬라이드에서 지정된 기간을 부여받은 선수들은 훈련에 복귀할 수 없고 스파링을 할 수 없습니다. 그 기간 동안에요. All protective measures must also apply if a KO or concussion occurred during training or anywhere else. 이 선수가 뭐 KO나 이런 기절을 하게 되면요 훈련 중에도 이런 일이 생기면 반드시 보호 조치가 적용되어야 합니다. So if your boxer, one of your boxers is knocked out in training, you as the coach must report that to your national federation. 훈련 중에라도 선수가 KO를 당하고 기절을 하게 되면은 반드시 그 사항을 국가별 협회에 국내 협회에다가 보고를 해야 합니다. 코치의 의무입니다. And those protective measures will be put into place. 협회로부터 적절한 조치 사항이 내려옵니다. Scoring system. 채점 시스템입니다. The electronic scoring system is based on a 10-point must system. 저희는 10포인트 머스트 시스템을 사용합니다. So that means one boxer must receive 10 points at the end of the round. 한 선수는 반드시 10점을 받게 됩니다. The opponent will receive a lesser 9, 8 or 7. 상대방 선수는 9점, There is no lower than 7. 10점을 받게 됩니다. AOB referee and judges assignments. They are computerized software randomly drawn. 1 referee and 5 judges for each bout. Without the position of the judges, only the names. Okay, and they then normally have a bag, pick a ping pong ball with a number 1 to 5,
which denotes the position around the ring where they sit. AOB에서 레프리 저지 배정 시스템은 컴퓨터로 운영되고요. 레프리 한 명과 5명 저지의 이름만 배정이 됩니다. 나머지 저지들의 포지션 배정은 별도로 하게 됩니다. In WSB boxing, referee and judges assignment, the supervisor assigns the referee and judges. That's the job of the supervisor. 슈퍼바이저가 레프리와 저지를 직접 배정합니다. Judges. At the end of each round, the judges must score the winner of that round. 저지는 매 라운드가 끝나면은 반드시 승자를 결정해야 합니다. It is mandatory for one boxer must receive 10 and the opponent 9 or less, depending on his judgment according to the criteria. 라운드가 끝나면은 저지는 반드시 10점을 선수에게 부여해야 하고요. 나머지 선수에게는 판단에 따라 가지고요. Every round, 7점을 부여합니다. every round must have a declared winner. There is no tie. 동점은 절대 없고요. 반드시 승자를 결정해야 합니다. Scoring system, scoring criteria. Number of quality blows on the target area. Domination of the bout by technical or tactical superiority. Their competitiveness. 판정을 하는 기준입니다. 좋은 펀치가 얼마나 들어갔는지 하고 그 숫자와 링을 얼마나 게임을 장악했는지 그리고 경쟁력 그리고 얼마나 규정을 어겼는지가 고려됩니다. And without infringement of the rules. You cannot hold a boxer and punch him and score. No. 그 규정을 어긴 것 또한 다시 한번 말씀드리지만 채점 고려 대상입니다. Legal blow. Knuckle part of the glove. Legal scoring area of the body and head. So there's a target area, and we should know that. It's from there, down, and across the belt line. That's the target area. You do not score a punch by hitting the arm or anywhere else. Legal scoring area of the body. Weight has to be behind the punch. So it has to be, that won't score. That will score, okay? Whilst not infringing the rule. It has to be clearly connected for the judge to be able to score it. He must have clear vision of that punch, striking the opponent with force on the target area. 유효타의 기준입니다. 너클 파트에 정확하게 맞아야 하고요. 몸에서도 팔이나 등이 아닌 지금 보여지는 부분에 맞아야 하고요. 규정을 어겨서도 안 되고요. So, 그렇습니다. there's the picture of the target area. This includes his arm, but you do not score on the arm. No. So the target area is from there down 타겟 에어리어에 대해 설명하고 here 있고요. 예. and here. 저 부분에 맞아야 and 점수가 down here, 올라갑니다. not the arm. Okay, and it has to be above the belt line. Okay. What does the technique and tactical mean? Basically, it means a boxer who demonstrates ring generalship, who's in charge of that ring. A boxer who causes his opponent to miss and makes him vulnerable to punches, counter punches. 그 테크닉과 전략에 대한 게 또 채점의 고려 대상이 됩니다. 기본적으로 선수가 얼마나 링을 장악했는지가 고려되는데요. 선수가 상대방의 펀치를 피하고 그 선수의 펀치를 무력화시키는 것이 고려됩니다. A boxer throwing effective counter jabs and stands his opponent off. So he keeps him at long range. That's what it means. Keeps him here, not here, here. 그 선수를 적절한 거리를 유지하고 효과적으로 잽으로 카운터를 때리는 것도 고려 대상입니다. A boxer who sets the position in the ring and the pace or tempo of the action. 그 선수의 링 안에서 포지션이 고려되고요. 움직임의 페이스 또한 고려됩니다.
neutralizes the style of the opponent or type of boxer. Slugger versus a boxer, southpaw versus orthodox, cuts off the ring, works opponent into a corner, etc. Body punch is a tactic and requires technique to throw. So does every other punch. 그 선수의 상성 또한 고려됩니다. 그 슬러거 선수와 펀치가 좋은 선수와 그렇지 않은 선수, 왼손잡이 선수와 오른손잡이 선수, 그리고 링을 많이 움직이는 선수 등 여러 가지 선수 사이의 상성 또한 채점에 고려되고요. 그 바디 펀치도 고려됩니다. 바디 펀치는 그 전략적인 부분이고요. 기술이 필요한 펀치입니다. What does technique and tactic mean? Displays superior defense, successfully avoids declining it on an opponent by blocking or moving. Whatever the defense you use. 그 수비에서도 명확하게 자기가 수비하고 있음을 보여줘야 됩니다. 예, 선수의 펀치를 깨끗하게 피하고요, 완벽하게 막아낼 수 있어야 합니다. Slipping, weaving, parrying, and good footwork. 슬리핑, 위빙, 패링 그리고 풋워크가 좋아야 합니다. Remember that running and holding is a tactic of self-defense, but not boxing defense, and you won't get scores. In fact, you could get cautioned or a warning. Notice when you was ahead, you run around without throwing or engaging with the opponent. Illegal. 도망가거나 붙잡는 것이 자기 방어법이기는 하지만 복싱 기술은 아닙니다. Holding is a deterrent to impede the tactics of a good boxer and an infringement of the rules, and you can get caution, warning, or disqualification. 홀딩은 좋은 선수로서 하는 전략은 아니고요. 그리고 규정을 어기는 겁니다. 그래서 홀딩을 하면은 주의를 받고 경고를 받을 수 있습니다. Pushing the opponent is also a foul, and you can get cautioned, warned, or disqualified. 상대방을 미는 것도 파울이고요. 주의를 받게 되고 파울을 감점을 받을 수 있습니다. What does dominating an opponent mean? Boxer is the effective aggressor. 그 링을 장악한다는 게 무엇인지에 대해서 알았는데요. I have to 선수가 say- 효과적으로 움직여서 상대를 제압합니다. I have to say I disagree with that, because I know many boxers who are counter-punchers that box on the back foot going away, that score and win. 근데 여기에 대해서는 그렇게 동의하지 않는다. But dominates the bout. A boxer who is constantly attacking by going forward is not necessarily and an effective aggressor. That's what I was just trying to say. 선수가 공격적으로 전진을 하면서 공격적으로 상대방을 몰아붙여야 합니다. 불필요한 동작은 없어야 합니다. A boxer who controls the bout with combinations of attack and defense. He scores cleanly while defending against the counter-punching. 선수가 연타를 사용해서 상대를 공격하고요. 효과적으로 점수를 획득하면서 또 카운터 펀치를 적절히 날려서 수비를 할 수 있습니다. A boxer who forces the action and sets the tempo of the bout. The tempo being speed. 경기의 속도를 조절할 수 있어야 합니다. Okay, let's get through this quick. What does competitiveness mean? Boxer who doesn't give up. 그 경쟁력을 의미하는 겁니다. 선수가 포기를 하지 않고요. A boxer who loses the first round and comes back even stronger. 첫 라운드는 졌지만 2, 3라운드에 더 세게 나와서 몰아붙이는 거 있고요. A boxer who gets knocked down and comes back stronger. 한번 넉다운을 당했지만 더 강하게 상대를 몰아붙이는 거. A boxer who realizes his strategy or tactics didn't work in the first round and changes it in the subsequent rounds. 선수의 초기 전략이 통하지 않았지만 다시 돌아왔을 때는 전략을 바꿔가지고 상대를 제압하는 거. Okay, so maybe we need tactics first round, maybe it changes in the second, we need a different tactic, and also in the last round. 그래서 아마도 첫 번째 라운드 전략과 두 번째, 세 번째 라운드 전략은 모두 달라야 할 것입니다. What does infringement of the rules mean? It means that the judge will not award a point for blows that do not meet the legal blow criteria. Holding and hitting to the back of the head or the sides off target. 규정을 어기는 행위에 따르는 펀치는 저지가 채점을 하지 않습니다. 뭐 잡고 때리는 거나 뭐 그런 선수의 등뒤를 때리는 것 등은 채점에 들어가지 않습니다. Scoring system. 10-9,
is a very close bout and both boxers are evenly matched in most of the criteria. 10대 9는 서로 상대가 실력이 비슷할 때 그걸 가리기 어렵게 나온 거고요. 10-8 is a clear winner. There's a clear winner due to the bigger differences in number of quality blows scored or with smaller difference in number of such blows, but the winner has a clear advantage in another area of the scoring criteria. 10대 8은 명확한 승자가 있을 때 10대 8의 점수가 보여집니다. 10-7, total dominance. One boxer is completely dominant over the opponent in all the criteria. 10대 7은 한 선수가 완벽하게 상대방을 제압했을 때 10대 7이 나옵니다. The judge or the judges must consider the whole of the round. 저지는 한 라운드만 저지는 전체 라운드를 항상 고려해야 합니다. How many coaches like the new point system? 여기 10대 9 시스템으로 다시 돌아왔는데 이 시스템을 좋아하시는 분 계신가요? 저희가 원래 포인트에서 10대 9로 왔잖아요. 이게 여기 이 시스템이 좋다고 생각하시는 분들 How many like it? 손 들어주시죠. How many dislike it? 싫어하시는 분들 Why? 왜 싫어하세요? I have to tell you, I dislike it as well. I agree with it. Why? 이분도 지금 10대 9 시스템을 싫어하는데 왜 싫어하시는지 별로 정확하지가 않은 것 같아요. It's not very precise. It's not very precise. Not unfair. 공정성도 없어요. Well, I'll tell you the reason that I dislike it. I'll tell you which may be quicker. 10-9. Both boxers are very evenly matched. It could go red, it could go blue. It's that even. 10대 9는 So the first round, 홈으로 가도 어떻게 할 수가 없을 때 나와야 합니다. the first round, red win that round 10-9. The second round, red also win that round 10-9. That means that blue has to either knock the opponent out or total dominance to win the bout of 10-7. 만약에 홍처럼 게임을 했는데 1라운드 10대 9, 2라운드 10대 9로 홍이 이겼다면 청이 할 수 있는 3라운드 전략은 KO 시키거나 완벽하게 I think it's a good scoring system for professional boxers. 10 rounds, 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds. Fantastic. That's good. 8라운드, That's okay. 10라운드, 12라운드 하는 장거리 하는 프로 선수들에게는 이게 굉장히 좋은 채점 시스템이라고 생각합니다. Because some boxers take 2 or 3 rounds to warm up and get into the bout in professional boxing. So it's ideal. 몇몇 선수들은 그 초기 3라운드 정도는 그냥 AOB boxers don't have that time, that many rounds. AOB는 그렇게 많은 라운드를 하는 게임이 아닙니다. Under the old system, before this system, the computer scoring, where all 5 judges scored, or 3 had to score within 1 second, my boxer could be 5 points down going into the last round and still win. 예전 시스템 같은 경우는 뭐 마지막 라운드 전에 5점 정도 지고 있어도 충분히 이길 수 있는 전략을 수립할 수가 있습니다. With this system over 3 rounds, it changes, in my opinion, it changes the tactics of your boxer. You have to change the tactics because you don't have any time after losing the first round 10-9. And again, in my opinion, the Olympic Games in Rio was the worst technical boxing I have ever seen in an Olympic Games. 그리고 뭐 초반 라운드를 지게 되면은 나중에 뒤집을 수 있는 전략을 수립하기가 굉장히 어렵고요. 이 올림픽 같은 경우는 진짜 기술적으로 최악의 올림픽이었다고 개인적인 생각을 말씀드립니다. And it was mainly, in my opinion, again, maybe it's different, your opinion, I don't have a problem. And it was mainly because of the 10 must scoring system. 아마도 그 10대 9 시스템 때문에 선수들이 기술적으로 다 망가졌다고 생각하고 있습니다. I think it was something, I can't remember the exact figures, something like 82 to 85% of boxers in the Olympic Games in Rio who won the first round won the bout. And it meant that after, if you lost the first round 10-9, the second round, that's what they did.
It was all engagement. There was no preparing of attack or getting back to boxing and slipping, sliding, feinting to get your scoring blow in. It was just, in my opinion. I've not only been a coach at 3 Olympic Games, I've also prepared teams to go to Olympic Games that I never went to, part of the team. And obviously I've watched many Olympic Games boxing on television. 만약에 1라운드를 10대 9로 지게 Rio was the worst boxing I've ever seen. 뭐 페이크를 할 것도 없고 기술을 할 것도 없고 무조건 공격밖에 하는 게 전략을 할 수밖에 없기 때문에 In my opinion. 기술적인 뭐 기량을 보일 수 있는 여유가 없습니다. I think it's also, again, it's my opinion, maybe you think differently, and that's fine, I don't have a problem with that. In the old scoring system, every time your boxer hit the opponent and it was a scoring blow, they pressed the button. 이전에는 한 대를 정확하게 때리면 점수가 Whatever it was. Now, under this system, the judge do not press the button to the end of the round, and he presses 10 for red, 9 for blue, or whatever that score is. 지금은 이제는 펀치가 나올 때마다 점수를 눌렀는데 지금은 라운드가 끝나면은 그때 I don't think, personally, my opinion again, correct. Because I think, psychologically, not cheating, if you have a good first part of the bout, maybe 2 minutes, maybe more than 1.5 minutes and you're doing good and you're winning, but then your opponent comes back and has a good last part of the round for a minute and a half, whatever. Psychologically, I think, maybe I'm wrong, but I think that the judge will go for the person that he saw in the last part of the round, because I think he will forget the first part of the round, personally. 심리학적으로도 그 1라운드 한 라운드가 3분인데 그 초기에 잘하는 선수가 있고 2분 지나서 3분째 마지막에 몰아붙인 선수가 있잖아요. 근데 뭐 홍코너가 초기에 몰아붙였고 청코너가 말미에 몰아붙였다면 심리학적으로는 말미에 몰아붙인 선수가 그 라운드를 이겼다고 생각하는 경향이 심리학적인 경향이. So we'll just finish on this and come back to mine. So if I was a coach now in elite competition, I would train my boxer to go out not so hard in the first bit of the round, but make sure that he finished very hard and fast in the end of the round, towards the end of the second half of the round. 이 최종 시스템 바뀌고 나서는 이제 대표팀을 하지 않으셨는데 That would be part of my strategy. 뭐 1라운드 3분 중에 뭐 1분, 2분에 초기 1분에 집중하지 않고요. 중후반 2분, 3분째에 집중을 더 공격적인 Because now it's they're not counting the punches. It's impression judging for me. So what I see at the end, I remember more than what I saw at the beginning. Maybe I'm wrong, whatever. But all through, and I've been through most of the different scoring systems that we've had, and I've had to change boxers' styles and tactics for the machine, the computer. And so when it first came out, 3 judges, there was 5 judges, 3 of those had to press the button for a scoring blow within 1 second. Right. Yes? Am I correct? But maybe the older coaches here, maybe the younger coaches, they didn't see that. 1초 안에 3명이 눌러야 점수가 올라왔죠. So 3 judges had to press simultaneously together to score a scoring blow. Okay? So, boom, 1 point. What happened then if I went boom, 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 3 punches, combination? They couldn't keep up with each other. So maybe they got 1 point for a 3-punch combination. So, when I train my boxers, did I train them to throw combinations? No, I throw single shots, because that will give you 1 point. 1 point. To save energy, I changed the style of my boxers. Then,
연타를 사실 칠 필요는 없었다. 본인 개인적인 생각인데요. 연타를 쳐서 세 대를 친다고 솔직히 1초 안에 세 대를 치잖아요. 그러면은 3점이 올라가는 게 아니고 1점이 올라갑니다. 그렇기 때문에 본인의 목표는 단타 위주로 포인트 위주로 경기를 이끌어가서 오히려 그 체력을 다른 데에 사용했다는 거죠. 뭐 전략을 중간에 바꾸거나 중간에 스타일을 바꾸는 쪽으로 그 나머지 체력을 사용했습니다. In them days, 5 judges didn't score, only 3 in that 1 second. And there was 5 judges. How many sides has a boxing ring got? I'm sorry. How many sides have a boxing ring got? How many sides Yeah. has a boxing ring got? How many sides? Sides. There's my boxing ring. Right. How many sides? 1, Yeah. 2, 3, Uh, 4. It has 4 sides. We have 5 judges. So 1 judge, 1 judge, 1 judge, 2 judges on this side. So part of the tactic again was, before you attack, try to maneuver your opponent to the side where there's 2 judges. You've only got to pick up 1 more to get your point, which to me was normal. 그래서 전략적으로 보면은 그 링이 4개의 면이 있지만 저지는 5명이 있었잖아요. 그래서 전략적으로 2명의 저지가 있는 사이드로 상대 선수를 몰아가지고 공격하는 전략을 항상 수립했다. So you tried to maneuver your opponent before the attack on the side where there was 2 judges. If I attacked over this side, here, maybe my back's to this guy, these 2, and maybe these don't see it properly. Here I've got 2 straight away that will see it. 그래서 공격을 상대 몰아가는 사이드도 일단 2명이 있는 사이드로 몰아가면은 양쪽에서 1명은 볼 수 있잖아요. 근데 반대 사이드로 가게 되면은 뭐 많이 봐야 2명 정도가 볼 수 있으면 2명은 포인트에 들어가지 않기 때문에. The other thing back then, that judges were very reluctant to score body punches. 그리고 그 당시 그 저지들의 경향이 보디 펀치에 대해서는 점수를 잘 안 주는 경향이 있었다고 합니다. Because they wasn't sure whether it connected with force. 그게 커버 위에 맞았는지 배에 맞았는지가 정확하지 않기 때문입니다. They only scored when the headshot with power and they could see the head go like that. 가장 정확한 거는 So they scored it. 고개가 올라갔을 때. So why did I waste my boxer's energy throwing shots to the body? So we changed again. 그래서 굳이 And we changed again. 펀치를 치는데 에너지를 낭비하지 않았다는 거죠. So tactically, because of the scoring machine, we, or I don't know about you, but we changed the style of our boxers to suit what was best against the scoring machine. Now I think I would change them again, personally. Anybody know why we have a scoring system? 저희 그래서 스코어 시스템이 채점 시스템이 선수들의 스타일을 다 바꿨다고 생각하고 있고요. Why we have an electronic scoring system? 왜 채점 시스템이 바뀌지 아시나요? It pains me to tell you why. It pains me to tell you why. After the 1988 Olympic Games, and we all know where the 1988 Olympic Games was held, I think, don't we? There was it was manual scoring. It was manual scoring. And the IOC of the Olympics, a guy called Samarak, threatened to take boxing out of the Olympic Games unless we cured the cheat judges. Because again, Olympic Games is beamed out to virtually every country in the world, and there's not thousands of people watch it, there are billions of people that watch it. And it was bringing not only boxing but the Olympic Games into disrepute. So the IOC of the Olympic Committee at the time, Samarak, said if you don't get your house in order, then we will withdraw boxing from the Olympic Games. The Russians then invented an electronic computer scoring system, and we've had it ever since, although there's been changes. But that's the real reason. Okay.
let's finish because it's gone past our way. So I know you're tired. It's been a long day, and there's a lot of information going in, and some may come out or whatever. So what we will do is we will now finish for the day. You go home, have a relax, sit and do whatever you want. But please, if there's any questions, you can ask me now, or if anything occurs overnight, what we spoke about, and you want to ask, we will ask for questions in the first thing in the morning before we go on. Okay? So listen, have a relaxing night, have a good night, and I'll see you in the morning. Take care. 오늘 Thank 여기까지 하고요. 오늘 종료하도록 하겠습니다. 푹 쉬시고요. 혹시 질문 있으시면 수업 중에 말씀하시고요. 아니면 내일 아침에 시작할 때 질문 받도록 하겠습니다. 네, 고생하셨습니다. No, no, no. 내일도 9시에 여기서 그대로 시작하겠습니다.